โห20 นาทีเลยอ่ะกดสักเกมก่อน ไม่เอาเดี๋ยวสวัสดีครับไม่เจอกันหลายวันเลยสภาพเป็นคนเป็นโควิดไปห้องก็เสียฉันก็ยังไม่ได้ติดโอ้ยเจริญพรจะหาช่างที่ไหนนี่อืมโอ้ยมากดไลค์ไป1 ทีน้องยังไม่เลิกเรียนเลยวันนี้ผมเปิดไอโฆษณาแบบ full option เลยนะผมเดี๋ยวขอฟีดแบ็กจากช่องแชทหน่อยว่ามันขึ้นบ่อยไหมคนที่ไม่มี YouTube Premium เนี่ยใครไม่มี YouTube Premium บ้างครับ Destination Focus Me อาจจะรำคาญเลยนะวันนี้โดยที่ว่าเสียงผมนู่นนี่นั่นทีมมันก็ยอมรับนะมันโฟกัสเมจริงตอนเนี้ยวันนี้ผมเป็นโควิดนะครับสัมภาษณ์คนอื่นเลยพี่เอฟเสียงป่วยมาเลยหายไวๆนะครับดูแลสุขภาพพักผ่อนเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับบริกรขอบคุณ50 บิตนะครับขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะครับตอนนี้ก็หายดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วครับเหลือแค่เสียงที่มันแบบมันยังขึ้นจมูกหน่อยแต่หายใจแบบจมูกไม่ได้เต็มมากอะไรอย่างนี้แต่พวกไข้พวกอะไรลงหมดแล้วครับไม่มีแล้วอันนี้กลับมาเป็นปกติแล้วครับอาจจะเป็นแค่คออย่างเดียวอาจจะต้องรำคาญเสียงกันไว้อีกสัก3-4 วันนะฟูกัสเมย์เสียงพี่ป่วยมากเลยใจไม่เลยมันโอเคแล้วครับมันเป็นอย่างเงี้ยแหละครั้งที่ผมเป็นโควิดครั้งที่แล้วมันก็ประมาณนี้เลยเสียงก็จะแบบอูอีแบบนี้แหละเดี๋ยวก็หายครับแค่ร้องเพลงไม่ได้เป็นเดือนวันนี้ใครจะมาระหว่างทารอนเอ้ยแต่ผมว่าทารอนมาทารอนขาดอีกเกมเดียวไปเล่นเพย์ออฟแล้วนี่หว่าบอกเลยนะถ้าทารอนไม่ชนะแมตช์นี้นะขนลุกแน่นอนไปเจอDRX ZETA แต่ DFM นี่หนักเลยมอนแต่ดีสตา88จุ๊บพีพีมอนสตา88จุ๊บพีพีมอนสตา88จุ๊บพีพีน้องจามคุณ14 เดือนนะครับขอบคุณครับเมื่อไหร่เราจะได้มาเล่นวาโลด้วยกันนะเอ้ยรอมานานแล้วนะร้องเพลงได้ไหมครับเอาเพลงอะไร ใจร้ายเนี่ยเราอะได้ถ้าอยากฟังเดี๋ยวจัดให้จริงๆชอบร้องเพลงอยู่แล้วไงก็เลยแบบอยากร้องปกติก็ร้องอยู่นะเอาแบบนี้เลยนะภาวนาไม่เคยมันก็ไม่ได้ละแล้วไปร้องเพลงพี่เจฟน้องเจฟเราเรียกพี่ไม่ได้เขาเด็กกว่าเราแต่เราเรียกพี่เมทิโอนะยิงใครยิงคมนี่เราเรียกลูกพี่หมดเลยยกเว้นคนที่ทำตัวปุกปิกอย่างน้องจริงเรียกพี่จริงไม่ได้ไม่ชินเวอร์มากนะน้องเมย์ดูดิโอ้โหครบทุกทางวันนี้หนูแข่งพรีเมียร์เฮ้ยเอาเรื่องเลยงานฟูมีแวะไปหามาด้วยวันเสาร์เฮ้ยไม่จำไม่ได้เลยอ่ะคนเยอะมากไม่เป็นไรแค่มาหาก็ดีใจแล้วน้องเมย์ที่แบบครบทุกด้านดูสแตนนักน้องเมย์ถ้าเป็นนักบอลนี่คือแบบเฮ็ดตัวตึงนะ
อสัตว์เลยโคตรโอพีอ่ะ ลองนึกถึงพวกเกมบอลอะไรเงี้ยที่จะมีสเตตขึ้นเงี้ยแล้วแบบ แม่งเต็มทุกด้านเลย เออ สัตว์ ไอตัวโหด ยอด ผมไม่ได้เขาแถวพี่เต้นานเกิน ดีใจที่มานะครับทารอนกับเวียนตอนนี้ใครมีโอกาสอยู่ทารอนครับทารอนชนะ1 เกมเข้าเพย์ออฟเลย แต่แต่ DFM หนักหน่อยครับ เพราะว่าต้องไปเจอทารอนเจอเปเปอร์เล็กเจอ DRX ต่อมั้ยทำไมผมไม่เห็นเจนจีเลยวะคือมันยังอยู่บนโลกใบนี้ไหมเนี่ยคือมันอยู่อีกสายหนึ่งใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมยิงเคสดังกว่าเพิ่มไปเยอะเลยเมื่อกี้ลดหน่อยก็ได้เดี๋ยวเพิ่มเสียงไมค์ตัวเองให้มันดังๆแล้วกันนะเพราะว่าปกติไปดูย้อนหลังไมค์ตัวเองดังตลอดเลยแต่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้มันในนี่แหละ หมดยุคเลย หมดยุคเลยยังไม่ได้แข่งเลย ทำไมแชทเล็กจังเพิ่มขนาดหายไว้นะครับหายแล้วครับ ตอนนี้เหลือแค่เสียง เดี๋ยวก็หายแล้วเสียง ไม่ใช่หายแบบหายดีนะ หายไปเลยอะเสียงแบบไม่มีเสียง หยอกหยอก สรุปโจเซฟได้แข่งปะเขาบอกว่าโจเซฟขึ้นรถไฟไม่ทัน น่าจะมาแล้วดิเมื่อกี้เห็นใน VTR อยู่แบบๆฮาลอนถ้าแพ้รอบนี้มีสิทธิ์ได้เข้าเพย์ออฟไหมยายถ้าแพ้รอบนี้มีสิทธิ์ดิไอ้นึงต้องแข่งกับไอ้ใครวะ แข่งกับ DRX แล้วก็เซต้าแต่ DFM ต้องตอนนี้มัน2ใช่ไหมชนะอีก3ไม่พออยู่ดี DFM ยังไงไม่ได้เข้าแล้วเออวันนี้คุณจะมาเลือกเมนูอะไรในการกินครับ ไปครับไม่กินครับกลับบ้านดีกว่าจับมือครับจับมือไม่กินครับไม่เจอกันผมไม่หิวน่าจะยังนะสวัสดีครับน้องฟาร์มดีขึ้นแล้วครับผม เอฟกูแรกแชร์ใคร อารอนดีวะ เฮ้ย น้องเมย์อ่ะ โอ้น้องเมย์ไม่ได้แข่งเพย์ออฟแล้วดิ โอ้ยทำสตรีมเด็กใหม่ดีกว่าพวกนี้โอเค
เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าน้อง ไม่มีใครให้ DFM เลยเหรอเดี๋ยวมันจะต้องมีวันหนึ่งที่ผมต้องจัดห้องใหม่อีกรอบนึงนะเดี๋ยวรอซื้อของมาเพิ่มอีกนิดนึงมันจะมีไฟมาเพิ่มมีชั้นหนังสือเฮ้ยมาครับสวัสดีครับพี่เอ๋ย หนุกแหละกดตีมเด็กเล่นจอกระพริบกระพริบคนป่วยเป็นไงโอเคขึ้นแล้วครับเฮ้ยแค่ผมยืนทีเดียวเสียงผมเปลี่ยนเป็นไงเป็นเพราะจมูกเว้ยปัญหาคือมันคือจมูกมันตันเว้ยมันเลยเสียงเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาหงส์ไทยต้องเข้าแล้วดมยิ่งจมูกตันเลยหงส์ไทยเนี่ยเหมือนผมแพ้อะไรสักอย่างความเย็นมะเวลาผมอยู่ในห้องอุณหภูมิที่อุ่นๆมันหายใจสะดวกมากเลยนะพออยู่ห้องหนาวๆหายใจไม่ค่อยออกทำไมโลกเราไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าภูมิแพ้ด้วยวะวันนี้ผมได้เตรียมเมนูยำซูชิมาเพื่อขายให้ทุกคนในงานครับ เราจะโฟกัสการแข่งไปที่เรื่องเล็กเรื่องรองมากกว่า วันนี้ผมจะส่งทารอนให้เข้าไปใน Pay Off แล้วก็จะเน้นขายซูชิในงานเป็นหลักครับ น้องเคยเผลอถอนหายใจใส่หงส์ไทยสดชื่น เคยดมหงส์ไทยแล้วมันเข้าไปคายจมูกปะผมหมดใจกับคนหนึ่งไปแล้วมานานละพี่คุโรกี้อ่ะรู้จักปะแล้วตอนนี้พี่กี้แกก็โชว์สร้างตำนานอีกครั้งจนหลายๆคนเลิกเชียร์อีกในคนละเกมนะวันนี้จะมีเมนูข้าวหน้าปลาไหลมาเพิ่มนะครับ ตอนนี้ผมค่อนข้างหิวแล้วแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนได้ลองข้าวหน้าปลาไหลที่ผมนำมาขายในงาน ซึ่งผมจะให้น้องๆไปช่วยกันขายนะครับ ส่วนจะให้เมย์แข่งคนเดียว ขอข้าวหน้าโซนโค้ดอินเตอร์วิวนี่คือฮา Awesome. I mean, so I think overall this year has been just the year of improvement. I mean, obviously it was nowhere to go but up compared to last year's DFM. You guys have been able to get your first couple of victories. You're finally able to take down ZETA division. Looking back, DFM ยังอยู่ในลีกนานไหม what do you think is DFM เขาซื้อสล็อตอะครับ น่าจะอยู่ยาวๆเลย 그럼 올해
올해는 DFM에게 정말 성장의 한 해라고 말할 수 있을 것 같은데요. 물론 작년에 비해서 이제 성장밖에 할 게 남지 않았었지만 เอ้า 그래도 이 성장의 한 해를 보면서 뭐 คน DFM เป็นคนเกาหลีเหรอผมนึกว่าคนญี่ปุ่นสิ 승리를 처음으로 얻으셨잖아요. เป็นการ 이런 ดีขึ้น 부분을 แล้วครับ 봤을 때 감독님이 보실 때 DFM의 최고의 성장 포인트는 뭐 어느 시점이라든지 아니면 어떤 부분에서 제일 많이 성장을 한 것 같으신가요? 네, 저희가 แต่ดูทรงผมก็น่าจะรู้นะแปลกๆวันนี้เรามีแผนที่จะส่งน้องเมย์ขึ้นไปแข่งคนเดียวนะครับ แล้วก็อีก4 คนเดี๋ยวไปขายซูชิที่หน้างานกับผม ซึ่งผมจัดเตรียมอาหารมาเต็มไปหมดเลย เราจะให้น้องเมย์ขึ้นไปซัดกับผู้เล่นทารอน5 คน ซึ่งผมวางแผนไว้แล้วว่า วันนี้เราจะต้องชนะโดยการใช้เมย์คนเดียวเท่านั้น ที่เหลืออีก4 คนเราจะไปขายของที่หน้างานกันไม่ว่าจะเป็นยำซูชิยำปลาไหลข้าวหน้าปลาไหลซุปกระดูกหมูอะไรพวกนี้ครับพี่บางอะไรไปย้อนหลังคลิปนึงมันย้อนหลังไม่ได้มันโดนลิขสิทธิ์เหรอใช่ครับบางคลิปดูเมนย้อนหลังขอลิงก์หน่อยได้ไหมผมไม่แน่ใจน้องนิดขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกนะ ถามเต้เลยเต้มันเป็นผู้ริเริ่มมันก็คือซูชิอ่ะพี่ที่มันปั้นกับข้าวใช่ไหมแล้วพี่ก็ลงไปยำแบบคุกๆ มันน่าลองนะพี่ขนาดเรากินข้าวเหนียวน้ำตกก็คือมันก็คล้ายๆกันนะแล้วยังซดกันได้เลย พี่โบเต้ไม่คุยด้วยไม่ใช่ไม่ได้เปิดเสียงคุยกับพี่เอ๋ยมันก็เปิดแหละไม่ได้เปิดแหละแล้วว่าร้อนหิวข้าวอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมกลับไปสตรีมภาพ1080ดีไหมแชทมันจะได้ไม่ดีเลย์มันจะดีเลย์เร็วขึ้นประมาณ2 วิแลกกันกับภาพสวยเดี๋ยวมาแล้วใครมันเป็นคนริเริ่มในการแบ่งพรรคแบ่งพวกระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันวะมึงจะทำสติกเกอร์แบบนี้มาเพื่ออะไรวะเดี๋ยวคนแม่งก็แบ่งพรรคแบ่งพวกกันเป็นนี่ขับอะไรมึงก็ขับไปแม่งสุดท้ายมันก็ถึงปลายทางเหมือนกันอะลองมาชั่งน้ำหนักดูรถไฟฟ้าถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะแต่ลองคิดถึงค่า maintenance ดิโหเอ้ยกูก็ขับน้ำมันไปก็สุดท้ายมันก็คือกันอะ122นะดูแชทสดย้อนหลังไม่ได้อ๋อผมน่าจะมีบางอันนะที่แบบว่าผมตั้งเป็นสมาชิกแล้วแชทสดมันดูย้อนหลังไม่ได้หรือว่ามันเป็นทั้งหมดเลยปะแล้วนะผมขอไปเช็คแป๊บหนึ่ง22 มิถุนา
22อีกแป๊บนึงนะครับน่าจะเป็นไลท์ที่โดนลิขสิทธิ์น่าจะเป็นไลท์ที่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไลท์เนี้ยแหละ8 ชั่วโมงผมจำได้โอ้โหอันนี้ก็ลิขสิทธิ์เหมือนกันเปิดยังไม่ได้น้องมาเสียงขึ้นจมูกอยู่เลยหายไวๆนะพี่ได้เลยจ้านี่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะได้กลับมานั่งทำงานต่อไปนี้จะขยันจะแบ่งเวลาจะมีวินัยมากขึ้นทารอนชนะบีดแพ้เจนจีชนะทีวันเฮ้ยมันก็ชนะมาเยอะนะทารอนอ่ะจริงๆมันเก่งนะเว้ยผมบอกเลยชนะ RRQ ด้วยซ้ำ เสียงขึ้นจมูกเฮ้ยมันแพ้ที่ทีมตึงๆอ่ะทีมเทียร์ลองลงมาโดนพี่ทารอนจัดการหมดในสรุปโจเซฟขึ้นรถไฟมาทัน เอ้ยจำตำนานโค้ดบ่อยได้ปะที่ยิงห้าตัวใน2 วิอ่ะ 5 ตัวใน 2 วิ เคยเห็นปะ จำไม่ได้แล้ว เดี๋ยวผมหาให้นี่ที่เล่นไอแอสตราด่านแอสเซนน่ะยิงช็อตแล้วยิงลองนี่ไงแบนอยู่นี่ไงไม่ลงแทนอันเนี้ยพี่เอ๋ยตำนานโค้ดบ่อยคนเดียวกันปะวะคนเดียวกันแหละไอB0เนาะเดี๋ยวผมให้แชทดูด้วยอันนี้คือตำนานโค้ดบ่อยดูทันปะเนี่ยหมด สมัยนักแข่งตำนานต่อไปนี้ผมจะไม่ปิดเสียงนี่แหละ We've never seen this before. So the last 2 time ตัว that ห we ลัง saw สู้เฮ้ย a different ปาดจัด thing during ซี state เนชั่นโฟกัสเมย์ คำนี้ thinking about the เดี๋ยวเขาได้ยินพี่เอ๋ยเชียร์นี่เขาเลยมาเล่นแบบว่าให้ดู they have to kind of match that. So it kind of makes sense that May is going to be on this neon. Yeah, and that brings up another good point. Why maybe you want to push the deadlock into this comp, right? Like you เอา gotta วะ find ถ้าจะ ways 2-1 to ก็โด slow นแบบ down นี้ก่อน this แล้วก็ talent คือ comp 2 แมป on multiple parts of the map. So Yeah. I mean, you and I talking about this because we get to see these a little bit ahead เฮ้ย of แต่ time. กิด but, บอยมาเป็นแอสตา but ไม่โนเมนละ kind of like thinking like theory crafting through the DFM comp. Like what are they trying to accomplish here? They are starting on the defender side, so it makes it a little bit easier to kind of understand, in my opinion, what might be going through their minds. Like gives you extra site control, gives you a lot more ability to control the ability to sort of flex from one side or the other. Like maybe you can throw the deadlock util at the baby doors or vice versa with the Cypher. So Yeah. I'm really curious to see how DFM's going to pilot it though. Yeah, because at least theoretically, what I'm thinking here, the optimal situation right now for DFM is they have the
I forgot the name of it, but the deadlock grenade. You throw it at a choke Grab point net. after. Yeah, oh, ส thank ตัน you. แล้วสไลด์เข้าจังหวะเดียว After Set May governors ติด just แท็บ slide Cypher it into the site, you basically cut ตาย off that kind of two-pronged approach from แล้ว Talon เพื่อน here โด and นของ maybe เบร work ก your way โดน against สโม that. ก Again, it's all theoretical. We'll have to see how this goes as game one ติ is ดบอยดู underway. ดเบรก Yeah, I'm really curious. ปืนอีก4 คน Already seeing เข้าไม่ได้ that for now they're going to leave the Cypher over ตาย on C. This is another thing I was thinking about with this comp is you can have a lot more control over the sites themselves. I think it's going to be a little bit more difficult for ไม่เร็วจัง DFM 3 2 11 because of that Astra that Talon has. But that being said, if you're willing to play back a little bit further, you know, force some of these choke points coming onto the A site, coming onto the C site where they have to go through utility, then I think this could work decently well for DFM. We'll just have to see. It's a little bit of early contact 2 outside of A. Robo control seated here by DFM. Yeah, you can't see that Anthem's not using the wall instantaneously. He waited a little bit, I think, for DFM just to see if there was any contact on Rubble. There will be a little bit here as we do see that Cruz has snuck his way near Baby Door. Hasn't opened it just yet. Just showed us a little bit on the A site while the rest of Talon is going for B. DFM, though, has really overcommitted to that early aggression. Yeah, and there's the wall that's going to cover. This is one of these angles I was feeling. Yeah, good luck with that. ปืนพกนี่แบบ It finally goes นาน down. But again, that gives you so much more information here. ต้องมา as ทำลาย DFM, วอล and ก่อน they're able to re-clear เพื่อ Rubble DFM and take some more ปั่น space ป่วนนิด and หน่อย come around the flanks of Talon. ปัญหา And คือ it's going DFM to be ดัน A มาแล้วไง relatively ได้ unchecked ข่าวมา as แล้ว long ตอน as they นี้ don't trip the ได้แมป trip หมดแล้ว that's over towards B main. So this could work pretty well here. Medusa's just got to play for his life a bit, and this might go okay. Okay, here comes Governor. Let's see if the punish is going to happen. But Medusa Hey. actually gets hit by the Hey, stun. what? That's going to allow Governor to get the 2K already on the C site. That's going to be, again, site taken. วันนี้พี่ As แอ the นเฮม three จะมีปฏิ players หารย์ waiting ป่ะ from DFM coming around for the flank. Talon's not going to know about this, but they หลั already งมาหมดเลย evacuate. อันนี้โลที่แล้วนี่ไม่มาเลยนะ เหมือนมาเติมให้เต็ม Here comes the nade, but I don't think it's going to hit anybody. And Cess and Anthem แต่พี่ coming อัน into นี้ this ครับ fight บอก with ว่า a ต little ล bit ก of กับผม coverage, เกินไปแล้ว going คุณกำลัง slower ดู and หมิ slower. น Cess เฮ้ย with the เอามัน first. มีคนดู Somehow Anthem snooks his way, gets the kill onto Surf, 2 versus 2. อ้าว And this is อยู่ดีก็ตื่นเต้น trouble right now for DFM. Jet Boys, last person standing, one defusing already, and Anthem isn't backing down. No more stars to be used. He actually โอ้ jumps up. ยกระโดด Can he actually stop it? He does. The coverage again of the smoke. He has to go through this. He has to hit a shot. He can't stop it. He can't stop it, and that's going to be the defuse โอ้ for โห DFM. พอดี Oh my boy, God. that's so close. Okay, Jip Boy. Well, nice Unlucky. consolation prize, sure. But there's already some really interesting ideas off the back of this extra layer of Sentinel utility where they have a lot เฮ้ยแผ่นนี้น่าจะ of ISO โดนเนิร์ฟแล้วป่ะ applications of talent, and they're able to punish them because of it, right? They're able to re-clear that space towards A, push all the way through. It catches them enough off guard. I think Talon barely caught wind of it with some noise being given away by DFM's movements, but by that point it was kind of too late, and then the grab net actually caught, I believe it was Ban there on the back of the stairs, and then they used the paranoia นิดเดียวเองเมื่อกี้ bully him off that back stairs Die. C site. So really nice job there by DFM. Good coordination, good โอ้แทบ2 อัน overall like big picture game แอบ plan. เสร็จมีสตันอีก อะไรวะน่ะ And again, they can try to do this once more โหอะไร here. วะน่ะ As the setup is ยังไง still ก็ the หนึ่ง same ป่ะตร for งนี้ DFM at this point. A little bit of a wall. There's the contact for สตัน Ned, but เสร็จ he มี doesn't รอ want ดึ to ง take ขา that อีก fight. He wants to really โอ้ย saturate แล้ว the ก็ยิงแบบวิบ efficacy วิบ of วิ that บวิบ wall นะ before โอ้โห anything แล้ว else สวน because they know that Talon's not going to have the weapons to really break through onto this one. That being said, though, แต่ DFM ครูแม่งยิงธนู still มาลูก taking เดียว a หายหมด much เลย more forward control here. You can already see that Cess is positioned on Rubble. Yeah, and this is a round where you're ดี allowed ค to รั do บ that, right, with the gun advantage that you have. ไปกินใหม่ดีไหม makes พี่เอ้ย sense. But I already kind of like what I'm seeing from Talon with these ยังไม่ได้ early, ซื้อเลยอ่ะ ideas of poking and prodding the defenses of DFM, trying to see if they can maybe use the info against them, right? DFM gets the info on where they're making contact to try to clear the utility. Oh. Stun misses. Oh my Ui. god, the slides actually almost wake through, but Hot Cess, view. he's been a clear shot for the most part. That will take him down, but they can't really cross this through, trying to pick up the weapon, because this is the... เฮ้ยจิตบอยว่ะ Hold on, hold on. Beep, beep, It's Jet Boys beep, firing beep. back. That's going to be 2 weapons, Bulldogs. For both นี่ดู Surf พี่แอน and เฮม Jet วัน Boys นี้พี่เข้ามา possibly. They try to นี่ protect ก่อน the หนึ่ง weapons already here for the punish, and that's going to be the 2 of them into the embrace of May. โอ้ And โหแต่ that's gonna เดิน be ได้ the มาเจอบอส rounds for DFM. Yeah, not too bad there for the side of DFM. I think there needs to be a little bit of help there for Sesu, a little bit quicker, but other than that, it was pretty fine. I mean, able to dodge the stun nicely, gets the aim steady, but overall, I mean, Talon do a little bit of damage. I'm not sure if they got both those bulldogs back. Yeah. For the side of. Yeah, they did. Okay, so you got 2 of the bulldogs ของ and มั a น stinger there. ของมันแน่นมากเลยอะ Sets is gonna grab a sheriff. It's full rifles for Talon, and they're just gonna try to take it Rubble space quickly. May's gonna push out very Very fast, aggressive, yeah.
They're chasing this down, actually forcing the Cypher cage here from Ban, and it's the pressure right now from DFM on two sides. One out the พวก exit แก๊ง of C ตุร as กี well as เล่น B. อีโซ So โคตร many น่า three กลัวเลย players แต่ละคน coming out of C. Actually, 3 players might be not enough to fight against Ban. You'll have to see this one, but the flash was perfect. That's gonna allow them access. Jet Boys, oh, has to back away. Jet Boys is Yeah. alone, but he is deadly one. This aftershock might claim his life. Not gonna be enough range, but again, the pinch comes in, and that's gonna allow DFM to get the flanks. Oh, I think that was a little bit of deja vu for Talon. เฮ้ยเอาว่ะ Cruz นับโคตรไว finishing it up cleanly, and that's gonna be the first round for them. Yeah, but this is a pretty interesting Yeah, idea me from how like. DFM. Just going for, you know, the T crunch, heading towards that spawn right away, able to scale really nicely off the back of some of this utility. Some good combos with the util as well, especially the breach. I really like what Nats is doing there to use that flash and then the aftershock to clear that space towards B main. So Yeah. all in all, I'm pretty impressed with DFM so far with their ideas with this comp. Now it kind of really gets put to the test. Now it's everybody's got rifles. There's even 100%. a cosmic divide in play for Jit Boys. So definitely really curious to see how they're going to do this. But there's no real contention from A space until now. Oh, that really was so strong on Rubble, especially when you're โอ้โหโคตรจับกลุ่มเหมือนกันเนี่ย โอ้โหสเต็ปแบบ of the bounces. ถือ In ว่า any เฉียบ case, Governor trying to get as ถื much อว่าเฉียบ contact อยู่นะ possible here. Information garnered, kill gathered, and Main. that gives Talon เออ some, main ผม some leeway in this round. But this is the same problem that we saw when Setsu was in that position. ลิ้น on รับ the รสอร่อย entry. แล้ว ทำมาดี He has อยู่ no ส help. เต็ปนี้ And it's because of the fast lane in a way for แล้วบอส Governor ตาย that ครับ just cuts off that space and then he's able to use the เลย relay ใช้ bolt. โฟกัส But เมย์เล็กที่โฟกัส overall, ใครทีนี้ I need to see a little ไม่เหลือ bit ใคร more ให้โฟ bailout กัส if you're going to contest Rubble as DFM. Bit of โฟ a กัสเมดูซ่าตอนนี้ scale เหลือ on เม the ดูซ่า side. So once again, though, Medusa เหรอ placement gets จับ a ตา lot of info. Oh, he can't see him. Okay, this is a Oi! little bit chaotic. Can't really Oh, find any balance alay out ah. of the Cypher cage. Now trying to wrap around, but somehow Surf gets in. He drops down. Medusa can't really Oh. find anything up until now. Surf รอด is ได้ done. ยังไง Van and Jit Boys. Van is gonna have to push through this as Jit Boys is all the way through A. Uses the Cosmic Divide actually to give some coverage, but while Smoke's about to go down, Van's gonna go for a 2 versus 1 fight and falls down to Medusa in 30 seconds, and Jit Boys is just huffing it all the way from the other side of the ติด map. คัด So หรือเปล่า even โห though เลือด that น้อยไปหน่อย ultimate, อันติ it still doesn't อัน do ติแบบ really นี้ do นี่เพื่อน anything. ตายหรือเปล่า And now again, อันติจิตบอย he's gonna have to run through this, and they might hear his footsteps, which they do. Oi, oi. Still, there's chance. There's a chance. Oh, he saw the legs. He โอ้ saw the legs. เป็นไง He คม sees the มาก So a จิตบ couple อย things in จอย that ปิด round. ไปที One, I like that DFM got ahead of that Cosmic Divide. ของ right? จริงจิตบอย They knew that the spike was there, and they knew that that had to be contested by Talon. However, probably should have played this a little bit safer. I think on จิตบอย Jimbo's นี่คลีน positioning. จัด I mean, I think they heard the footsteps coming through. Sure. And it's a good play by Medusa early to lock the site down. Does a great job with those cyber cages to keep himself obscured, to keep his position kind of unknown Yeah, yeah. to Talon. If he ของ dropped จริง down ไอ้ or จิต not, บอย things like that, doing a good job of being cagey there. แล้วไม่ However, เล่นกับเวลาด้วยนะ a little bit of a fumble there at the end. I mean, with time on their side, they maybe could have played like back in towards Mound or something like that. Just tried to buy more time, really put the pressure on Jit Boys. However, went for the contest and lost it. It is what it is. Jit Boys is nuts, so. That's also true. And I mean, to be fair as well, at least for DFM, even if they went back on Mount, I think Jit Boys might have had maybe some time to put up a smoke. Alpha-Year เล่น ESO แบบ Planted on the side, โอ้ but โห yeah, 2 versus 1. โคตรโคตรอภิมหา Not really ideal when ปี you go ศา for จ those kind of split fights. Ooh, good first pick for Governor here as he finds Medusa. That's going to reduce again, the power of that Sentinels for DFM. Right. You still have the deadlock utility. So แต่โบเตอร์ดูดีขึ้น Lose นะ your เล่น own ดีขึ้น utility now. yeah, it's going to be tough. Obviously, with just เมื่อวาน sharing ดู his hand as well. I mean, you do the overdrive ก่อน with May. See if they want to use it. Big little slides for Governor, but he's making a lot of noise on Tree as everyone else is นี่ coming ไง the other way. ซูด And ที่ the มัน not flash, he gets that nice ไม่ little ได้มา tap เล่นๆครับคนนี้ Cruz backs away. Could get chased though, but here, oh no! He gets shot by Governor. He just ไปแล้ว dodged คนนะ the gravity through the jump. In any case, not yet done. Sessineth outside on A, getting chased down. He wants a little bit more with the zappy ไม่สน fingers. ครับของเพื่อน Around the corner, and that's gonna be Neth down for a 3K for Bond. กดอันตีวินนี้เลยเหรอ Yeah, man. คอมสตัน Really coming up big there towards the end, but it's all about Governor. โอ้ Just โดน breaking จัดเหลื space. อ You know, he gets that ใจ early ก็ได้ pick, แล้ว and ก then ด he's อัน able ตี to just เฉย run all over the place. จริงจัด And that's what makes Neon so good on this map. Is this map really lends itself to being able to rotate quickly to other sides, to other sites. And that's something he's able to take advantage of there. You just
got ahead of it. Yeah, I actually also Hey, will also wow. point this out. I think ไอ้ที่เป็นโปรเพลเยอ a ร์ lot เอ of พิก the success from this round, or at least it ชื่ feels ออะไร like วะ it, ดังๆหน่อย was just them punishing the peaks from DFM, right? The damage on Cess, the โอ้โหถ้าไม่ได้ผม insta คง give ไม่บอกว่า on ไอ้หรอก on Medusa as he's speaking through B. โทรศัพท์ DFM's got to be a lot more careful with just these kind of peaks because, you know, Talon's pretty much aware of it. Governor. ทิมมี่เหรอ Brings อะไร up the op. มิมี่ Yeah. อย่างทิมมี่ Brought out the ทิมมี่ offensive operator. Doing a good job. Hey. เชื่อไงเห็น ทิมมี่เนี่ย โคตรโหดเลย Ouch. And not having any เล่น of นี it. ออนนะแบบว่าไอ้เหี้ยสไลด์ยิงแบบ Again, I mean, this is something Team up DFM does do. We saw this a lot, you know, against ZETA in particular, where you send May out on these solo missions to try to just, you know, do what he can, use that natural ability he has, but Talon had a pretty good read on it. Was able to just shut him right down. Yeah. Now you're in a tricky position, trying to play a little bit forward, see if you can maybe deal with this operator. Oh no. He's also, yeah, the Barrow just got spotted. If he gets this off shot, I'm going to bow down to Governor here. That does get picked off. That fault line ส placement ไลด์ from ยิง Surf สไล has ด์ยิง just นี่เอา been ฮาเลยป่ะ phenomenal, spectacular even. Medusa still is the king of C, but unfortunately, that's not where Talon's going to go, is there? It's going to be on the B side, and it's a 3 versus 1 on the retake. Spike planted. Yeah, I mean, really, really good stuff so far from Surf. Been very impressive on that breach. Jet boys? เรียบร้อย Ah, there it is. Making it look pretty easy there, Talon. Finding some good พี่อะไรมีคน picks ดู out ใน in แอป the มีปัญ open. หาไหมครับ Yeah. You เอ่ know, อมีอ one of ยู่ the things early on that I was kind of impressed ใช้ with สักปรีครับ DFM was that there was some util combos. There were some good plays to set themselves up, but now this round they go for a lot of ISO play, and I don't ใคร mean the ถ้าใครมีดูในแอปมีปัญหาให้ isolated, เชิญ you สั know, กปรี fights, and they're not winning them. And that's Bowser- concerning. Bowser And กระ that's ตุก I ให้ think เคลียร์ why แคส we're going to be taking a time out here a little bit. Try to, you know, talk a little เมื่อ bit วานมีคน about what they're seeing from เอ่อ Talon. แอปมันอั how ป they เดต could อัป avoid เดตปุ๊บก็หายก็มี อืม แต่บางคนไม่ขึ้นให้อัปเดตงงเหมือนกัน ไม่ตกครับผม ไม่สบายหรอกทีม น่าจะฟีเวอร์ขึ้น แต่ไม่สบายนี่เขาเล่นเกมเก่งขึ้นนะบัฟโควิดเนี่ย That good read just yet on how to utilize the deadlock specifically. That's why there's a lot of pressure right ตอ now นนี้ for โควิด Medusa. ใหม่ๆใคร He โค spread วิด his นี่โหด util คนเลย around a lot more. รีบยิงกูจะรีบไปนอน I think you're totally right, and I think part of it is that Talon has just kind of identified that. Also, DFM is trying to use that early info off ขอบคุณ the IO Sentinel นะครับ utility, สำหรับสมา to ชิก try to นะครับ push ขอบคุณ space, ครับผม to try to find that ตอนชนะวันนี้เข้ารอบเลย to really collapse onto Talon as quick as they can. But Talon's done a great job of understanding that and adjusting for it pretty quickly. They're going to use the Sova drone. Sesu spotted, but May right out in the open goes for the jump. สไลด์ยิงโชว์ไปดีป่ะโอเปอเรเตอร์ This is exactly what I said a round ago. It's just these Yeah. tiny little bits. Okay, Oh. never mind. Cess. Oh, Cess! Second kill. Gets a little bit of a peekaboo. Can he pick up the off? Nah. But, I mean, they didn't expect him to be there. May was the sacrificial lamb at this point. Cess is the one that came up to play. 3 versus 4, but weapons still in the favor of Talon. Absolutely. I'll be curious if they want to invest. เอาไปทิ้ง One เอา of ไป the ทิ้งกัน ults potentially. อุ๊ย Like, ไม่ the ดีเนี่ย annihilation is there for ตัว Anthem. กลัวโดนเด You ด know, ล็อก you're จับ gonna try มาก to เลย go for that pick to really try to snowball this round. You've already got the man advantage. Just kind of looking towards B ตัด side เดดล็อก though, ก่อน where Anthem has planted his feet ประมาณ again. นั้นเวลาให้ This หน่อย sonic ครับ sensor is kind of a 4 pseudo 4 alarm bot 4 right around the side. Yeah. He's trying to play an off angle. อย่านะ Almost too. Ban just getting wiggled out of his crosshair ยิงนะพี่มัน headshot จะยิงแบบปาเซอร์ไว้ position. In any case, this opens up the B side and 30 no seconds more left. scare for that annihilation, right? When you're planting the spike, you're not going to get yoinked out of midair. So there is a chance right now for Talon. 20 seconds, they're winning, sets up for the smokes, and this should be the plant and the retake for DFM to obviously follow right after. Oh, wow. Very ใช่ aggressive. เลยเหรอ I was wondering if they were going to go for that. Boom, This is boom, shades of boom, how they boom, played against boom. Zeta Hey. and Haven. Oh! Okay. They haven't broken the door just yet. They can't really push through this. And Bat's already covered Baby Door. Bot line is not What? going to phase him at all. And DFM, I gotta give them for the effort, but it เวลาเหลื does อน้อย not เมื่อกี้ phase Talon มันกะใช้ whatsoever. แล้วก็นัวๆให้วางไม่ and ทัน this is something that
concerned me about DFM against Zeta Division, but I only saw it on Haven, and now we're seeing it here on Lotus, where they're using ultimates in eco rounds where I don't necessarily think it's the right time to use them. I get it. You like, again, if I had seen the Annihilation a little bit sooner, if they had Anthem in a position to do it, instead he was just playing an off angle for kind of like that, you know, that Sheriff one tap, but then I would get it. But in this case, the Rolling Thunder, there just isn't the ability to follow up off the back of it. There's not the ability to scale on the B side off the back of it. Yeah. And I saw this on Haven too, where they tried to do something similar. Didn't really pan out against Zeta. We're seeing kind of a similar idea and a similar result here against Talon. So it seems like, but that being said, DFM did kind of get their heads on straight after that. Like the next two maps, which will be the same two maps, Sunset Descent, that we saw against Zeta, here today again with Talon, you know, we're much better. คิดบอยคมจริงคิดบอยนี่คือแบบ I was about to say มาห้องน้ำก่อน hold on and Governor I don't think he วันนี้ has ออฟโกเบอร์เนอร์ missed มา all ว่ะ those first contact op shots วันก่อนหน้านั้น It's นี่คือแบบ been me on the receiving end มาว่ะ unfortunately อย่า ใคร ให้มี จับ ช็อตที่สามนะ might get a free pick onto this one อย่าให้มีหลายครั้งเลย somehow hula hoops or wait is that the no it's not hula hoops it's the line that you go underneath Limbo. through the pop shots oh เอ no อ okay DFM มัน This อะไร is ของมันวะ happening way too many times. เมา Yes. The jump spots Yes. have been punished way too many times by Talon. You're absolutely right. ออกไปเล่น I ตา mean, ย in general, จังหวะนั้น ดูดิ oh yeah. ว่ามันแปลก But in general, ๆเล่นแบบ not looking great for มันไม่ DFM. มันเป็นมุมที่แบบ เล่นแบบเหมือนกู They ชิว have follow-up plans off the back of this extra layer of Sentinel utility. They're getting constantly picked out in similar spots. I mean, how many times have we seen a player เนี่ย die ไอ้เม there? ย์ก็ Right? โดน We've ยิง seen ฟรี Anthem die ไม่ there ให้เน็ต before. ได้ไอ้หมอนี่ก็เหมือน So กัน Talon's just got easy read, and they're hitting their shots. Yeah. So you've got to show something pretty different. You've already used a timeout, though, as DFM as well. So this is very, very concerning because it's 6 in a row for Talon. Yes, it is Lotus. Yes, it is attacker side. But I guess in my mind, I don't know if you agree or not, but this is like a defender-sided comp that you're trying to sneak out some extra rounds. 100%. 100%. Yeah. That's why it's Napoli a mi double man sentinel, right? That's because you want to be super แค่เด็กกับพี่ฟุก defensive. อะโหมันทัน I mean, I would kind of see it if it was เมื่อวานก็ I Fnatic don't know, KC maybe a chamber, but Sure. yeah, but 100% right แก้ now. ไฟ So เยอ this ร์ is the คือ first แบบ time I think เล่น we're อี also โซโห seeing ใครจะไป DFM วัด bring กับ out พี่ the แก very early wall as well. Not sure really what was kind of going into that. Maybe just less pressure on C, but for now they have used it. But again, it's clearable by Talon, and then they can move around มัน the โดน map. บีบบังคับ They don't have ให้ to ออก just มา stick แบบหาข่าวเหรอ towards วะ C and keep pressuring that. มัน There's ต้องอยากรู้ not เลย much ขนาด pressure นั้ on น the other side of the map. I mean, again, part of it is because there is a big gun disadvantage. แต่เพราะว่าเนี่ยมันไม่มีอินิเชเตอร์ที่แบบหา But ข่าว in general, you can just buy attention แต่ to มึ your งเป็น crews and Sentinel try ด้วย to figure out if there's maybe an extra player besides the มึงก็ Cypher แค่ยืน on รอ this ให้ site, so you can bait out an extra piece of utility. กล่องไอ้นี่ If not, now he's cleared กล่องเนี่ย almost all that utility, if not all of it. I think he's got all of it now. Okay, the cam does go back up, but still, you've basically dealt with a lot of the conditions that Medusa has to at least, you know, make a favorable trade for himself on the C site. 100%. Like defender side as Oh, well. will Head you cost lie? right in their face. เรียบร้อย But they เขา spotted บี me at the back of it. Look at this play as Good well. lie. It's a full fake. Well, supposedly it was a fake, and then now I see the spike on C. In any case, it feels like it's confuddling for Yeah, DFM as they never don't make know if one it's going to near be that a B or C. But now they know it's Manjay C, mong lang but that. they're so far away from the site. They do have a weapon on the hand. อุ้ยแผนยังเฉียบ But are they going to risk this? Are they going to try to go for the fight, especially when Talon has the post-plant positions? Absolutely. Real quick, that Jim Boy's tech there with that wall, he can jump up on that box without being heard and then Oh, sneak good around the boy. side. I mean, he's going Yeah, absolute yeah. nuclear. Yeah, about to go for the ace as well, butไม่ไหว he's น้อง going to เมย์ โดนบอส any satisfaction of that. They know exactly where he is. Trapped onto waterfall. Surf comes in. That's going to be made down 7-2, and Talon keep the rounds rolling คือเหมือนเพิ่งเปลี่ยนคอมมาใหม่ ไม่รู้จะทำอะไร เล่นๆแม่งไปอะไรไหมฟิลลงเล่นอะ I mean, credit to Talon. They're doing a great job against this comp. They really quickly understand how it wants to be played and how to play against it. Look at that. See what I'm talking about? He can jump up on there and not make the noise and then just come through the wall. Like, oh, it's so annoying. And as a defender, you can't jump over because the small box is where Jetboys was. Exactly. That's really smart there from Jim Boy's. Really good understanding of that all. This is why we watch these, or we cast and watch these games, so we can steal them for ourselves. Exactly, dude. I like to play Astro, too, so that's it. โอ้โหหา Keeping that one in mind. จ่ายค่าดูโคตรแพง Some quick use on the Hunter's Fury. There's still some traps here as well. Is it going to be a trade onto Governor, though? But no, he's already out of the site. They have burned a bit of utility as well from DFM, but a lot was committed from Talon here, and they haven't really set foot on the site for the moment.
โคเนอร์ไม่เสียหาเลยแลกกับไอ้ของพี่ Again, they're really taking their time. And เสียวอลไปเสียวอลเสียตันแค่นั้น got to make sure you clear that first. But as per kind of the talent game plan, you know they're going to pull back. They clear utility and they don't make moves aggressively เซ off ต the back. เหมือนชนะเหมือนเซต้าเมาด้วยนะเมื่อวันที่โดนแพ้ DFM Trying to เซต้าก็สภาพแบบเมา try จัด to เล go ย for a lurk. This time พี่ลง around, พี่ though, แลส DFM ไม่ยิงไม่อะไรเลย isn't really doing that. But this drone gets a ton of info. That allows you to know that there isn't any attempted push towards that extra space, and Cruz can just go on a bit of a walkabout again. Player lurking, but instead May has the op. It's going to take him down. Truly. This is interesting though, because this is the first time we're also Don't seeing jump it. Ban pick up the operator first. Shots, Oh, that's song double ball. for DFM. It was a ruse, it was a ploy. They have more players on the C side. Talon, they're going to have to start pushing in. 25 seconds. May's using his body there just to kind of slow everything down. But it's โอ้ actually จิตบอยโคตรจิตบอย As Jet Boys has hit a couple of shots here. Only left onto Ban. But Neff holds true, and that's going to be DFM with the C site defended. จีบอยโหดชิบหาย Crucial round there for DFM. ผม บอลแบบไม่แผ่วเลยอะ ไม่ต้องเอากี่คนมาเทรดอะดูดิ Potentially shaky for them again if they don't win this round. May gets a big opening pick. This time around they're able to kind of use Talon's game plan against them finally. They finally started to kind of identify, okay, we need to give them that space. You know, this is more what I thought this game plan would look like, right? Like give up some of that pressure at the front of the site, play for the back of the site, force Talon to have to commit somewhere, and then make your attacks and try to counter hit them. No running for you for a little จี bit. บอยเพิ่งใช้อันติไปลาวที่แล้วผ่านมาลาวเดียวมีอีกแล้ว annoying กู when ง you ง get caught by that. 100%. It's just like, oh, guess we're doing leg day today. That's me. Which I know you're a big fan of, yeah. Yeah, it's with terrible legs. Shout outs to all the terrible leg people out there. That's both of us then. Yes. Shout outs to both of us. All right. Also, that was while we're still like kind of slow in this round. Last round was the first นา round ที I นี้ think ไม่ we มี saw ใครไหว May กับ on the จิต operator, and he hit himself เพราะจิต well enough มั่น on the ใจ inside that again Talon ผง wasn't ซัก able to ฟอก scatter it รี out ส properly. But look what they're doing. I mean, yes, this opposition's a little bit more further forward, but everybody else is น้องเมย์คอนแทคแรก playing either จะมีใครเป็นเหยื่อ แม หรือเปล่า จินะครับสำหรับ 40 บาทมาแก้บนมาบนครับ ได้งานเดือนหน้าจะมาซิงจัดหูยขอบคุณนะครับขอ เม ให้ ย์เม ได้ ย์ งาน โอ้ย Oh! The collab. May, run for your life. He's gonna be able to escape. That is insane. The collateral เมย์และ through ของ the เพื่อน smoke and the cosmic divide as well. Well, kind of denied in a อุ๊ย way. เมย์สอนนี้เวิร์ด We'll จัด see if โชค Cruz ดี can มาก do something. Nope. Anthem able to silence him quite quickly. Governor now trying to slowly get a lot more map control in the forward as it's gonna be the 2 versus 5 on the retake. Will he peek it? มาแล้ว There's a lot of noise being done here by เจ็ดสามแล้วเหรอ DFM. May is using that to โอ้ bait out วินนี้น้องเมย์ยิงทะลุแบบว่า Might นี่ไง have น้องเมย์ used ไปอี his ก second collateral here, May. หนี way. กัดสไลด์โอเล No way indeed, but at least that's gonna be May with a lot of จะสไลด์ impact ถ on อย the หลัง operator. Yes. นี่นี่ And พี่เอ๋ย this ดู is just แบบว่า again 2 ตัวแรกน้องเมย์จัดให้ four of แบบ what lucky I want to lucky see out of this comp and out of this game plan. Like they finally kind of figured this out. They don't need to be so ยิงหนึ่ง aggressive. ได้ถึง I 2 get wanting to show it maybe once early on just to get it into your opponent's head that you're willing to try to push base early, that you're trying to go for those quick flanks. But now you're really playing into the strengths of this, forcing Talon to commit somewhere, using that extra layer of info that you have. I mean, this is just May being May. Oh my God. He's so smart too. Yes. He คือ held his คือเล็ง shot จิต off บอย so นะ that, you know, คือแบบว่า he can ยิง at จิต least บอย chase him แต่ down เอ๊ะ through the smoke. ทำไมมันขึ้น2 คิววะ So น้อง 6 เมย์ง stuff, ง and then obviously Ban was just unlucky. อันลักกี้ 14 and Ding. 5. How many was that? 3 เล็ง cosmic จิตบอย divides? แต่ And now he's got the out. Yeah, that was งง three. จัด Lovely. ผมเอลซ่าเล่นจังหวะแรกเลยเหรอ No way. Ui. Is he gonna be able to escape? There's 2 of them there. Ui. Zez! Ui. Yes, pop shots. Oh my God. Oh, the paranoia. Now Surface trying to run Ui. away, but he's already on the Ui. flank, and โดน then ดัน he just ไวละ finds Cruz, you know, chilling on A, and that's a quick round for DFM, ending the first half 5.ถ้าตามพร้อมตีได้ 7ก็โอเคอยู่นะ พร้อม DFM แบบ defensive จัด
block. Gonna try to ยังอีกเหรอ that back onto the back of site or maybe onto heaven. You get hit by the grab net or grab nade, excuse me. grab Grab net, excuse me, at the right time. I have never played Deadlock. It's kind of obvious. But yeah, you see where I'm going with this? It just really kind of goes for DFM. Yeah, it is tough. I've seen a couple good grab nets, but I haven't seen like amazing ones. Like they were using them a little bit to control space on Rubble, to put some pressure, but Talon never really fell for it. So for the most part, they haven't been super effective, but we'll see if maybe this time around they can get something done. Again, being able to get to site, being able to scale here is, I think, really powerful. Oh my god. No, they get straight, they get โอ้โหนี่ straight ถ้ามี break ของ it, ส่ง but นะ imagine if they didn't. Oh. Yeah, that would suck. ถ้ามีแบบบีทตั้มคือตาย Anthem, though, waiting for the drop, doesn't hear the takedown, but that right click's gonna be lethal at that range. Governor's already here. Great taps all together, slides right in. Oi. Whoa. 3-4, okay. I'm just counting for him right now because he's about to go for the 8th. โอเค landing on you Picks up the second and the third. There's still 2 more from Talon เหมือน here, and เมื่อ that's วาน gonna เลย allow them to คน get จะ this เกิด round, อยู่ defuse the แล้ spike. ว Oh, very close. TFT เล่น Very, เจล very แดดไป chaotic ที่ round. landing on เป้าเขา I mean, the early pressure there by DFM. เจ็ต landing on you I like ไอ้ it, สัตว์ but then อีก Governor ฝ่ายนี้ just, ไม่ต้องเล็งนะ uses ที่ this landing ลง neon. เป้า ยินนิวแม่งเบียดเลยกูจะกดดีแม่งไม่โดนอีนิดเดียวเนี่ยคือหมูติ้งนี่แม่ง Absolutely. I mean, เสร็จ that's แค่กดลงนิดเดียวแม่งไปเลย incredible work from him. โกนเนอร์สไลด์เมื่อกี้นี่สไลด์เข้าเป้าเขา Good luck. That's so tough to deal with. And knew that Anthem was in that corner because Anthem had gotten the kill from there Photo earlier. see, where am I? Can't transfer เนาะ those. ทรานสเฟอร์แบบแม่นจัด Yeah, that 4th one was it, man. He was about to go for the pistol ace. And this puts a lot of money in Governor's pocket too, so they can start building up something. Maybe even, yeah, look at that. Jit Boys is on a judge. Okay, I'm all for this. Obscuring vision. Heck yeah. Yeah, because even if he gets like slowed down by the grab net, right? You can still like hit shots with your judge if they pop out. But they're kind of not. They just TP'd her across แต่ it. ง All ออก right. แล้ว Oh my god, what is happening? They're somehow Omen Wap. bypassing all of the defensive setups for Talon and get their C site with still like 5 players. แกโดนแบบ for เซน this ติ post. เนลเลยเนี่ย And then they can buy a little bit of extra time there with that deep wall to make sure that the plant gets down safely and they can recover these guns. Again, I like this for DFM. When they can scale into the sites, a lot of opportunity for them to really make life miserable for Talon. Surf's gonna have to hold his own for the moment here. May has had enough. This is just Governor and Cruz, the tandem, trying to break themselves into the โอ้โห site. Anthem, judging your face. Cruz alone by himself, and this has just gone to the wayside. Time is แป ticking, ลก and he hasn't found any contact after that one. And now they're just, yeah, they don't even care if they lose any of their members as long as that's. And this is a marvelous thrifty for DFM. Yeah, and I think like that entry there by May, he kind of bypasses the initial defenses, and I kind of wonder if Jit Boys didn't get seen on the map, and that's how they were able to kind of spray him down through the smoke like that. Like when he jumped through, I'm not sure. It was Cess that TP'd above him on the box and then just shot And his then head. just saw him. I thought it was yeah. the shots through the smoke there. Okay, so it was just Cess above him. Makes sense then. Yeah, I thought Cess actually TP'd towards Waterfall, but no, he just went on top. Yeah, because May just dashed around the corner and just, like just sprinted through. Yeah, and I'm assuming Jit Boys didn't hear it because he was stunned, he was being zapped, so it was just no... He was in trouble, yeah. It was not easy. But good, it's good util there from DFM to back May up, and this is great stuff for DFM. I mean, if you can get May cooking, then the results are generally ต้อง pretty โอเวอ good ร์เนอ for ร์ออกอย่าง DFM. เงี้ย Oh yeah. รอเซ็ต He's เขา doing the รอ same เพื่อน thing ส่ง again. ดี Here's the setup. You จัง have หวะ your รีเทค fall. Oh, Spike down. where did C. that kill come from? Death just got hit by a full blast of the aftershock. In any case, though, they still should have the sight.
here comes Governor with the electric hands. He has the ultimate already, and now they're using this to fire back against สตัน DFM. Spike จุด still โช in ว์ the พอย hands ต์ of หมด DFM เลยอะ short. They can't plant it just yet, and it's a bit of a stalemate for the moment here. They backed off. I think Talon may be overreading this, thinking that DFM might have just repositioned already. It's not yet done. Governor will get picked off, and the onslaught, the assault in C continues. Learn some of that utility, but still a Good lot of hit. layers to DFM's post plant that you're going to have to get through. Hard to try to check, stun out, but Ui. DFM's avoiding it. ลงไลน์หน่อย Crossing, trying to go through this smoke. Do they have a flash or something to set it up? Nope, just jumping out and trying to go through the grinder. One more, the swing and a miss for Ban. Ui. And that's going to be Seth picking up แบน two. อยู่ เปล่า And DFM encapsulating ทำลาย the การเงินทำลายการ situation. เงิน Gonna get themselves another round in. Yeah, I mean, really good stuff. They're finding good ways to make entries, but now obviously that round, going against a weaker buy. Yeah. So be it. Now let's see if Talon can find an answer to kind of slow down this fast-paced DFM team. Probably not what you're expecting so far with them being really aggressive towards this C site. Using May to just break open the C site as much as he can. Early TP from Cess, and waiting in the tree with the recon dart is Cruz. Governor right around the corner, and then you've got. Yeah, loaded too. Yeah, you got Surf there with the util. Oh, there it is. Free kill. นี่ Free อ่ะ kill. นี่อ่ะ What a setup. He can actually go for a Oh, second yeah. one. Surf actually helped him out for this one. ทำไมไม่ใช้โอดีนันใหม่ เสียงอย่างไพเราะ Not ต able ลอ to ด get หู ใช่ไหม คือถ้าไม่มีสามารถขอ PF ได้ He opens the door immediately as he hears PF like a ซื้อมาทางเซ็ตเลย reload there. Have they pushed in is ของ the ดี question. Looks like they're afraid to really go deep into this เซต A มันท site. Still ำก็ดี seeing if คือ they เวลา can เราเล่นไม่ทำให้ maybe ใจ work เรา their เย็น way towards onto C. That mid เรา section is แบบ kind of ฟีล open. เป็นสาวน้อยเวทมนต์ตลอดเวลา We'll have to see how this goes. Two of them. Oh, what a shot from Medusa. จะเซ็ก เฮ้ย นี่มาแล้วกันหนูหรือเปล่าพี่เอฟ Alone right now on A เฮ้ยหรือว่า heaven. DFM ชนะ He วะ hasn't เนี่ย shown his presence here, so they might actually not notice that he's there, and they might get caught by any of his shenanigans. We'll have to see. อุ้ย Sounds เจ็บ like it's a no. เอาไปอีกลูกอุ้ยไอ้ลูก น้องดับ เกือบตาย Done. เฟสจัด I'm just trying to get the info. He's So going to off know that. that there's one เลือดเหลือ right on 60 back site. He's going to fall back in the tree after the spot is Nat. นี่ไง what a อยาก shot รู้ from อยากเห็น He has a รอ stun. อยู่แล้วอัน If นี้ they can find that, again, the DFM players are here on. Oh,น้อง no เมย์ stun to be had. โดนบีบ No forces out. มีใครยิงมา เอ้ากลับมาเนียนแต่ไม่เนียน ไอ้ทำ Net has ตำแหน่ no งละ ultimate. If he can get the kill here onto Cruz, he will have เอาว่า Cruz denies. โอ้แล้วรอบหน้า And that's กู gonna มี be อันติ Cal เซิร์ฟ with มิน the ติ retake. รีเทคแบบ Very เฉียบๆครับ clean, able to read everything DFM threw at them. เด็ดด้วยโฟ This กูรับ is ช็อก really ดาบ good แบบ setup. แน่น Just a trap right outside of the ชอบ orb. ไหมเอฟช็อกดาด Just wait for contact there. ๆชอบอยู่ Cruz is holding. มันน่าจะมี กด มุ ไป ม อย่าง ที่ เงี้ย เราสามารถซ็อกดาดใส่กันและกันได้นะ For the นี่ moment, ดีไอ แต่ว่า เดียนั้นไง DFM's going to ส be ลับอาวุธไปเรื่อย confused, about what's going on, getting อยาก hit เล่น by อ all ย่างนั้น this เลย util, and they don't clear it properly. Yeah. มันขนาดนั้นเลยเหรอ It's free farming for him. That Odin, great value. Yeah, Surf but- having a tremendous round on the breach. เสียงเป็นดอก Surf was making เอ a อ lot of เสียง noise เป็น as ดอก well, ไม่เกี่ยวกับ so เสียงเป็นท็อปเลย DFM wouldn't have the chance to react to breaking the recon, which also led to หรือว่าต้องมี Cruz, เซตนี้ getting that pop off, and then everyone from DFM freaking out like, we don't want to get an Odin spam right away. Right. I'm kind of curious. เสียงเนี่ยไม่มีเชอร์ลีฟ Okay, we've got all rifles. Governor, เอ้า though. โอ้โหโคเนอร์ Just Ủa, go chọn straight ca into the chặt. mix. Okay, love it. That's gonna force DFM to go Ui. through to Nè. this one. Ủa, nó But không- they know the shenanigans. Ao phiếu này There hay is hùa. also the wall that just allows Jit Boys to go through. Is not gonna find แล้วพี่เน anything กก็ from อัน this ติ one. He มา knows เลย someone's ไล่มา stunned. แล้วดัน But มา this is still gonna get Nè. messy. Because, again, they're Giờ gonna cô see đốn this. khẳng. They're like, what? Jit Boy And không then now chặt. they're just dead. And now it's Anthem and Neth. Odin Spike bánh has phẳng Lando. cùng vấn đề. Great flash out. Conversion. Good for one. It's all down to Anthem. He does have annihilation Can in him his cut pocket, scene. but it's 4 players. โอ้โหไม่เป็นมี Gets ภาพ flash, เลย gets สำหรับ push. ช่วงนี้ That's him ม done. องภาพไม่ออกเลย And now Talon starting to figure things out. The early aggression pays off, and then they're just able to Đồ bê về really set quickly đi. rotate over towards B. You know you've got that lurking player dealt with. Yeah. You've got so much map เวลาไอ้ control ท่าน at ถือ that คา point. ถาน่ารักเลย You can aggressively react to what DFM is trying to do. มันนึกถึงนะไอ้นี่แหละไอ้ที่ Governor, oh, so good. พวกญี่ปุ่นเอาไอ้ท่านไปล้อ So เป็นบีม good. But yeah, that wall just went a little bit too far past Jit Boys, so he's able to hold that angle. แต่เมื่อกี้ปล่อยหลุดไป Maybe ได้ a ก็ little อัน bit ตรายอยู่นะ unexpectedly there. Yeah. ใช่ But I was kind of curious if you're gonna cut a gun in that round. So they had May Cecil ma and tingวันนี้ the sheriff. May was one away from the overdrive.
I thought maybe you could just play for the orb, grab the orb, get him the overdrive. But I don't. ติ It doesn't แน่น seem like they're really keen on using that overdrive much with me. It doesn't seem like they're really confident in it. Oh my. Spike ๆปืน down. คนบาป ตัวละนัด Judge 3K. Okay, Governor. I want to see an ace if we could, A but judge ace? Are you? Man is chasing for the kills. You gotta respect it, but at the same time, a little bit Deploy. frustrated. Still Naman though, ni this Gok. round we'll go to Talon. โบกเล่นกัน สองได้สาม Yeah, เจ้า it was สี่ the เอา same ห้า round ต for ลอด DFM. They just wanted to see what works on B, and then Governor was there. Do you Hello. really want to see a judge Oh, ace? I'm Is dying. that? Are you sending me a video right now? No. Yeah, I'm like, let me. I'll find one for you. Yeah. No. I was. I mean, why not, right? Yeah. It's the best gun in the game. Yeah. Well, not wrong. Yeah. I told you how to read, bro. Ah. He knew it. Yeah. Love it. Against an eco. Look at all these ults. ห้าอันติ Have we seen the annihilation even be attempted? No, I'm pretty sure no. My rules. There it is, though. ใครอะ You have asked, you will receive. Here is the yoink. Somebody. They're cocoon. Who is this? น้องทีม His name. It's Cruz. Rip. That's actually Lord. really good because now you don't have a recon dart and the Odin to kind of worry about. กลายเป็นดัก That's a แด้ great pick. It's not easy to get that thing to land. Oh yeah. That ult is tricky. Hit boys. นี่ไง วายสวิงไปก่อน I like to call those a swing, not a miss. A swing and a hit. Ah. We went Even to a better. baseball game the other day, you know. Yes, I'm learning. I'm learning Yeah, the we're gonna terminology. teach you all the baseball like พวกโปรเพลเยอร์ terminology. นี่ดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาไต่แรงเหมือนกันนะ คนน้อย เออ เพราะว่า Yeah, this, แรงท็อปนี่ kind of follows ตก through กัน for ระนาวเลย Cage trigger. They're trying to cross. เมื่อก่อนจะเห็นน้ำจริง somewhere. กับ Right เจ now สัน they อยู่ know that ท็อป Ban's gonna be on แต่ the อันนี้ B ไม่ค่อย site. เห็น They're a little ไม่ bit มีเวลา reluctant เล่น to go through this, especially when Ban แต่แรงก็ ซ้อม ไม่น่าห่างจากแก๊งพวกแรง เออ อิมมอร์ แต่ ทัล เล่น วะ if they push through, ไม่มันก็ maybe อยู่ on ช่วง the นี้แหละ squad เร they could เดีย do นอิ something. มอร์ทัลไป Wow, that is some instinct from Ban. Oh, he just knew. Yeah. Now he knows they've crossed 30 over. seconds Yeah, left. what a read. They're gonna try to clear back, but then he's got more cams. กล้องมันค่อยๆหัน The traps there as well. ใจ So เย็น like, จัด good luck. I mean, I think they got through it, but still, he doubt. knows and he can hear it. Oh, he saw it. He saw it. Oh, this makes it so much easier for him to reposition. เฮีย They're สเต็ป thinking เดิ he's น on ตาม heaven as well. Yeah. Ring around the Rosie, the wrap 10 around, seconds left. spots out Neth. Neth gets stunned, but he couldn't convert the kill. Aftershock as well. Breaks the sound trap first. There's going to be the conversion. If Anthem can just Ten. get that spray transfer, not gonna happen, and Talon push us into map point. That's just great coordination there at the end of that round. Van getting that little bit of extra info, able to isolate the players on the back of the site, calling Yeah. the backup from Surf, and immediately it's aftershock into a flash to set up the swings. Really good stuff from Talon in that moment. Like that's yeah. the advantage you have when Van's just getting all the info in the world. I mean, what just One enemy. Van's brain is just too big for everybody. Yeah. I don't think we. คลิปจัด ขอบคุณทีพีซาร่านะสำหรับสมาชิกนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อวานพี่ก้าไปเล่นสร้างห้องกับเจสันพี่กับเจสันเอาอะฝึกซ้อมอะเมย์บอกว่ากูเล่นตัวเมนชีวิตกูก็ยากอยู่แล้ว Outside of Rubble, they got that crew set up with whoever's going to help him out. And again, big props to Surf. His fault lines have been just so good, on point right now. He's like 17, 9, and 5. I can't believe he only has 5 assists. I know. Because he's been really good with his It's util. insane. I think he's just been picking Oh, up kills VDA on his own กับ Gen G util. It's ด้วย like the- Fair enough. Ui, Everyone mà from là Talon quá. technically เอแพกมัน is. แข่งกันจนสนิ แล้ ท วเจอกันพอดีอ่ะ Last round, we'll have to see how this goes. Okay, Governor. No way. With an Odin. No way. Odin, Governor through the smoke. Cruz, what a ไอ setup. เต้เอาบ้างเปล่า It's the alley-oop. โอ้ย Okay, หยุดความร้อนแรง Governor overheats a little bit. โคตรดี Oh, that Hey, you ultimate better. boops him up, stuns. He's trying to run for dear life, but there's just โอ้โห too many. ตึงเปรี้ย
มันไปสแกนติดตรงไหนวะพี่ น่าจะหลังกำแพงเลยอะสุดเลยอะ แล้วแบบว่าโอ้โหยิงแล้วเป็นโอดินน่าเอาไปทำบ้างเลยไอ้แบบวิ่งเข้าสโมกถือโอดินไป มันมีอย่างคล้ายๆอย่างเงี้ยเอก็มีที่เจนจีใช้อ่ะอีคืออยู่ที่สแกนเลยอะถ้ายิงสแกนไม่ทันก็คือแพ้เลยโอ้แต่โกวเนอร์นีออนโคตรซิ่งอ่ะโคตรดีอ่ะ Slight different variations across a lot of maps, both in challengers and ชนะเข้ารอบเลยไหมใช่ถ้าทารอนชนะเข้ารอบเลยเข้าเพย์ออฟเลยครับ มันก็แข่งต่อแหละแต่ว่าทารอนมันครบ6 แมปแล้วเข้าเพย์ออฟเข้าไปเก็บแต้ม VCT แชมเปี้ยนปีนี้ขอให้เป็น APEC ทีมอะไรก็ตามแต่ ปีแรกมันของเอสนี่ประเทศอะไรวะ NA ปะ NA หรือว่า EU ก็ไม่รู้ EMEA ก็ไม่รู้โหเฟิร์สคิว15อยากไอ้นี่เหมือนกันนะ อยากเขาเรียกว่าอะไร อยากตัดช็อตตัวเองมาลงขำช่องเราเป็นคอนเทนต์ว่ามีช็อตหนึ่งเดือดอยู่ กดเข้าไปดูคำผมยังไม่ได้เปิดเสียงนะ เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เปิดได้มั้ง So if you don't have the setup, you're not going to be as self-sufficient as you used to be in just creating space to take on more than one person to open up the sites entirely or to really push them back. So the cast เมื่อวานผมลงแรงอยู่อะ2 เกมแรกผมเจออบิท2 ด่านเลย แต่เมื่อวานมีคนบอกกด5 เกมไม่เจอเหมือนลดเปอร์เซ็นต์แล้วนะ That's right. I like what you แต่ pointed วันแรก out กดยังไง earlier, ก็เจอ Will. Like the idea of having a deadlock cipher is really interesting. Could have been a great way to stop Governor in his tracks, but unfortunately, that couldn't happen. Yeah, it's kind of tough to really make sure that you have the right reads against a Neon to make sure the setup's at the perfect timing. You don't want to use it too early because they can obviously break things like the barrier mesh or even the sonic sensors, things like that. Now, I will also say that while yes, double sentinel, pretty good for defense, I think this composition is always a very post-plant heavy composition, and we started to see that a little bit once they went on the attack. But Talon just answered right back. They realized the timings, they got the reads on the rotates, the setups, and they were ahead of all the set plays that DFM was throwing at them. Yeah, I mean, this round right here, a little bit of a bait and switch for us, thinking like, oh, actually, maybe DFM, maybe they do have legs on this attack. They managed to pull off the thrifty, swing, get this judge into their hands, grab a couple of the other weapons, carry those over into the next round. And then it just started to get away from him again. I mean, you're talking about reads needing that to really enable that deadlock cipher. Governor in that play with holding the judge right there at beat main.
ใต้ชื่อทีมอันดับล่าสุดหรือเปล่าใช่ครับใช่กดแอดทีนึงแล้วกันนะขอให้เปิดไวๆขอบคุณครับไฮไฮเฮ้ยบอทอะไรเนี่ยโอ้โหลืมเปิดเสียงโทษ And so you're definitely, leaning into that extra speed and ability. And like the desk was talking about, that Governor is also very comfortable on it, and they're happy to play off the back of it. He got ahead of this smoke. Okay. Oh, but there's so many players here. I'm about to say something, but contact's already starting right now. Governor pushing on mid, just making sure that that mid push that we saw from DFM like 20 seconds ago hasn't really gotten that continuous mid control. Any case, though, we'll say that Talon, even though this comp is somewhat similar to what we've seen in the past from them, the players that are playing on the agents have kind of changed up a little bit, where Cruz has been, the forever Sova now, and then Ban is now playing as the Breach. Okay, jumps out. That's going to be a pick first. Great contacts all together. มันจะกล้าเตะบอลไหมไม่ได้ดูเขา Forcing Talon to go through. Nice shock dart into the wall bang here from Governor. Ban มีกล้ามีเตะด้วยเหรอ into
into the elbow here, at least for a different angle. Idol League While ว่ะ their teammate is starting to plant the spike in, but look at how far the contact is going to be coming from both of the ciphers. Very far in surf, while Medusa is going to be here closer, and they ยิง might ทะลุ not be มัน able ๆเลย to kind of sniff this one out. They has to get out of there. Got spotted again. Great util from Cruz. He's been so good on that Sova. Another part of the puzzle. โอ้ On for the ace now. เอส Deja vu? No, deja vu! Ace for เอาวะ Governor. Love it. Well, Love and to see it. he's so good at these entries, and the plans that Talon has ด่าน behind นี้ it, ทารอนเกือบ you know, ชนะเปเปอร์เล็กเลย he นะ just เว้ย jumps ahead. He's just breaking ankles. Look at that. He just bypasses Seth. And he's like, Hiu I'mจังวะ just running in with this classic, and Anthem, good luck. I mean, Anthem didn't have much utility left either. He only had the Mosh in hand. Yeah. I don't even know if he got to throw it. At that point, you know, Talon has so much extra control. And once Governor's on site like that, สไลด์นีออน it's มัน so ดูเยอะดีนะ difficult พี่ ขนาดมันยิงลีมัน DFM to do much มันยิง about สี่ it. ตัวมัน Like ลี you ส were อง saying, ลูก you know, with both of the ciphers kind of lurking around, there's even that extra layer of backup for Talon if they need it, because Surf is so far out there. Yeah, I was about to say Is this that a Bucky? yeah, it is. I think they're kind of hoping that fault line stun, you know, Governor slides in, gets an easy kill just because it's so strong right now with the เฮ้ย patch for ไปหมดเลยเหรอ Neon. Yeah, Yeah, that's just my thought. absolutely. No, it makes a ton of sense. Like, Yeah. It's just so rare you see it on a anti-eco, you know? It's like, usually it's like the eco gun, right? Yeah. But it makes a lot of sense. I mean, you can save some extra money here, a lot of extra money. Who knows, maybe even, you know, they're considering an early operator or something. I don't know, but Plenty I of like- corners too to kind of like slide in without exposing yourself out in the open, right? yeah. Especially if you can get it smoked off or even use your fast lane. And just like one shot from it But is when like I- sent DFM packing. Right. They're just like, nah, we're going to the other site. Yep. Well, speaking of going to the other side, DFM kind of did that too when Talon cut the noise, but now it's all straight into มัน A. มาประกบค่ายนี่ Jet แน่เลย boys, let's บิ๊ see ก if บอย we can. นี่ไง No. Just the one. Oh, Ban's here though. No picky uppy the Guardian for the moment. Pushes out, gets the contact. There's two other players of DFM, but Ban's Spire Sense is tingling a little bit. Forces him, or wants him to at least back Guardian away. ตกด้วย And Governor, นี่ไง here's the value. Another one right behind. เอ้า I think he was just trolling at some point. Now they don't want to pick him up because Medusa's picked up the Bucky. Trapped on หลังจากนี้ห้าม tiles. เสียละ Are they gonna get more value from this? นี่ไงที่บ้าน I don't know if Governor was trolling or what, Hột. but โควต้าไอ้นี่ด้วยนะพี่ Yeah. ปืนพกซื้อมาสอง It is คน what it is. I mean, for DFM, ปืนไม่ซื้อแบบ that's actually หน้าแพ้มาก down in some ways because you're able to get out of the site early. You know, you're not giving up a ton of kills for free. You're able to punish this early position that Jet Boys tries to take with the แบ่ง Guardian. คุม And at least make this a little bit more มีอันติ challenging แล้วอะ and kind of force some adaptations out of Talon. yeah. But, you know, they're able to keep some of the guns over. They are going to carry over the Bucky again, but the overdrive already online for Governor because of that early ace. Oh yeah. So some really good options available for Talon to find a bonus round in their hands. This time, though, Sass trying to take advantage of this, just pressuring that space, allowing the order to be grabbed. Governor slides on in. Isn't that relay able to clear space? Oh, he's in so much trouble. Ooh, tries to go around. Okay, can he actually get the contact? No, Ooh-wee. Medusa's holding on. ท่าเยอะไปเลย As you can see, no push out around for Jet Boys because of the stun. Nath now slowly creeps right in, flashes, pushes them back. Plant will still commence, will happen in a 3 versus 4 on the retake. Looking at the utility left here for DFM, they have everything available for Anthem. A Paranoia as well in the hands of Cess. That recon dart's going to slow them down ever so slightly. But this allows Talon to place themselves a little bit better. Aftershock perfectly placed. Trying to go around. What a shot from Nath. Closing in. That's still heated up 2 versus 2. Where is Cess is the question. There's the Paranoia thrown out. One enemy remaining. Only one on the surf. They know exactly where he is.ผม That's going to be a nasty อันนี้ play from Cess. 3-5 Clean up the ป่ะตอน round แรก and pick up that defuse. Yeah, Đồn really một good lề. stuff here from DFM on this retake. Điên cái Being mấy điên. patient, using their utility to open up the angles, clear the space, ประมาทไปหน่อย find some good shots. Really good patience. Medusa gets traded out quickly. It looked like maybe Talon was going to get this done, but yeah, again, it's playing off this util, something that DFM does way better on this map, in my opinion, พี่ versus ซี the อย่าง others. คม Oh, See a lot more comfort. that's how we spotted him. So the Paranoia
graphics animation or whatever you call it, the kind of black circle in your head, it stopped him from kind of hiding underneath the platform there when he was crouching. Yeah, so Cess was able to see it much faster. Trying to see that last contact on the 2 versus 1. The halo around the head. Yes, or the bubble helmet of blackness. I don't know what you call it, but if you get hit by the paranoia, you know what I'm talking about. I know what you're talking about. Yeah. Thank you. At least I'm not a buffoon แต่ไม่กลับด้วย making I've nonsense. never thought you were. Oh, it's alright. It's okay. It's alright. Totally If agree. it makes you feel better. Oh yeah. It does. Alright. Oh, แหมแหวนมาทักทายกันหนึ่ง no contact. Well, a bit. There was Like no a Hey, damage. what you Yeah, think? there's Hey, what you contact think? but no damage. Yeah. So you had to buy down a Bulldog for Medusa. Something to consider at the very least. And Talon really taking their time on this one. They're just going to use that drone. And a lot of this, it's really difficult to read Talon as DFM because a lot of times that Sova util is indicating that that's going to be where they want to try to make their hit. But Yeah. Cruz does a lot of that just to gain information on the flanks. โดนล้อหลอก สอง That definitely bamboozled Surf ยากเล there. ย Can already see Governor rushing right in. Is Medusa going to fall down from the platform though? As soon as the smoke kind of goes around, second contact. Great. โอ้ย Even Jit better. Boy. Jit Boys finds 2. แน่นอนจ No ริง wasted effort for Governor ฝั่ง there. เล่นข้างนอก As now it's Cess and May จะวางแบบ on the retake once again. This จิต time บอย though, นี่ก็ it's เป็น gonna อีกหนึ่ง be เพลเยอร์ที่ loads more difficult รู้สึ as กเหมือน Ban แบบ has ประหยัดกระสุน access to his ได้ of his rolling จิตบอย thunder. ยิงกับหัว Sure. จิตบอยต้องเล่นอ้อม Options here for DFM to push เพื่อนต้องรอถ่วงก่อน Main. You have the paranoia, you've got the paint shells, you got the boombot. ที่ของเล Just are ย you going to be able to get into a comfortable spot to do so because of this? Able to bait it out pretty early though. เฮ้ย I mean, ได้อยู่จิตบอยว่ากันนี้ there's still a chance here for DFM. Yeah, now they're about to smoke it. Recon Dart could Okay, be a Jit big Boy help ห็น right ข่าว now. แล้ว The ไม่ต้องพี Paranoia is so good at kind of just adjusting. Cruz trying to run away from the corner Uh, right now, using the smoke against him. It's a 1 versus 1, but hold on. Where is Jit Boys hiding? Oh, that nade though. Is he gonna kill him? เฮ้ย He's out to the open. He stopped it already. That's gonna be it. Even if Wait, May wait, gets wait, wait. 4K, round still taken by Talon. He's able to buy just enough time. He is going to have a showstopper, but Talon there having to commit everything in the kitchen sink to make sure that that round got through. Like the way DFM, again, sets up for these retakes. But this time around, Talon just a little bit better, just a little bit quicker to the punch. Jit Boy's so good. This is so clean. Yeah. The follow-up was 100% necessary. He's been really หลัง sharp. โบ Yeah. But again, time just not really working out for the rest of them. May though, he's full sending this. Okay. You love to see it. Pop the ult. Oh, you love to see it. He Jing. gets the pick onto Surf here, but it was all a ruse. It was all a ploy, a fake, a dupe. Talon's already on the other side. But this could be better here, Paperton, especially with the 4 versus 5, and as you mentioned, showstopper available for May. 12 Yeah, I mean, you've got an extra rifle now as well, so a lot of opportunity here for DFM to do some serious damage, and they're going to be taking their time. Sessu's a TP as well. Kind of curious if maybe they'll try to go for something with that. Oh, Cruz gets a big kill on a May. พอหยุดความร้อนแรง Oh, Governor with his lucky again. Woo. This dude has gotten so much value on the shotgun. 3 versus 3 now. Ban's holding the closer position for the moment. Here's the wingman starting to go for the defuse. They've denied it already. Down to the 2 of them. They're both อ้าว on ชิบ the หาย side. ดิ Time's not going to be in their favor, or rather the range as well. พุ่งไปแล้ว Did he have it? Yes, he did. Is there going to be เฮ้ย time? Can he run through? It's going to be very close. โอ้โห And the ไม่ทัน defuse does not 0.006 0.06. Oh, that's heartbreaking for DFM. ใจส But ลาย the timing there for Cruz is so good. What a game plan there from the IGL. And this kill right there is massive. That showstopper out of the round that allows you to hit the back of the site with that neon, opens up that extra space, that extra comfort. Yeah. Unbelievable. And unfortunately, Neth couldn't kind of tap out and start defusing the spike himself because he was already low that he couldn't tank even 1 hit off of that Hunter's Fury. Good point. Yeah. And he didn't want to make a mistake that they both get killed by one of the Hunter's Fury, right? So Absolutely. was playing as safe as he possibly could. This but is just yeah. Governor Bucky time. ไอ้ทีเด็ดวันนี้พี่เอ๋ยให้อะไรไว้ It gives them an extra buy, right? Like he's still getting tons of value out of it. Yeah. So, sure, why ทารอน not? กับอะไร I mean, I Along don't mind the RRQ. Phantom, but at this point, like, you มาแล้ว look ครับ at the economy, like, they're able to squeeze out
a little bit extra, from their economy. เดี๋ยวนะ So คิวมันเจอ really ใคร good นะ stuff, I think, from Talon in ZETA this game plan with this ZETA push. เซต้า Very คิว unconventional, but it's working a treat here against DFM. It's at least giving him at least one. Plus, he's got the overdrive, so. Ooh. Oh, ลื่นเลย cheeky position from Death here. Not หล่อ done ลื่น just yet. The jump up Oh, though timing. catches Surf. Very early use on the rolling นี่ไง thunder. มาแล้ แล้ว ว ค จิ น ตบอล ซ้ำ มาจากไหน Realized วะ where เนี่ the ย flank was from Jet Boys. Ui. Jet Boys still wanting to go โค for ตร the เดียว fight. What a บอกแล้วใช้กระสุนไม่เยอะ Okay. จิตบอย That's insane. But he's จิต getting บอลโง่ corralled เลย to win the flank. เฮ้ย Great Oi. timing. No! Even better reactions, Jet Boys. One more. Oh. He might call it quits this one. It's not gonnaไม่ happen, ได้ sure, but Talon somehow Kid knocked boy. themselves out ไปหน่อย from a very precarious situation. จิตบอลโหดมาก I mean, the timing here from Jim Boys, the way he reads the situation is so good. Here's, I think, something behind him, and that allows him to push just ahead of the Dizzy. Gets hit by the Dizzy, still gets the 4th kill anyway. You know why his name is Jet Boys? Because Why? he's just in time. Ooh, Ah, I like that. look at that. That's แอน fantastic. เทมบอกว่า insane. กูซวยหรือเปล่า Yeah, take that. วินนี้จิตบอยเอาให้เลย Well-deserved round. What an insane one. คนที่ 4 ก็เซนเกมครับ เครียดเมดูซ่าเครียด ถ้าไม่ถึงเครียดอ่ะ แพ้ตกรอบแล้วเหรอแปลว่าเมดูซ่าได้ไปเหรอ ไม่ได้อยู่แล้ว 5-1อ่ะคะแนนดีเป็นมันห่างไกล ต้องเข้าเพย์ออฟอย่างเดียว อืม Already, right? With DFM saying that, oh, we know how fast Talon plays. Maybe they're also thinking that Talon plays a lot more compressed. So they're kind of hoping that, oh, we got the first kill. Maybe they're right behind him. They're trying to go for that refrag. Let's see if we can preemptively hit anybody with a rolling thunder and go for a punish. Unfortunately, the gamble hasn't really been paying off. No, you're absolutely right. I think that's absolutely the pressure that's in their mind because of the tempo that Talon will play at sometimes. Yeah. And it forces out, mistakes from your opponent because of it. So, yeah, this Neon, even though it goes down early in that last round, that pace is still in the back of your head, no matter who you are. Yeah, back of the site, though. No more tripwire. Oh, no. Shotgun did not actually find the tripwire there, but Governor will be able to ที่ break โก it เนอร์ down มัน to push เล่น out. ละเอียดอยู่ And look at the speed at which he just ซิ่ง uses แต่ the ว่า run. ละเอียดเฉย มันรู้ว่าตรงไหนจุดอันตราย Go for this double flash. Any follow-ups? There it is. Not yet done ที่บ้าน here. Fault line comes through. มีสไปร์อยู่นะ Governor gets overwhelmed. And this is looking just mighty nasty. Oh, Jet ui. Boys cannot go for the punish. Cruz has to go Eh? up and Oi. pick something off here, but เดินไปเปล่าน้องเมย์ all the Ule. fights at the back of the site. And it's all down to Surf. Again, it's these util combos coming out of Boba that are really clean. Surf got a peek, but can't find the shot. Aftershock to buy a little bit of extra time. Surf gonna put the camera up, check and see if Boba's clear. ยากจัด See if he can make it work himself, but แต่นี่คือเซิร์ฟครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ left in the bag. และตัวแรก Saw the shoulder. He's waiting for the head to peek out as well. นี่ตกพอดี Drops down. 15 seconds though. Now they've lined up, เชื่อที่เป็นตะเมด waiting for that quick little trade if need be. 10 seconds left. Jet, excuse me, รอ Surf. ตัด They called for the save. Yeah, looks like it. Makes sense. Economy's a bit down. So, makes a ton of sense here. But Can they find him? absolutely. เวลากระโดดแล้วแมวมันขยับด้วย He stabs at the air. แมวในปืนเหรอ Please ชื่ออะไร don't swing this corner. ใช่เมื่อกี้ดูตอนเซิร์ฟโดด It's again, there's like the wingman to bait out these shots, and then immediately a flash to follow up right ahead of May's entry. Really good stuff from DFM. I mean, again, when their util combos are on ไม่ดู point, ไม่ยิ้ม they set up ไม่ May อะไร so ทั้งนั้น well. วันนี้ไม่มา ถ้าเมย์ไม่มานี่คือไม่มีอะไรเลยนะ แบบว่า ไม่มีคนให้ อะ โฟ ไรมา กัสเลยตอนนี้ โอ้เอฟพี่เบสถาม
ว่าจะได้ วันนี้มียิงไหมครับ ได้ครับ ให้พิมพ์ตอบเลย พาไปถือแบบ อะไรนะ พูดว่าอะไรนะ อ่ะ เอฟพูดว่าอะไรอ่ะ พาไปถือแบบ อ๋อกูนึกว่ามึงพูดภาษาเกาหลี Saying something จะไม่รู้ like, hey, ผมสวัสดี spread the map a little bit more. That was Observe. working really well for us early on. You know, still watch out for some of these, aggressive plays from May and things like that, and make sure we get that plant down, and then don't contest Boba because it's not going great. Yeah. Or either take that space earlier. อืม Speaking of May, ซิง Governor's Think here he- though. Neth is playing ring around โอ้ the ครับ rope. โอ้โห นี่มีอยู่จริงอีกแล้ว Ooh, great shot. Wide swing from น้อง Jit เมย์ปะทะ Boys. จิตบอย May's playing this conservatively, waiting for that contact first. This is Talon, by the I like way, that it, yeah. does not have any weapons except for the hero Vandal. Anthem with the wraparound. เขาบอกพี่แอนเทม It's all down to Cruz. มาแล้วว่ะ trapped เป้าพี่แอน outside เทม on mid here. He's waiting for him just to peek out, but he only got the frenzy. Value is gonna be แล้วก็ไปแล้วพี่แอนเทม 2 kills against DFM, but no plants, no rounds Don't laugh like me. whatsoever for โดน Talon. เป็นซีลาก they just get completely trapped in the Double market. Setsu hits a great น้องเมย์จะไป paranoia. 12-5 เลยเหรอ Catches เนี่ย two of them, makes it easy for them to swing off of that. Not bad at all. May, from that's cute, DFM. Yeah. But Talon, yeah, I mean, still finding a little bit of value in the round, but yeah, May so aggressive off the rip. You can tell looking at the map. And I mean, that's definitely obviously going to be a part of The DFM's donation gameplay, focus right, rim is ไอ้เหี้ยเหมือนเลย enabling F May. But that's any duelist. You're Yeah. gonna ไป expect แบบไป that. อันแม่งเล่นอยู่คนเดียว Look at this, Kills. setup. Okay. I do like how that baits a lot of the utility right now. Literally what I was just about to say. Great minds think alike. Yeah, something like that. Yeah. Now you gotta get this Dizzy back though. Dizzy stranded. อื Oh, ม he จิตบอย เลยป้าย so good today. Really clean. Yeah, they do realize that he was going to be there. เอ้า Governor, though, had the spike in hand as well, so playing เพื่อน a ตามไม่ทัน little bit too far forward. They're going to have to start picking up แล้ว this บอม thing, ดรอป though. แบบ But look where May's positioned. Back of the site. They tried to cross. He could go really strong. Freddie Ham. Paranoia as well, though, just kind of blind him a little bit. Can they actually pick this up, though? They might. เรียบร้อย Yeah, they do have the, from the Serve. shadows from Jit Boys. วิ่ง เอ้า Yeah. เมียนติ I เมียน จิต ติ บอย I'm gonna read it. I think เอาไป there's นั่งนี่หรอห้างกบ scrambling โอ้ to put my bodies on it. Yes. god I was watching him on the map. Huge. อ้าวแต่เก็บ ลาก่อน ได้ Oh, no. Unfortunate. And then Cruz, timing. โอ้โหแล้วเลิกเกอ Crucial ร์ครับ ไม่สู้ครับ Excellent ตึง 2 versus 4, though. As the round continues, มาต้องกด that F ใช่ไหมเมื่อ was กี้ very unfortunate for ได้ DFM. อ้าว They had a good read. คืออะไรวะ They understood the situation. They just couldn't position their bodies well enough. เซิร์ฟว่ะมาเลิกเกอร์ตรงนี้ 2v4 และน้อง though. ทีมรอ you have the จัด thrash, ตัวคน but โรเทต ต้องนั่งกกแล้วก็ยิงให้ทันไม่ให้กด I F was gonna say I don't really think โอเมนอะ there's ไม่ much มีวิญ reason ญาณ to go ให้ for สลาย this. ไว Fair. Wonder if we're going to see May bring out the operator next round, because that's usually what we saw on the Lotus map that kind of swung the momentum, or the bigger momentum here for DFM, especially when he has the money for it. You would think so, right? Yeah. อย่างเงี้ยครับหน้าที่เลอเกอร์ถ้าเพื่อนทำไม่ได้ Yeah. ตอนไปเลยต้องตัดได้ ถ้าตัดได้ทีมได้เปรียบเล Gives ย you a lot more ability to control some of this early space. อีเซิร์ฟจัดให้ You still got to worry about Governor. That's still a problem, but can be a little tricky to track down a. Neon. Yeah, but if anybody can do it, I have faith in May. True, true. I also want to see how good he can be in such stressful situations when you play that เฉยดิมันผม against มัน a เข้า super ตา aggressive. Again, like you mentioned, Governor just zipping in and out as Neon. You see that moment of confusion too from DFM, right? They're like, we have to start running to the other side. Yeah. Cruz just waits for it. Cruz is so smart. I mean, he plays Sova so differently than a lot of players, right? Like, usually the Sova's kind of with the pack, setting up plays. He's just kind of out here getting information and then setting up for lurks for himself. Really, really difficult Yeah, to get a read on that. But it's actually, for a moment there, I saw Governor, like, flirting with an outlaw, and I'm like, there's a lot of money for DFM there, Governor. Like, ในมุมนี้จิตบอยไม่เคยเล่นป่ะยังไม่เล่นป่ะ certainly did by the rifle. Setsu's been really aggressive in this position, and now
I was wondering if maybe Talon was going to try to punish it. I mean, Jitboys is still on top of the box. Maybe going to go for that cheeky angle, but they were just expecting that maybe somebody would try to get aggressive from DFM and they could punish it. Yeah. Another smoke from Cess here. So if they're tracking the amount of smokes that Cess has already thrown out, they should know that he shouldn't have any more smokes in like the next 10-15 seconds. So they can start moving their way into a site without fear of, again, being blocked off. For sure. And now if you do commit to this, Ow! so ตีไปหน่อย good. Yeah. Great job from อั Neth. นนี้ถือว่าเขา And เขา Low เกร got ด a ดี little อยู่ bit นะ too precarious there to start doing anything. We hit. Medusa's kind of caught out in the open, but there's the smoke already having to force Corner. himself out. But Governor Alloy gets play. he's wrapped around. Big damage. Jitboys alone, but he has 15 seconds. He has one to Alloy worry cap. onto the side and has to pick up the spike as well. Tries to go for the chase. Has to pick it up. Jumping in and out. Paranoia hits. And he is totally blind. He cannot see ตายดี anybody. กว่า That's going to be a DFM round win. สู้ยังไง They're closing in against Talon here. Yeah. I mean, they're starting to get a better read on things. But I think Talon there kind of forced the issue on B. They scaled a bit into mid, and they're able to, again, really pressure the back of Boba. But once that falls apart, DFM is so good about being patient around the pillar. Like they really make sure that everybody's in the right place. They're not giving anything up for free. They're setting up their util really nicely. Again, Cess hits a great paranoia. I mean, he's got 8 assists on this map. He's been really impactful with his util. That's something that Estelle was talking about. May is all the way in spawn, but Talon's just like, nah, brah, we're going A. Straight shot into this one. One more Hey. tripwire there, but it's been broken เอ้า apart. น้องเมย์ Wow, ยัง dude คุมไม่หาย is angry. Okay, paranoia as well, and Medusa got snapped in the Chrome Dome. ถ้าใช้นิวเพชรได้อยู่วะ This is great for DFM. They're always getting these ปืนมันต้อง trades, มี if not จับ just เก็บ insta-gibs on the peaks here, and this is putting a lot of pressure on Talon. Yeah, their shots have been really good. Oh, the timing. Are they going to realize to push out onto smoke? โดนดันสอง แล้วคนดูหลังคือพี่เอ็นเทม on the side by himself. สวย Full weapon out. Will get จะโดด caught. เข้าสโมก Cruz has an ultimate. Mianti, Can stop Mianti. this with the help of Serve. Tracing it through the smoke. Unfortunately, can't get the first pick on the recon dart. Coming around the corner right now. There's the Hunter's Fury. Sets done. เฮ้ย Cannot stop defuse. โอ้ No. ไม่ตายไง Attack. น้อง He เม has ย์ to รู้ run for ว่า this จุ่ม Cruz. เล Do ย you have a lineup or anything? He will not. That's going to be made defusing. And DFM inch ever so closer to go for that equalizer. Unbelievable. Last round in the half. I mean, DFM จริงๆต้อง now สแกน starting ทุ to กกด find ใช้แต่แรก their own ability to play at this pace. They seem really เกิดได้สัก snappy. หนึ่งมาช่วย You เพื่อน know, they're expecting this aggression and they're able to play well off the back of it. I mean, it helps that May takes all the space in the world off to the ultimate, so they can set up for all these flank angles. I like the little hit and run out of the smoke by Talon. The setup here with Thunder Fury could have been good if you have that extra player still alive. If you win that battle in the corner of elbow, then it's almost certainly Talon's round. But a really good push out there from Neth. Speaking of which, because of all those kills and deaths for Neth, Rolling Thunder is available for him right now. He is on mid though, so if there is any aggressive push, we're not going to see เปิดคอนแทค a มีค่า punish ดูหรือ from เปล่า that Anthem. Anthem's got the op. Yeah. Oh, it's got spotted though. Now they know. มาห They popped อย the shot off, so that's going to merit the push from Talon. Setup's already there. Mosh pit used to delay them a little bit, but Plant still should be going through. No, it's not. They get pushed back. Rolling Thunder very much out in the open. And Jitboy ยังเอาไปหนึ่ง somehow still converts the kill, even though he แล้วเอา was ตัวแบบลั่นไปด้วย basically น้องเมย์โด nudged น out of his noggin. This is great. They're just going to push back off of this. They're going to swing their attention over to the A site. And Cess is there, but he's all alone. And then you've got the lurking player. He's hearing this though. Oh, got way ahead. แบบว่าบูบูบี Spike บี down A. Oh my god. He's way ahead of it now. Spike here. 2 kills. Spike's right in front of him. Ban not really want to pick it up just yet. Could get the first pick though, but One enemy remains. yeah, 30 that's what seconds 2 left. versus 1. Cess gets the refrag all together. พีซีเป็น All นี้ก็เอา down เรื่อง to นะ Surf. It's already, look at the backstab coming in from Medusa. ไม่มีใครผ่านด่านแรก Cess just explodes. What a hold from him. I mean, he's just a step further ahead than
Yes, especially if you watch the video about it. 100%. Yeah. Super sick. The hometown. Yeah. Yes. That is exactly the series. Yeah, you got to watch our hometown series on YouTube. Yeah. Great stuff. Great content that Pacific puts out. Really gives you a great in-depth look at the players. I always appreciated Device because he's just like fishing. That's like all he does is just fishes and plays Valorant. I do respect that. I do too, man. I have never. We've been told to touch grass. Man touches water. Yeah. If they did one on you, Asterai, what would it be? What would your hometown like? What would your Nothing. I'm a. Do you just play video games all day? Yeah. I'm a gaming room goblin. All right, moving forward. Now that everything's done, we're going here to the second half. Pistols all abound. DFM they can start to kind of set the pace and everything, and their reads I think is perfect. Yeah. The camera's going to catch this push out of tiles. You have the trap wire to also give you the info that the flank is happening. They clear the cam on site. ไม่ดูซ่า They can scale all the way through. ไม่ดูซ่าไปอยู่ตรงนั้นเหรอ They're actually going to go all the way around. Heck yeah. All right, I love this because they also have Medusa that's already clearing up B main and there's no contact เดี๋ยวนะแล้ว whatsoever. ใครเป็นใครฝ่าย This บุก is ใครเป็น actually ฝ่าย a อะไร great read for DFM. ยิ่งดูยิ่งงง Off the เฮ้ back of their แม่ไม่ดู early บอม util นี่งงจัด placement. And the fact that they're able to get all the way to A Medusa site without any รอ contact. Oh, Medusa saw the gun. Oh, the bot pants แล้วไม่ไหวกับพี่บ้าน Oh. Yeah, and they can't ที่บ้าน repush ให้ B คุ main ม once more because there's still a tripwire there. พี่ผมให้ข้านไง But will it matter though? Cess is gonna want to close this door แล้วครู and no one's peeking him. อ้าวโดน It's ตาล open now. เรียบ Paranoia ร้อย gets thrown out, but พี่ it's ซี a little bit too late. เฮ้ยพี่ครู This ring around Rosie for เอาน้องเมย์ DFM อยู่นั่น actually is starting รู้แล้ว to รู้เรื่อง kind รั of บทราบ collapse all around them. วางด้านไหน 4 versus อ่ะ 2. May and Anthem only วา to งหลัง remain at the back of the site. อ้าว Do they have the nades? เบีย The นเทม question, not anymore. แต่ As หลอก May นิ gets ดนึง done for, เรี and ยบร้อย Anthem gets picked off on top of the site, and that's going to be Talon picking up the second pistol round. Great recovery from Talon. You gotta like the big picture ideas from DFM Yeah. in this case. They make the right call. They just lose out on a battle on some of the flanks. Sesu just gets caught in an awkward spot where he thinks he's going to be safe enough to pop his utility coming through the door, but Talon gets ahead of it. And again, it's that speed that catches them just enough off guard that it gets them some extra kills right here. Yeah, the paranoia comes out, but there's nobody there to follow up either. Like, Cess is on an island. Yeah. And as much as I've been crediting DFM for their util usage, this time around, they go for some of that isolated play that we see from them from time to time. It doesn't really pay off. True. Now Talon just sinking in there, well, for lack of a better term, Talon in that one, just, clawing at DFM. I'm not sure where I'm going with this analogy. In any case, I was wondering where you're going with that too. I'm like, it just felt like they were just going as a team like, and then just clawing their opponent. Talons, you know that. All right, DFM, they're executing on this B side of ours. We'll see how this kind of goes. Smoke is still pretty fresh, so no contact. Wait, they're just dying to the shock darts. Look at how low they already are. Governor in front of the bucket. At long range, can it do something? Especially when Talon, DFM are already pretty low. 900 เท่านั้น That is going to be yes. May hiding inside the smoke. If he gets น้อง a เมย์ second เลือ kill ด หา here. ปืนหาปืน Oh, he almost gets it. We'll love to see it, but in any case, no plan on the spike. And 2 rounds in ที่ for เด็ด Talon ปัก in the กี้ second เหรอนีอ half. อน I love these Buckies. ซื้อไม่หยุดเลย Oh yeah. I think this is really smart from Talon. เมื่อวานผมเจอจัดรัวๆเลยพี่ Really appreciating the way that they're managingจัด the Neon อะนะ economy. I mean, yeah, it was a 6-6 at first. มาทั้งเลสทั้งนีออน It's a sunset. โอ้ Generally, it is kind of difficult to attack on this map sometimes. It depends, but great stuff from Governor. Able to really use that Bucky to his advantage, and then even if he dies with it, it's fine. It's just like kind of having like that player with the ghost, right? Oh yeah. On your anti-eco, you're fine to sacrifice them. You don't really care if that gun comes over the next round as much. Yeah, and you don't want May to like pick it up, or like if you win the round, right? You don't want May to pick it up and use it for. Also, เต้แมตช์เมื่อวานที่เราเล่นนี่คือเราเล่นกับเรเดียนเลย that นะ almost bit him in the butt. Oh my God, Seth. คนไหนเรเดีย That น almost bit him in the butt the last คน time, ใน right? ทีมเราด้วยแล้วก็ทีมมันด้วย ใช่เหรอ Now, ดิ Talon playing a lot more conservatively.
I say that. What? กูก็ว่าแล้วกูไม่ได้ยิงเลย แม่งตึงเกมตึง ไอ้แก่ I was about to say มึ they're งดูเรา playing ดิ so conservatively because they know ไม่ได้ that แค่ไม่ได้ยิง DFM has เลยอะ weapons มี and then ตาหนึ่งเฮเว่นมึงได้เล่นแต่กูไม่ได้เล่นสัก They แมป went เลย for it. Yeah, I love it. But like that's the whole thing, right? It's hard to read them because you อุ้ยเซิร์ฟและ LS sometimes they จังหวะ just ดี gotta play pretty slow. They work the map. มา Other ที times เผล they อ just ไง start pushing out a smoke. Spike down Kills. B. Ooh. นี่ก็ทีเผลอเหมือนกัน Cedar Cruz kind of wanting to place himself, but somewhere that these guys will be able to. But that's a firing squad at the top. น้อง of เม the ย์ boat. ก็ไม่ไหว I do เจอแบบ so. หนีเข้าไป I do know that he's coming out from B main since he did get the kill. He picks it. Oh อ้าว no. ประตูปิด That ยังไงก็ sucks. ต้องเปิด Rip. เอ้า He can't go back into the site though. You can see the talent's backing away. I don't think Kid, they yeah. ever 30 realized he seconds was left. still in market, or if they do, they รอ just ตบเลย figure it's better to just set up for the retake anyway. Yeah. คิดเยอะไปนิดนึง To be fair, I don't think Medusa's gonna expect the 3-player flank. Right. โอ้ทรีแฟง Camera's there. Is he gonna check it? He's planting though. Spike planted. มีกล้อง No, he's not even checking it. ไม่น่ารอด Oh, this is bad. เปิดกล้องดีมึงจะเอ๋เลยเหรอ Hyper ที่เมื่อกี้ focused. ไม่ได้ใช้อะดิเพราะว่า Oh, เหลือ no. คนเดียวต้องโฟกัสยิง Rude โดน awakening. มีดไปเลย โอ้โห Yep. Surprise. There it is. คิดนึกว่าจะโดนมีด 4 ละ kills for Governor. And again, you don't really expect that to be a 3-man. วันนี้เล่นไว้น่าสนใจ Well, there's a lot of things that talent แต่ว่า does in จะ this มี round หลาย that คน you're เล not ย expecting. You know, like Yeah. the early push out with the stinger, the 3-man firing squad looking down towards market. You know, because like DFM doesn't do anything particularly wrong in that situation because it's like they're trying to double swing, and then it just gets shut right down. You know, like you're trying to trade, and that's incredible. I didn't even realize that he dodged the paranoia. Yep, he got right ahead of it. But that's the neon, you know. Yeah. Your normal kind of instincts with util วันนี้โกเนอร์มาแต่ว่า faster because you're so used to just the normal pace that every character moves at in the game, you know? Yeah, yeah. And with that, 19 kills on Governor. And he has his อย่าเห็น overdrive ทิม once มี่ again. มาแข่งกันนะ He's, แพทนีออน He's on one today. No, I think ทีม Frost นี้ was ที่ onto แข่งเอ something. เปกอะนะ He's saying ใช่ Governor's pretty good. มันพิวมากนะ Okay, I'm sorry. I'm sorry. The caster's curse. sorry, Governor. The commentator kerfuffle. เกือบ Says, oh, bro, what are you on? Oh my god. He actually just baits out the shot over any Ow. case. These shots are พี่เซิร์ฟเจอพี่ซีด connecting. They see Ban already. The flank around. ทริฟ And ฟี่ May just อะ chase him to the end. And DFM somehow manages to get a round win off of just simple peeks and great headshots with the sheriffs. Well, now you're just sort of like, yeah, challenging talent in some of these 1v1s and these ego battles, and you're winning them. I mean, what a shot there from that. Oh, the paranoia is great from Cess there, even though he dies. Jeez. You know, trying to use that weapon advantage to their favor, Talon, but Sheriff's too good. Tap somebody in the head with a Sheriff and they die. Yeah, okay.ไม่เย็นอ่ะทำไมอะ ขวาหน่อย ถึงไหมไม่ โอ้ย มันถึงปะไกลมากเลยเนี่ย เฮ้ยลืมเปิดเสียงให้ขอโทษ Damage or kills. Like you said, they've got Oi. control. Oh. May, though. เฮ้ยเอาเลยเหรอ
But wait. ทำไมต้องมาอีโคกัน One. เราลืมวลีนี้เปล่าใครแท้ Surf's right around the corner. Can't pick up the weapon though. But he gets 2 with the sheriff. That might be good อย่าง enough. ลั่น 2 versus 2. เมื่อกี้นี่ว่าเหตุการณ์ They've ใคร got to แท้ slow themselves a little bit here. Hey, Cruz hey, made some hey. noise as he drops right เอา down. โอ้ย แล้วหัวโต Jet Boys with the Guardian. Unfortunately, not going to hit his mark. That's going to be Neth. And DFM 1 away from equalizing. That's almost like like something you'll see on Ascent, รับ right? มา Where you เรื่อย send that recon dart into Gelato Oh, yeah. to get the pick, and Yeah. then like, And everybody just panics as you Yeah, shoot yeah, with the Hunter's Fury. Yeah, exactly. and you're using like, you know, in this case it's a Neon instead of a Jet to push mid. And it almost works, honestly. It's really, really close. อุ้ย You get that. อะไรโดนใจ That ยิง kind of วะ gives DFM a little more comfort. Just plant their feet, wait it out. Got the cue that Cruz was there. Sess was able to take him down. Here we go again. เฮ้ย เอ้า Oh no! Unfortunately, that's not gonna Back. work. And the second follow through from Talon here actually just blows up in their face. Great flash as well to get the catch เมื่อ on กี้ to จอใน ban เว็บแคม there. ที่บ้านนี่คือ Able to ตาแทบ convert แต for ก one, but damage has already been done. Look มัน at จ้า this. ซะเหลือเกิน 2 players remaining for ตลกหน้าพี่แบน Talon ตอนดู Cruz. มินิแมปเมื่อกี้คือพี่แบน Wanted to ตา get a ลอย piece ขึ้น of ไป the ข้างบน pie. แล้ว Unfortunately, this pie bites back. ลำพังก็เงยเล่น He อยู่ just แล้ว runs away. Gotta save. Maybe. No, you don't have to. You got the money. You Save. can play with it if you want, Yeah. but they might just save anyway. There's no real hope in this round, to be honest. But they're still trying this aggressive tempo off the rip. You know, they're trying to use some of these early combos to keep ห่างหายไป AFM หลายวันป่วยครับป่วย kind ยังหาย of guessing and keep them off balance. But this time around, I don't know, Governor there just kind of ran into that smoke, and I'm not sure if it was just a bit of a fumble with the keyboard there or what happened. I think it was a bait and switch or an alley-oop. You know, you kind of hit one with a stun. Governor, I think, missed the beat on that one, and he might have panicked or I think he misjudged on panicked. the situation. Yeah, fair enough. Because he had Bay dead to rights if he just stops Yeah, as soon as he comes around that corner. then that smoke kind of just Yeah. again fumbles his aim. That was DFM smoke too. I think that was the. Was that the first time that we saw them smoke that one way? Yeah. สไลด์มาวันเวตัวเองอันนี้ อุ้ย  It's a crunch play. Yeah. It's just the execution just a little bit off for Talon. สไลด์ไปกู That วัน really นี้บอก kinda เอ้ย basically ใครวันเว cost กู the วะ round right there. This has just been so wild. Yeah. The pace of play is just insane. Talon has been on a lose streak of rounds, so they do have that max loss bonus at this point. May though just sending it. Surf not even wanting to go for this fight, but he's already pinched. He's got to have this fight any kind of contact. There it is. One-way smoke comes in, but his feet spotted by Medusa as he does fall down. Rolling Thunder used on mid. บอสตายแล้วดิ Finds nothing at this point. See? เฮ้ย ได้ยังไงอ่ะ โอ้โหเวอร์จัด อะไรวะน่ะ เป้ามันตรงขนาดนั้นเลยเหรอ The Chay. sleight of death. เชี่ย It's สไลด์ถอยหลังก็ตรงเหรอวะ It's exactly what Talon needed. Epic 3 versus player. 2 though. Paranoia catches onto Anthem. อย่างนี้ยังไง Trying to produce some kills. ขอดูแบบ Not ภาพ gonna ช้า happen เลยได้ไหม this เมื่อกี้ time. ไม่ไหวละ And Talon นั่นแหละนีออนบัฟมาอย่างเวอร์เลย สไลด์ถอยหลังยิง ไม่ครับจะเอา2-0 conquers 2-0เลยดูคู่ถัดไป Well, งงเลยอ่ะตัวที่โดนอ่ะ I mean, they're able to just barely. นี่ก็เชียร์ให้ ทีม 2-0 ทีม กัน นี้แม่งเล่นโคตรโหดเลยที่เป็นไฮไลท์อ่ะ Just send that replay แม่งยิง like รอบ 3 ตัว times เลย in a row in like slow mo, you know, from different angles. This All right. is this is มี crazy. คนที่โหดเลยเทมเมตเนี่ย Yeah, that's ที่เป็น it. เมนยอน See, yes, Oh observers. my ออก god. อะไร ว่าเมดูซ่าเซ็งไปช็อตด้วย Enemy remaining. I love it. เซ็งดิ Oh, Cruz, that is nasty. Yeah. But, So but they get so much space off of that. ไอ right? เทมเมดนี่ There's so many อะไรนี่ก็ดู people ใน who YouTube use their บ่อย utility แม่ง just อยู่ๆก็มาใน make life YouTube a ช็อตกู nightmare งง market. I love it. I love Neon's it. nasty. Governor's Neon. โอ้ย nasty ติด here. บอลยังไง Jet น้อง Boys too close on the contact here. ค่าดูโคตรแพง Governor not going to be able to do anything as the fault line does connect on him. Oh, trying to look for May. เกมใช้จอของอะไร Couldn't even ครับ get the second เดี๋ยว kill. เนี่ย ตัวนี้ Just could not get the hit on Wow. the rain or the raise though. Excuse me. Now it's going to be banned. อุ้ย อุ้ยพี่บ้านเป้ากระตุกด้วย Sick แปล for ก it. Backs When away heck to on secondary underneath. position. No chase will be had. Cess can pick up the spike though with his from the shadows if they can get any access onto that B site. But this is still a 3 versus 2.
And Surf does have it somewhat locked down if Medusa can't get the pick off right now. Oh no. One enemy Oh remaining. wow. Yeah, there it Youth is. almost. I thought it had a moment where he might turn on that. Oh yeah. รอ Cess, footstep, backs away, advance right to his โอ้ย corner, เฮ้ย gets a bit of a daze. No, wait. นี่ I thought he was. Oh, they were dropping in one by one as well. There ถ้า was a วัน chance บาย for วันละ Cess ได้ there. เสียว Crazy chance. This is so scrappy, dude. It is. 2-0 แล้ว Always see these kind of possible scenarios where it could happen. I mean, this is just nasty from Ban. Expects the repeat. Yeah. So ready for it. One enemy remaining. I mean, Surf just out lurking Medusa. ปืนใหม่เหมือนแฟนทอมเลยอะ Cruz has been really good. ใช่ไหม หลักกด ฟิลยิง เอ อะ อ โคตรดีอ่ะพี่ เฮ้ยป้ายยาหรือเปล่า ผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมเอามาแบ่งพี่ใช้ได้ ได้ต้องมาลองจับก่อน อืม Opportunities very often because every round there's like a push to mid, a tiles hit, Yeah. a beat, you know, an aiming crunch or something like that. Like all these things So the keep question. coming at them. Yeah. I think the question that needs to be answered right now by Oi. DFM is a couple of things. โดนลิขสิทธิ์อีกแล้ววะเนี่ย How are they gonna how are they gonna play against this Good. style of Talon? Are they gonna try to go for reaction versus reaction? Or are they just gonna fight Talon at their own game?ใช่ If Talon goes fast, are they gonna go fast to react as well? In the sense that are they gonna fight on mid if Talon goes mid, or are they gonna try to go for a gamble play here where if Talon goes for mid, if they're doing Talon go for mid, are they gonna just rush into a site? We'll have to see. I think you're better playing a little bit more reactive, just kind of holding past the angles that Talon can likely attack you at, Yeah. and then sending your util after that, like, Okay. and then trying to challenge those angles. I mean, this is fine ทำ too. ไมพี่บ้านเหมือน You know, if you're มอง given บน mid, ตลอดเวลาเลยวะ เฮ้ยมันเงย จอ เล่นเนี่ย จอก็สูงจอก็สูง กูดูเดี๋ยวดูตอนระวังมินิแมปอะคือตาลอยเลย เออ Yeah, fault line for fault line though. ตาปลือ Almost เลย not close, so that's still a position of attack if ever. you've given up so much space here as DFM. Oh, he's repeaking it again too. เอ้า No flex for Van there. Great ลอยเลย onslaught พี่ by บ้าน Medusa. Now the rest are coming in as ดู well. จะเช็คเมย์หรือเปล่า Governor's Corner by หรือเปล่า himself. No, actually, Governor is with เอา Surf ไม่ here. เห็นนะเนี่ย โอ้ โกนได้หนึ่ง เลยดิ Excuse me. โอ้ย โอเค โดนตีน ตัว หนา ชาย No kills. And now they know that the operators of B main, they're not gonna เอ้าเรามีนิ้วเพชร peek this ไม่แน่ไม่แน่ whatsoever. ถ้าเซิร์ฟตัดได้ โอเค โอ้ยากเลย เซิร์ฟดูหลุดๆไปเลย Caught as well by Cess. This is going so awry. Sass has had some Save. really impactful Don't moments save. today on this map in particular. Keep up. I mean, obviously, some of those big kill rounds, but Yeah. these lurks have been devastating. And now, just save? Has to be. They don't really have any money. No. And you'd like to keep this op. อยู่หน้าฝูบายได้อยู่ They do if ที่ว่า they save these two weapons. คู่หน้านี่เอลวีมอมาไหมไว้ยัง They เดือด will เล be ย able to at least มา find another round in. คู่หน้านี่ RRQ If ใส่ DFM จริง wins next round, I'm assuming they don't really have ใส่กิ่ง money anymore. Right. Yeah. The only thing that kind of worried me a bit there for Talon in that round was they give up mid control, but then like the solo re-push towards market by Ban. My Yeah. guess is they just assumed that DFM had pulled back off of that contact or something, but okay, you get a kill here. สงสัย สงสัย It's May. May has 24, by the way, for our analyst desk guessing game. He is very, very close. It's very, very close indeed. And what's kind of perplexing to me as well is sure, you're gonna leave Ban to contest that, but why not close the door to begin with? Or, you know, have that tripwire from Cypher here. Again, I don't really know what the play was, or maybe they would just, you know, Ban was hitting some crazy shots already. Maybe they were kind of hoping that he could do it again by himself. But they're giving up a ton of space in this round. Oh, I love this. The bait and switch. Yeah, trying to use the op. But the camera there to check. Here comes the Oh, ult. Jesus. อุ้ย Oh, misses. เฉียบพลิ้ว my God, เฮ้ย รอด can't ได้ไง find อ่ะ the smoke. โดนตันด้วยนะเนี่ย Wow. Okay. Paranoia not taken. Oh. The zap around not working from Governor. It's พลังแห่งบีฮอป just fight on fight. TP from Jet Boys as well from the shadows on top of the site. That's actually Spike dropped at the back of it. Seth's still alive, bomb so heไม่ได้ can't วาง pick it ด้วย up by himself. There it is. But they can't really scatter
around, just again Serving area securing the view. spike first, maybe rotating onto A. ตัวนิดเดียวเองเลย That I mean, Neth is just gonna โดนแค่นัดเดียว round อะ one for a lurk. I mean, DFM maybe just gonna be able to use this to double pump, head back to B, but no. Cess decides to keep. If he rotates mid, he's gonna get caught. Yep. Timing. This is just so in his risky. favor. Oh, Neth. Last player Okay. standing. Oh boy. This is so tough now for Cess. Yeah. ไปพี่ซิดกับ Well, CT the good thing บี about this is, even though it's a 4 versus 1, พี่ซิดบอก you're an ช่าง omen. แม่งก็ไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ย So คิดเยอะ วางเลยแล้วกัน yeah, you แม่ง can เหลือเยอะ smoke, เหลือเกิน you can reposition, พี่ซีต้องรับ and you ลึก can หน่อย again be tricky and wily มากันหมด with how เลย you ดิ kind of approach the 1 versus 4. จะตัดสักหนึ่งและสอง เฮ้ย แล้ววาร์ปไง He can ต้อง back เปลี่ยนแล้ว away ไหม inside the smoke เฮ้ยเอา again ต่อ because he still has a shrouded step. โอ้โหนึกว่าคัด Unfortunately, Surf พี่ is ซีกูจะวัด too good on ตลอดเวลา contact. And this is a วาง great บอ game มไป plan แล้ว in ไม่ this เอา round from เล่นกับเว Talon, ลาไม่เอาอะไร where they give up a lot มัน of สี่ damage คน to แล้ว ตัว the ตรงนี้ map, จริง so เหรอ they're วะ gonna play retake if it's A. B, Yeah. if there's early aggression, they just dip, bait out the showstopper. I think they get a little bit lucky that it doesn't get a kill. Yeah. ถ้ายิงสองแล้วกระโดดถอย The กลับไป game plan is still there, Nah. and then they're able to really หามุมตัดอี quickly กหนึ่ง collapse แล้วก็ because แบบว่า most of your ทำมิ่ง forces อีกหนึ่ are ง leaning on the B เอ๊ะทำไม direction. เราดูเซียนอย่าง I'm วะ not เพื่อน sure if I also mentioned this as well, เรียน but ดิเราเป็นคนดู Jitboys ไง did use from the shadows to get on top เรา of แม่ง market. โค้ชคีย์บอร์ด So that also allowed him to, just see over คน on ดู top แม่ of ง the เซียนอยู่ smoke แล้ว and start shooting people from DFM. แต่ on ตอน the เล่น side of นี่คือ DFM. โหไอ้เหี้ย Tens. Yeah, The old really strong. This is why you want those omens on Sunset. You get so much มัน value. ลายย้อยอ่ะตอนเล่น People อะ will have to be ตอนเล่น afraid of หม่งไม่ that, ไหว and the angle to see where the omen is ที่ much ตอนเล่น difficult เผลอ if ๆโด you น have a smoke there, ถ้า even กู if เป็น you're พิ on ซีด the กูโดน Capcom แต่ side. เม็ดแรกแล้วไอ้เขาพีค I mean, มา the angles you get from there are just absolutely disgusting. That was where บัฟโควิดอยู่วะเพื่อน got the sick sheriff Yes, clutch from as well. yes. I have this Just spike. saying. And that was such a nasty ace. Oh yeah. Unreal. Well, this time around, a little bit of info. Now DFM is able to kind of pause and really take their time, kind of work the map a little bit more. Aftershock there to clear. DFM pinging it, saying, hey, they've used a bit of util over towards B. Maybe we can send a fake over towards A. Use that Gecko, use that Omen utility, and that will really buy a lot of attention. พี่ว่า Like Don't the call stay here strong. from Anthem. พี่ว่า DFM จะ Wait, เปลี่ยนอะไรอ่ะ they're bringing the spike around. เปลี่ยนดิ Kind of overthought it. เหลือ They've อะไร been picking up กูว่า some น่าจะเปลี่ยน space. เมย์ไป It's ทีม gonna อื่น suck ด้วย for ซ้ำ DFM because once they get ถ้า to ที that ถ้า position, it's gonna be ปี less หน้า than DFM ไม่ 20 ยังไลน์อัพ seconds. เดิมอยู่ Well, the good news for them is Talon's ถื kind อไว้ of อด ไม่ ทน บอก อยู่ ใครอยู่ก็อยู่ going to be good as well. แอนเท So มไปแน่ Talon reading what I thought that DFM was thinking. DFM making the right counter move. So Yeah, they think what you thought that they think. exactly. Well said. ติดบอยไม่พลาด Boys, though. แน่นอนจริ All ง right. อุ้ย Sees the โอ้ย one, ฟิก gets เกือบโดน immediately นั่นน่ะ refragged. This is going to be a retake on the 4 versus 4. We'll see how this goes, but DFM overcooking actually works in their favor. Governor is going to get caught a little bit out Oh, in the that open stun. here. The stun is just absolutely Hey. pristine. And Medusa, อุ้ยเรากลัวไป no สอง way, เลยเหรอ no way. Cruz, he's hitting him because of the recon dart. It's nasty. And again, Ban Talk jumping around that. the corner as well. ไอ้นั่นชิงโดนตัวเองตายหา Just waiting. He can get wall bang by ทะลุ Medusa, เลย but Medusa's also โอ้โหดึง just playing it ไม่ too เล่นไง slowly. ดึงรอแบน Did he forget เชิง there อ was ย่าง a 2 หนา versus 1 น้อง happening? ทีม He was just nervous. I mean, That's Cruz it. just hit some incredible shots. เมดูซ่ามันใจแข็งมากนะที่ไม่สแปม ที่ไม่จานไม่สแปมเพราะอะไรปวดหัวครูฟีเวอร์มาเลย ขอบคุณกิกิบูนะครับสำหรับสมาชิกนะครับไปกดคำๆสักตาวอร์มอยู่ว่าวอร์มว่าน้องเมย์จะเบื่อความพ่ายแพ้บ้างไหม อะไรนะ น้องเมย์มันจะเบื่อความพ่ายแพ้บ้างปะแบบกูยิงสัก เบื่อดิ 30 ตัวอย่างเงี้ย เฮ้ยยังแพ้อยู่ดิ เฮียมันอยู่คนเดียวเฮียตั้งแต่ทั้งทัวร์เลยเฮียเฮ้ย
ป่ะย้ายไปเซตตา อีก16 วันนะเอฟอีก2 อาทิตย์นะเพื่อนเตรียมตัวพร้อมหรือยัง พร้อม กดละ พร้อม แล้วมันช้าจังวะ อุ้ย เล่นช้าอย่างเงี้ยไม่ต้องฟิกให้มัดซึ่งเมโลดี้มันจำได้กันเฮ้ยมันสะบัดสูงจังวะได้เป็นเรื่องการวางมือ คู่ต่อไปเชียร์ใครครับ RRQ ZETA คงต้องเป็นจริงก็แอบเชียร์ ZETA นะ เป็นกำลังใจให้ทีมญี่ปุ่นนะอยากให้ได้ไปเล่นเยอะๆแต่คือมันก็ต้อง RRQ อ่ะมันอยากให้มันเข้าเพย์ออฟก่อนทีมที่มันแบบว่ามันจ่อแล้วอะเสียงดีอะนี่ดูโอดิน มาฝึกยิงเชอรี่ด้วยเมื่อวานเล่นแล้วแบบแย่เวอร์ใช่หรอ ยิงคนเนี่ย เบื่อแล้วยิงบอทระหว่างรอแมตช์ถัดไปเราวอร์มรอ Match found.
beginning. I am the end.ดีขึ้นยังครับพี่ดีขึ้นแล้วครับขนมจีบกุ้งผมชอบคอแทนนี้มากกว่าวะเนี่ยแต่เมื่อวานมันมองไม่เห็นอ่ะมันก็เลยต้องเปลี่ยนคอแทนเล่นตาเตอเล่นไปหมดแล้ว ชอบมาโผล่ขโมยปิดแองSatchel out. Can't go there. Cover going out. Grenade. Reloading. Ultimate orb spawning. No. อยู่ข้างบนกันหมดเลยเหรอ Reloading. Remove. Kill. Stage change. No more. Let go. My ult's ready. Watch this. Adios. Give me those back. Reloading. Shadows traveling. Taking cover. Destabilizing. Gone. Satchel out. Charge your bolts. Reloading. The hunt begins. Reloading. Reloading. Joke's over. มีสกินใหม่ทีโคตรแจ่ม New
Shadows traveling. Who else? My ult is ready. No distraction. Ultimate is ready. Not enough. You're finished. No. Got Get out of my way! breaking them. คู่แรกใครชนะคารอน2-0นะ Focusing. Reloading. It's you and me. ตอนวอร์มแม่งโหดสัตว์ตอนเล่นเองนี่คือกากคู่แรกเดี๋ยวผม Match found. Death match. Warm up. เดนแมตช์ด่านนี้เหรอ Do you want to dance? I'll lead. Fight. Let's make some chaos. ประตูมันพังง่าย Next. Grounded.
โอเปอเรเตอร์ไอ้เช็ดยิงผมไม่โดนมูฟเมนต์ก้อนบางทีมันกลมกลืนอ่ะตะกี้เติมครับ3โอ้ย3วิ่งออกวดครับ เฮ้ยกล้อง เฮ้ย กล้ ป๊า อง ป๊าไม่เป็นไรครับป๊า อ๋อเติมเงินครับผม กล้องจะล้ม ไอ้ที่ป๊าป๊าเรียกว่าเติม M เติม M อ๋อโอเค Three for me. Ha! 4. ยิงคนวิ่งไม่โดนวะ10 kills remaining. Get out of here. Ha! Got one. 3 for me. Kills remaining. Jet. One kill remaining. It's dance. Dominating. fuck One minute remaining. 30 seconds left. 10 seconds left. มายังวะ Smells like victory. And Match found.
You have good taste, my friend. พี่คิดว่าจะมีแวะเวียนไป12กับก็หูยมันมีแหละแต่มันยังไม่ถึงรอบของมันอะวนๆไปเรื่อยๆดูแลดิ อย่างหล่อ หล่อมากเลย ทันไหมเนี่ยทีมเดธแมทเหมือนจะทันไม่รู้ไม่น่าจะรู้หรือทันหรือเปล่า แปลงร่าง เพราะฉันน่ะฉันก็เป็นมนุษย์นะ อันนี้แหละเป็นคนบอก เยียเติมมาโลเกิน10,000น่าจะเกินแล้วครับ เพราะว่าเด็ดที่เลยจะกินวานก็2,800แล้วที่ไหนจะสกินเวนเดลอะไรโอเปอเรเตอร์สกินมังกรอันนี้มีดอีกโอ้น่าจะเกินแล้วครับ เอาแล้วก็เลือกแมปไงในขณะกูยังโหลดจอชอบรอยสักเขาจริงReloading. That's not ready. 你好 That's not ready. Yes. Reloading. Let the bullets fly.มายังวะยังเลือกแมปเลยสปิดซันเซ็ตแอสเซนต์RRQเลือกสปิดเลย reloading Raiders got them. reloading I got Headshot. 10 seconds until มันไม่โดนได้อย่างไร teleport's ready. Grenade. Stage 2. Satellite. who else Jet's grounded. Get him. Satellite. เสียงมันปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กจอ Ultimate orb spawning. That one's dead. My ult's ready. โอ้บอดเหี้ยอะไรข้างหน้าเนี่ยไอ้ลุง
Stage 3. One less. Reloading. เดี๋ยวทำไม RRQ เยอะขนาดนี้ครับพี่เอ๋ยพี่เอฟ แน่นอนดู วันนี้ ฟอร์ม อันนี้หวยล็อกครับ หวยล็อก RRQ เหรอ ได้ครับ เฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่เซนต้าเหรอ คิวหวยล็อกวันนี้ Ultimate orb spawning. Got through. My ult is ready. Show me a target. No distraction. It's ready. Get out of my way! Breaking them. Stop. 10 seconds ป๊า until ป๊าเมื่อวานเล่นผมใช่ไหม my ult is ready. วิดพื้นได้30ทีแล้ว เอ้าอย่างนี้วันไหนก็ต้องจัด เอางี้ดีกว่าเซต้าแล้วกันเซต้าวันนี้ ไม่ให้พักเลยเหรอ เอ้าต้องซ้ำมาถอนเนี่ยถอน โอ้โห แล้วเมื่อวานเล่นอกกับไอเนี่ยอะไรวะอกกับไหล่อะไหล่แบบเคเบิลเมื่อยมากเลยอะเหนื่อยมากเลยอะ แบบละ10นะ โอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วอะขอ เอา พักก่อน แบบละ10 ยังปวดไม่หายเลย ถือว่าออกกำลังกาย ป๊าป๊าดึงข้อได้บ้างหรือเปล่า ไม่ค่อยดึงส่วนมาก แต่ดึงได้ใช่ไหมผมอยาก ดึง ดึง ได้ดึงได้น้อย ดึงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะ เท่มากเลยถ้าดึงได้ ตัวหนัก Too slow. มันต้องแข็งแรงฟิตแต่ถึงจะดึง โอ้อยากดึงข้อได้อะความฝันเลย I win again. Night night! กูเดินติดอะไร My territory, my rules. Teleport's ready. The hunt begins. Who? 15 kills remaining. That's 3. And 4. Chambersเฮ้ยแป๊กมาแล้วจบพอดี98แล้วไอ้ทามมิ่งอ่ะ so close. So now that that is out of the way, I think that they have set themselves up map draft wise in about the best position they could be in. Yes, actually. That is very true. And RRQ, meanwhile, if they win today, น้องม่อน they can be a little more comfortable going into El that final Mimo. game against Paper Rex because they will be secure แอล for มีมอ playoffs. เทอร์โบ With ทู that, we are going to go into the second match up today. ไลน์อัพ With ทำไม Casters, คุ้น Asteroid, เหมือน and เป็น Paper ทีม Thin. อะไรมาก่อนวะ นี่ไหมเนี่ย Thank you so much for that one. And yes, ทีมอะไรวะ last series of the day, ONC. RRQ versus Zeta Onyx. Division. Onyx. My name is Asteroid. With me now is Paper Thin. Another banger of a match we're about to see. Heck yeah. I'm really excited about this. I mean, obviously a ton of pressure on Zeta Division like the desk has been talking about. Some on RRQ as well, though, you know, to really show that they're in strong form, you know, potentially going to the playoffs almost certainly at this point. It's very, very likely, but this would be, you know, a huge win for them to pick up. They've been looking better and better, but my question for Zeta is like, what are you going to bring here today? We haven't seen Split in a while, and it is going to be a very different look than what we saw against Gen G the last time Zeta played Split, which was back at stage 1, which had the Yoru and some other stuff. But really interesting to point out here,
is Hirudon on the Cypher. Yes. This is his more natural role. Yes. Compared to what he's been playing this year. He's been playing a lot of initiators. His most played agent ever is Cypher, or not Cypher, Killjoy. Yeah. Cypher's is like third most played. Actually, his second most played agent is Reyna. Which is interesting as well. Yeah. But regardless, Cypher is more in his normal wheelhouse, so that sends Laz back over to initiators, back over to Sky. Yeah. It's going to be quite interesting to see how this is going to look for Zeta Division. Again, haven't seen split from them in a while. We saw RRQ against DRX. We saw Elmi Moore go absolutely nuclear. Yeah. He was the hydrogen bomb for them for sure. He had 4Ks. 33 kills, 32 kills? Yeah, it was like plus 21. Yeah, something like that. Bananas. Absolutely. And I like how you mentioned about the Huron thing, because what I also remembered, what we're seeing right now for Zeta Division is there's a struggle specifically on some of their players, and I think one of them has got to be Huron. He's been put on so many roles right now, and it feels like he's not able to kind of keep up with what Zeta Division need, and bring him back onto what is his comfort role per se. Kind of wants us to hope that maybe he gets back into form. That the reason why he got picked by Zeta Division. ไม่มีไซเฟอร์เลย Right. RQ He looked great on Sovon Haven last week, but other than that, it has been a bit of a struggle. มาครับ for him, to be มา honest. ครับ And มาครับ I think this is a good change for Zeta. I expect them to give RRQ a fight. I still favor RRQ. ใครเข้าเพย์ออฟ but ที่1ได้ไปแชมป์ใช่ครับ1 2 3ได้ไปแชมเปี้ยนครับแล้วก็คะแนนที่ Desk was talking about Sugar Zero is really starting to pick things ห up. นึ่ง So สอ you ง never สาม know. ได้ I mean, หนึ่ง Zeta, สองสามได้ไปแช they'll มเปี้ยน surprise you when you คะ least แนนที่ expect 1 it. คืออะไรล่ะป๊าป๊า So ก็ let's คือ see if they can get it พอ kicked อันดับ off here with a 1 bit 2 of a 3 ของ mid-push. เพย์ออฟได้ไปแชมเปี้ยนเสร็จแล้วก็ดูตารางคะแนน Yeah, already ใครอยู่ ก็มันไม่ได้นับคะแนนหรอกทั้งหมดเลย นับคะแนนที่เดียว Xfero's not able to react in time as Depp just launches himself already on B Heaven. Jenkins alone. We've seen Jenkins do some damage here. เอ้า Only good for the แดดไปแต่ลมงงแต่ตัวตก แต่ตัวตายไป for Zeta Division. Estrella, as well as Moniette, the only ones to remain. It's going to be a full-blown retake. Zeta Division popping themselves here on the post plant. Yeah, it's a great entry by Depp. มันจะมีทีมที่มาถึงแพ้พกแล้วแม่งทำเอาเลยวะ From Xfero to take him down. Xfero managed to get one แต่ take น่า in จะ before ทำ he เอา died. แบบเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ย Great stuff from ประวัติการ them. แบบว่า It's open for Zeta. มาถึงแพ้พกไม่ท Retake. Very, very challenging. Even though Moniette's nuts. ำแบบลืมบอกอะไรก่อนขึ้นเวทีนะ So, I wonder if he can use it to kind of flush out a corner or something. ระเบิด Not really be too afraid. ของเยอะมากเลยน้องมอน First contact, but falls down to you. น้องมอนไม่จ่ายเลย Get a solid 3K start in Zeta Division. Yeah, pretty ระเบิด solid เหมือนจะ start ฟรี for the บ้าเลส Pistols. อะ Yeah, I mean, it's just a good read Nói. off the rip, right? Like, it's, they take the space, they wait หรื for อว่า the อะไร toxic ฟรี screen to นะ go ของ down, เลสระเบิดปะ and then they kind of suss out that there's a player there right off the back อ่ะ of that เอฟเลสเพเยอ trailblazer. ร์ Depp's hopping in, right click. อะไรนะ อะไร That's what ฟรี you need. ของ You're เล the ส one อะ watching the คิว flank. อะ ระเบิด So, already Robert. good things ระเบิด for Zeta. I would have liked to seen Moniette throw that nade like you were talking about. Maybe clear that corner, then try to swing pillar. Yeah. Or at least flush that player out of the corner, see if you can isolate that fight. Regardless, it's going to be very, very challenging no matter what. โอ้ That's an interesting play. Sugar Zero actually launches himself เอามี with ภาพ the shrouded step, though. The rest of them follow ภาพ through. หาย Great Trailblazer actually stops จะคุก RRQ คิก dead in เหมือน their จะดีอยู่เมื่อ tracks. กี้ That's already B main cleared up. Now they don't know where Xfero is, เอาไม่เก็บเม็ดด้วยเหรอ but if they slowly creep out เขารู้ onto ตำแหน่ง B, เหมือนจะล็อกผลนี่ really spot him at all. But because of that toxic screen, maybe they're just aware that he's probably already there. But we'll see. แต่ดันไปแบบเมื่อกี้ดันไปตรงแบบว่าก็ I call it. นี่ ล็อกผล ดึงส่งเหรอ You did. อ๋อโอเค คลาสสิกฟรีครับพี่โมเต้ What I like here from Zeta is that there's like a really good ไอ้ game เต้หมาย plan. ถึง It's สกิล just- E ป่ะ Look, send Depp in. If they're there, they're there. Flash to kick it off. Depp's only got a ghost. If he dies, who cares? ไว Great little fadeaway there from Sugar Zero. Gets baits out the paranoia. So what? They have the smoke there to cover. ฮีโร่รอน I'm really encouraged by what we're seeing so far. Yeah. This is เมื่อคืน again ผมนอนดึกมากเลย very hopeful น start อน for Zeta Division. ตี 5:30 Now the challenge comes in. What's going to be on their offense? Elmi Moore actually gets pushed down, เฮ้ย forcing เฮ้ยเฮ้ย dash ตื่น and ไม่ run. เกือบตาย No kills อ้าว just วันนี้ yet. ไม่มา Down แต่ overall, แอลมิมอร์ไม่มา but it's Jemkin onto the โอ้ side เล by ยป้าย himself. He's อีก gonna ห get นึ่ง overwhelmed. Xfero ล็อกผล เล็บไม่ตายด้วยโดนเน็ตเป้าซะ At least get some trades โอ้ here. แล้ว It's มี not ฮิว gonna ไง work ประเด็น out. Zeta หาง Division งอก overwhelmed. พอพี่เอ๋ยบอกล็อกผล โอ้นัดลาแบบ RRQ for sure probably gonna โอ้ be หวย playing ล็ for อก the เลย save right เชียว now. They don't really have any kills, no map คู่ control. นี้หวยล็อกครับบายพี่ หว เอ๋ ย ย ล็อก Poison Cloud.
หวยล็อกเลย disrupted ครั everything บ they wanted to do to hold that site. Yeah. And ZETA just full on confident in their push there. I mean, something that ขอคนอะไรให้เป็นกำลังใจให้พี่ม่อนใช้ระเบิดนะ has been the coordinated team play at times. Yeah. Especially on their defender side. But this attacker side has me having some ก็ป่วย confidence, แต่ having ไปน some อน hope. เช้า I mean, look, I'll be honest. I've been leaning into the Zeta division predictions myself กดแรง this year, and เทียบที่ it's been hurting ID my ฟ้า prediction win percentages. ไต่รถเดียวจาก Just แพล being ตินัม honest. ขึ้น So I'm เอ trying เมอรัล something เลย different. I'm trying Pet what C. Achilles does with Team Secret, where I'm no longer picking Zeta. At 'Cause all. maybe I'm the curse. So, okay, so if Achilles is for Secret, Yeah. you're for Zeta. Sure. Will is RRQ? Sorta? Yeah. Right. So I slot into this. You're just like by default for Team Secret, so. That's true. Anyways, moving forward, you're absolutely right. Talking about how the execution for for Zeta พอเวลา is something รี that เทค has มันก็ดู been ยาก a ดีนะ struggle for ไอ้ them. I think another struggle for them is สปิดเนี่ย like just agent โอ้ยากดิ identity, right? Sure. พอได้วางนี่มันก็เรื่องใหญ่ They want to see their players at or which technically is the best suited. เวลา agents เป๊ป for เขาเล่น them. ด่าน We're ส talking ปิด about, we wanna ไม่ see ค่อยปล่อย Laz ให้ always วาง in the chamber, but มันเขาก็จบกันที่หน้าไซต์อะ look at what they need. It's not มี really สองอย่าง เฮ้ยพี่ม่อนดูวันนี้ลื่นๆนะ they don't really need to pick it because it's หน้ามอนดูไม่สู้ดี Yeah, well, Laz on the chamber last year worked because of กีมอน who was playing พีกแล้ว what, ตกเนี่ย right? จุด Like it จุด made ไม่อยู่ more sense. อาจจะ Because ต้อง you เปลี่ยน had คีย์บอร์ด a อย่างนี้ natural initiator in Crow. This year เอ้ยทำไมมัน it's ไม่มี more สกอร์ difficult ข้างล่าง because if you look ชื่อ at ทีมแล้ว the players that they bring in, the one ใส่ไอ้นี่ลืมใส่ weakness they had was initiator. Yeah. That isn't somebody who they had a natural Vector. player at that role. อยากรู้ว่าเซต้ามันชนะไปกี่แมตช์ สำนัก RRQ 2-1 ครับ And if Laz can go back to having some good initiator performances, if ไม่ใช่ this is what they're 2-0 แล้ว going ป้า into, it's ไม่เอา2-1 ครับ borderline too late, ล็อกผล but ล็อกผล still, แต่ยังล็อกเป็น can at RRQ least อยู่ find นะ that identity, ล็อก find RRQ อยู่ครับ some confidence โอเค towards the end of the year and kind of reassess. อุ้ยและซ้ายใกล้ Hit. เจมส์กินยังมี Zalone, แดด his อยู่ exit strategy, ใน exit สาม path is สอง very little. So Ui. he needs to แล้ว go รอดไง Oh, okay. แดดต่อ That เลย was the opponent's Cypher smoke, by the way. So he gets out of there with 2 kills, great straight เจมส์กินช็อต transfer. นี้ยังโหด ก็ตื่นเลยแบบนี้ สมบูรณ์เลย This is going to force Zeta Division to try to do something, Perfect. especially now. ตื่ You นเลย don't have 30 Laz seconds and Dap. No flashes. เราเล่นคอนแทคกันในไซ No ต์ quick contacts โอ้โหลุยมอ whatsoever. And if they slow peek this, they're just going into the trap of RRQ. Euron's on heaven though, Ui. but Jenkins shuts him down. Another one, Sugar Zero's been hot, but เสียน้อยมาก good for the one at this point, and that's going to be the first มา round ว่ะ for RRQ. มา ถือ แล้ว ว่า ว่ะ Yeah, and it's รอบ just นี้ไม่รอบ early คอบครับ until เซต้า exchange เดิน in มา B main. ดุ่ม Garage doesn't เดิ really นแบบ garner บุ๊บ much บุ๊บ for บีบี Zeta. ของเขืองไม่ Forces มี him over to the other side of the map. That allows Jemkin นะครับ to take the space and can just hold that off angle, punish the heck out of Zeta. Gets out of dodge. Yeah. This time the toxic screen sent deep towards heaven, but by that point the round was pretty well shut down. So yeah, clean, simple round there from RRQ. And a good adjustment after มัน losing เคย the มี bonus ส on กิน their ไหนที่ defender มา side. พร้อมเวนดอล Yes, กับ it แฟน is ทอม the double duelist setup for RRQ. So it is kind of like สกินอะไรนะ comp that you're สกินที่มันมาพร้อมเวนดอลแฟนทอม Okay. นี่ เซ็ต Laz trades him out. นานๆที Nice quick contact. มีอยู่2 อันมันก็จะไม่ผิด Pressure on B Heaven is still coming in. Monyet slowing it down with the nade right now. They drop. Estrellas by no, he's not by himself. They still have the 2-pronged approach here. Now RRQ มาแล้วว่ะ control. Euron and Sugar Zero trapped at the back of Pillar here. They spotted the one already. Euron เมกาพัง able. Not for long. Okay, I was about to say he was about to sneak his way through here. If he waits a little bit, maybe he could catch somebody unawares, but a little bit too antsy with all the steps around him. Yeah, this is great protocols from RRQ. Understanding the space that they're giving up intentionally and how they want to play around it. You know, Xfero knows he has the timing, shuts down Dep after Dep kind of takes B having control and then slides back into mail momentarily. But Enemy remaining. overall, just everybody just doing their job. I mean, I like what Zeta's trying to do in terms of going for the crunch from Garage and from B Heaven, but it's just read really well and shut down nicely by RRQ. Good timing on the paint shells by Monyet to buy a little bit extra time. All those things like that. That's why I'm talking about protocols. Yeah, yeah. Because everybody's doing their job. And this is, I think, RQ's new default by now when they're on the defending side, right? Jemkin's going to beและ with Monyet just holding the side itself and not really doing anything else. Oh, ถูกทัมมิ่ง เกื that could อ have บ been something. They're sending it. They want to chase onto Jemkin. ไป He's ยาว back เลย out เจมส์กิ there, น but they know that his threat with the operator is not คุณ going to ฮี be โร่รอนเนียนหรือเปล่า threatening as
much anymore. Good timing for Heron. Tries to Frick back shot. away. Elmore so does close. get the trade. 1-for-1. One coming into Heaven as well. That's going to be shut down. No Heaven. เนี่ยสกอร์มาแล้ว Excuse me. All on the side. เดต้าสภาพเดียวกับไอ้นี่ At the blades. Charges right in. อุ้ย Gets the first contact. That was smart. They didn't have Biên to khuyên. wait or block the cabbages. โอ้โหฟุกาจิโร่อย่างแม่น Zero. เอ้า Okay, ชม okay. ปุ๊บตาย Hold on, ปั๊บ hold on. โอ้ยล็อกครับ Just one X-Sparrow. Sees it. lock. Now he knows. Good contact, good hits. lock. Through the wall and through the head, and that's going to be that. RRQ ไว้ใจ give ได้อยู่ themselves the round again. ช่วงนี้ลั่น Yeah, จะมี it's มอเท เซอ ม ร์ โบ ฟา โต โล so ทำไมผม good ยังจำเป็น about เทอร์โบ how โทอยู่เลย RRQ, วะ like, พี่เอ๋ย understands their timings. Jemkin there. อันนี้มัน top อ่าน lane, ว่าอะไรวะเนี่ย ตอนที่ just มัน enough เด่น ahead of มา the ก็ชื่อ Seekers, เทมโบ so โท they don't จำชื่อมันได้ bother him in เนาะ that situation. อันนี้ไม่อ่านว่าเซอร์ฟาโลอ่ะเอ็กโฟโล He's so พอดัง nasty แล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อ in that mid งง area. จัด I mean, Hirodon does a good job to get one, but then Depths is stuck in that corner. And you can go behind the boxes. But... don't lose that. You know I don't lose No, that you do not. You are very good in those situations. That's perfect. Put that on a shirt. Yeah, you know I don't lose those. In his particular way of saying it. You know I don't lose that. I love it. It's such a strong, powerful message. In any case, we've equalized. Oh. That goes. Ooh, น้องม่อนบอก นี่ไงใครทำม่อนใครทำม่อน Terrifier's back. Laz got hit up there too. I mean, but I ม่อน love บอก this. เจ็บนะ Send it early. You know, you're already. This is the 7th round, so ขอฮิวก่อนเลย chance you're gonna get another one. And you already know your opponents are on the shares because they've been making so much noise. Might as well just make Jim sure McGinn. that you get more value off of it, I guess. Sure. Or just bully him out. น่าจะ absolutely. มีแน่นอน I mean, if you can control Ning. that space, then Yeah. it makes holding these angles a lot better. Elmore has the Cypher cage in his face, but just gonna use that to cross or Zeta. No toxic screen on this side of the map, so it's gonna be a 2-2 split. I mean, Laz just gonna have to push forward. Doesn't have any more flashes. Just a ค่อยเดินผ่าน trailblazer ไป left. ทีละคนทีละคน Laz was backing away, asked Xferio to, or excuse me, not Laz, excuse me, but 30 more backing seconds away, left. asking Xferio to bring up the toxic cloud for just a little bit, toxic screen just for a little bit. Oh, Jemkin spots out one, and forces out another ultimate here for RRQ. Wonder how this is gonna wrap up. Jemkin does pick up another rifle here, comes around the corner, but look at where Huron has kind of positioned himself. I wonder if Jemkin's gonna be aware of this. They do get oh, they catch a glimpse of him. He's gonna have to run away first. But that's smart from Hirodon. Yeah. Viper spit on the site. เฮ้ย They get them through the smoke. แปมไปเรื่อยๆเลยละกัน Slowly working for RRQ. โอ้ Great พี่มอน wonderful movement. Ow. This is from Manya. พี่มอนแตกก่อนที่จะแตกเพื่อนเลย เพื่อนเจ็บจัด Still has the ultimate available. Unfortunately, not able to capitalize against อยู่แลน it. ติ That's เลยเหรอ gonna be เถื่อนมาก again RRQ with the retake. Sure, weaker buy for Zeta Division, but it was close. Yeah, I mean, you at least get the Viper's bit out of him as well. That's a really nice round for RRQ. It looked like Zeta was going to maybe be able to kind of hold on to this, but man, sometimes you just go fishing and you catch the big ones there. No, Nixfair actually accidentally kills Monyet because of the snake Yeah, bite. because snake bite. I saw it in the kill feed and I was like, eh. Favor, even though they still had some control of the site. Yeah, and I think probably if I'm looking at Zeta, I'm saying, well, let's make sure we're doing a little bit better with Heaven control. Yeah. On either site, let's make sure that we've always got that extra angle if we can.
you know, if we can scale into B with this toxic screen, if we can get the plant down there, then maybe we can just hold garage. That's fine. But especially on A, you know, like you're talking about little things. Dep diving in, he's in trouble. What a counter paranoia. Look, Dep's already เกิด trapped. อะไรขึ้นครับ Dep's might be able to win the fight though. การต่อสู้ 30 HP. Flank around by Monyet. That was another smoke by นี่กล้อง Estrella to actually เอา stop ตอน any เสร็จหมดแล้วเหรอ kind of เกิดอะไร assistance ขึ้นวะ from Zeta's side. มัน That's ตีทั้ง Dep สอง and ไซส์ 0 down just for Elbimore. And no push just yet for Zeta. Still, they do get the B side, but no spike planted just yet. Yeah. I mean, that was all a fake, right? To try to set up the other side a bit. Let Dep see if he can run him over a little bit. But it's taken so long to get here. เฮ้ย Yeah, you've got that toxic โอ้ screen. ทามมิ่ง Oh, Hirodon. ฮิโรรอน Still has full util as well, so gonna be able to use that to delay Man. things a bit further. Ouch. You say that. 2-3 We've been getting this caster curse. Yeah, a little bit. กูเล่นด้วยกัน I do like the double up here by ได้ยินนะ Euron เนี่ย and Laz. Laz, heal only available, no more flashes. ไม่มีแฟ They're ด gonna have to go around the corner here. มีแต่ And พริ it's ก a แห้ง  50-50 right now for RRQ until they spot the pocket that they put themselves in. Good shots from Xparrow. He's been good at this. That should have been just him dead before he can even get a trade, but no. It's been really clean. Yeah. I mean, in general, RRQ, Gun here. their firepower is tremendous throughout, yeah. you know, top to bottom on this team. Really talented players. Depth there. Screwed, but you Oh, kind okay. of, that was kind of part of the plan. ยิงเข้าไปอย่างนั้นรอให้มาก่อนนะเจมกิน But in a way, that's sort of according to plan. You know, you Yeah. don't mind sending Dep in there. That's been kind of the tip of the spear for Zeta in a lot of their rounds. Yeah. So you're trying to show a different look. It just took a little bit too long for the ideas to formulate. And that's, again, that's โรโนกระดูก been a problem for Zeta for the last couple of years. Is เด็ดโค sometimes โน they're just a little ไม่ bit too คุ้นเลย slow. อ๋อคุณละ Yeah, คุณ they ละ did lag a little bit behind because you saw ไอ้กระดูกก็ two players of Zeta were already on the site, Oi. and the spike wasn't even there. Anyways. Oh, he's sending it. ไม่น้องมอน Monyet อยากจะวัด falls เอาเลย for เหร the อ showstopper here. Estrella trying to re-encompass mid. น้องมอนอยากยิง For the แบบว่า moment, no chasedowns though เอา from บิน Zeta Division. But with 2 straight kills, this gives them a lot of leeway right here, Paper. Absolutely. This is just a great read from Zeta. Just expecting that push out towards mid. And they had a great punish set up. RRQ goes for the big plays, feeling confident. Jemkin, though, still with this operator. Oh, no. And, ooh! Nice peek by Yoran, but Jemkin's escape's good as always. จบแล้วมาล่อ Free as they come. Anyways, here it is. Push. อุ้ยขออีกหนึ่งนี่มีลุ้นเลยนะ Xparrow back behind the site. Ui, Version bao. for Estrella is not going to be good, except for just the one. เซฟเลยเจมกิน But this is going to be troublesome as Jemkin's just in a 3 ยิงไม่ versus พร้อมกันเมื่อ 1. กี้ Operator in hand, not even close to the blades. คือเซต้า Does มัน have ตี a ได้ lot เย of อะอ money, ยู่ so นะ maybe he can just play for picks, but นี่แบบเกมยังไม่จบอะตีไป staying on ได้ top สี่ mid for the most part for now. He's looking for the lurk, expecting that Hirodon's going on a walkabout, or potentially Yoran as well, but not going to find any of that, as we can see. But the right idea, I don't know that he particularly, I mean, at this point he doesn't have a choice, but I don't know that he needed to save it. I might have been a little more aggressive in this situation, potentially. You know, knowing the econ situation versus both teams. Yeah. If you can get 1 kill, I mean, you've got plenty to buy another op. Yeah. I do wonder, though, if, you know, the kind of follow-through for that is, or what could happen after that is, if, let's say, Jemkin gets traded out, Zeta could possibly use it for an attack, you know, with the op, so... I mean, Dep is pretty good with it. Yeah. พี่มอนน่าจะยังไม่ I ตื่น get ตอน it. นี้ It's fine. Take note of it. It's not the end of the world. I mean, I'm more justifying if Jemkin wanted to go for it, I'd be totally fine with it. You know what I mean? Yeah, for sure. Yeah, just great cover fire. Again, when Zeta's like working together as a team in these pushes, it goes really, really well for them. They're really good at covering each other. They're really good at โอ้ reacting แล้ว to รัดเอ things. Got your trail. Oh, that's early. Okay. Cabbage used already. This looks fast to me. Yeah. Double satchel for Dep. Onto the site, not to heaven. There could be a catcher from Xparrow. He just pops a couple of shots through the smoke. He is doing so. There is going to be one still holding on ramps. It's going to be Euron.
But it's a 5 versus 5 on the retake. Yuran though gets one. Could go for the second, ถ้า but ยู it's รันได้อีกหนึ่งนี่ outpeaked คือ by Estrella. วิกฤตเลย Still Zeta Division not letting this go. Holding on for เทรดยับ multiple angles aside from the site, so they're going for a lot of fights here. 3 versus 2. ชูก้าไปไกลเลยเหรอ Of Zeta and RRQ is gonna have to เฮ้ย start slowly แล้วเขาไม่คิดเยอะอะ breaking เขาก็แค่ down เดิน these ผ่านไป angles. จูก้าเพิ่งคิดซะเยอะเลยดูนะ Really tough. ลงท่อไปแล้วจูก้าเรารู้ตำแหน่งแล้วมาเลย Not in a good spot. Still a flank from Sugar Zero is about to come through, so if he exits out of A main, เอาว้าวแล้วตัวนี้ตัวนี้ okay. No time though. ไม่ทันละ นี่ไง Slowly creeping in. แปลกๆละ Shut down before we can even start to tap that spike. Yeah, this has been a really solid attacker side for Zeta. I mean, the rounds that seem to go the best for them are just the ones where they full commit to a hit right off the rip. I mean, and again, that's not the general Zeta division style, right? Like they're a team that likes to spread the map. They're a team that likes to take their time. โอ้ยอยู่ดีพวกพี่เขามากันจังเลย But today, you know, we're seeing that they're willing to change pace. They're willing to show some very different looks, and it's working a treat. And now the cash is starting to get pretty dwindled for RRQ. ไปลงตรงไหนวะนะ An operator again, but only half armor for Jemkin to back it up. You do have the showstopper for Magnet, and look at him again. There, Zeta's expecting some kind of push out. Maybe, you know, so many teams when they have the showstopper will just blast pack down mid, use that smoke to cover Magnet's position. That might give him a pick with this. We'll see. Ooh. That was very close, honestly. Now, Monyet's still hearing some commotion in mid, especially with the boom bot being thrown out by Dep here. But is he just going to go for the hero play? He has no backup right now. Yeah. Well, he's kind of throwing it out himself. Only more curious if he's going to go. เฮ้ยร้อยตีฟตอนนี้เป็นไงบ้าง Spawn. โอ้โห Oh, look at where you're at. โอ้โหลองโอ้โห โอ้โห Be a pretty nice hit. ไม่กับ He's พูด showing a slightly different look now. RRQ is aware of it, though. You can see the repositioning from them. 40 seconds left. There's still some options for RRQ here. They can start coming in A heaven to A site, or go the ropes route and go to B. 30 seconds what's the left. call? All right, this is going to be interesting because now Elmimore is going to be holding this angle alongside Jemkin, and they're kind of out of time. Oh, Zeta cooked a little bit too long in the pot. You might have to go down into this. 15 seconds. เกือบวิบ They stop it? Are they going to go the other direction? I don't know. This is very confusing between two teams. Xfero spots it out. Now here's the team. หน้าแหลอย่าง Well, ดุ้ง plant on the spike, and Xtrea's the back of the site. A stab in the back of Sugar Zero, and RRQ takes the round away from Zeta. This is. round before the switch. I think you said it really well. It just cooked a little bit too long. Yeah. Like if they had just kind of pulled the trigger on the A crunch, I think this round goes very, very different. But in the back of their mind, my guess is that they're just considering that showstopper the whole time. They're like, we don't know where it's at. We don't know where Magnet's at. 적군이 한 명 남았습니다. And so they never really felt comfortable enough to do so. Yeah. So it just it made them overthink themselves because Magnet was doing a great job of hiding his position. He never revealed his presence in the early part of that round. Yeah. รอ That's ด a หรือ very เปล่า fair ตรง point. นี้ เอ้าเดฟ Did I hear that right? Yeah, Monyet actually Dep used a โดดพลาดไหมหรือ showstopper ตั้ง already ใจ in mid, as you can see here, and Spike down. through the ว่า smoke. จะเป็นช็อตกันโดดไปชาร์จตอนที่เขาอันติ This is giving a lot of map control for RRQ in the early stages of round 12. Cabbage is used as well. Sorry. Seekers. Here. They're living Well, plants. they're cabbages too, I guess. I mean, they look like cabbages. That's fine. True. Cabbages were alive at some point before they got taken out of the ground. Oh, right. You know what I mean? I thought that we were like gonna go, back in my, or, What? No. Sorry. Are you แล้วทำ saying ไมก a ระบอก whole นี้ถึง after? ไม่มีสกินล่ะครับ How dare you? You've been hanging out with Achilles too much. Okay. All right, back to the game. Zeta is now coming in. They somehow managed to get access on ropes here, so the pinch could still come through here for Sugar Zero, but I mean, RRQ has. Oh no! Wait, hold on. Yeah, that blows up in the face of แอร์ Elmore. หวยที่พี่เอ๋ยบอก Straight ว่าล็อก shot ครับ in. 30 seconds. Sparrow trying to hold. It's not getting it. It's missed. อุ้ยใครเคาะหัวกู โตเลย This is great for Zeta Division. เชี่ย 3 versus 4. มันนั่งงุนหงิดอยู่จุดดอกนี้ โดนหามา They ส were วน in แป๊ะ very เดียว disadvantageous ทุบ positions เลยทุบ in a ตั้ง couple of ๆเลย those ไม่ fights, and they were able god to just shoot their way out of it. Oh my god.
How this is gonna work out? Iran still hasn't had control. All down to Jemkin, but he falls, and Zeta Division somehow manages to take it right back up. We're still equal here. เมื่อกี้ถึงกับแอคโคเลย ถึงก็ต้องสแลมบุกได้ถือว่าบุก มี ได้ รี เย เพ อะ ย์ไหม นะ ตอนทุบ เจอร้อยตีฟตอนนี้เป็นอยากเป็นคนตัดรีเพย์อะเวลามีใครทุบจะเอาไฮไลท์ตอนทุบมาเปิด นะกี่กองสั่น ทุบสแลงนะทุบสหน้าสั่นเลย น่าจะมีรีเพย์ให้หน่อยนะ ดูทันไหมเมื่อกี้ ทัน ทุบแรงสัตว์ ทุบแบบกองสั่นอ่ะ But it was either executed เฮ้ยมีแน่นอนเลยถ้ามีอย่างเงี้ย ไม่แต่เป็นฝั่งเดฟว่ะ or somehow scrape through at the ว่า end เป็ of น the ฝั่ง round. คนโดน But what I will say again is what's encouraging for Zeta was that แมปแรกพี่เอ๋ยให้ใครครับ Oh yeah. And that's แบบแรก a really good RRQ ครับ have RRQ those พร้อมบุกครับ available to เฮ้ย them to be able to just ขออนุญาต kind of go for บุก that ยับ those แมป set สอง plays เซต every once เซ in a ต้าไหม while. Yeah, that's a Zeta. huge Oh, wow. advantage to have in your back pocket. The teams have to be able to respect that because it really changes how they're going to play the map, how confident they're going to be going for those lurks. ฝรั่งเรียกกระหล่ำ going กัน for ใช่เหรอ unique angles. It gets in your opponent's heads. แคปเบด Positioning of both. มันคือกระหล่ำปีเว้ย Dep is gonna โอ้หรือว่าโต๊ะตัวเมื่อกี้ ขออนุญาตเทคเลยละกัน น่าจะมีอะไรหลุด ทุบซะแรงขนาดนั้นเดินไปที่ใครครับทีมงาน เข้าชาร์จไปที่ไปที่แรดโอเค พี่แดน เอาทุบตัวนั้นมาแบบว่า เอฟเฟกต์มาถึงตัวนี้อ่ะ ว่าถ้าแบบว่าแข่งกับทีวันอย่างเงี้ยแล้วอีกฝั่งโมโหเดินไปทุบโต๊ะไซย่าด้วยโต๊ะสูงๆทุบให้ผม ไซ เล่น ย่า พัง ทำไม plays วาย on aim วาย is โต๊ะ gonna กู be possibly there for Ram. So โต๊ะ I'm กูผิดอะไร wondering how this kind of affects the มัน offensive สูงดีนะ sequence of มัน RRQ. สูงไง ในยาม ไม่มีสำรองด้วยนะ Concern is that there's two duelists. Oh, โอ้ฮีโร่รอน What? Okay, that was Dep that he was looking at. Okay, fair enough. Jemkin does get the kill. Xpero as well. ทำไมมันถึงเลือกที่จะมองในสโมกวะ Off ส the โมกมัน site. ไม่ได้จะลงซะหน่อย So it's going to be a retake for both Euron and Sugar Zero. Spike planted. มุมซ้ายแม่งควรที่จะมองมากกว่าเลย spot on the Sugar Zero ชู as กา well. ซีโร่ This is going to have to be some really impressive shooting with these classics. Pushes through the smoke. โอ้ยเราเลือดเต็ Great ม adaptation from Euron. Shadows traveling. And now they're slowly encroaching the site. Smoke again from Sugar Zero to Turning off. get a bit closer on Elbow here. One But enemy. the contact's going to be very difficult. And yep, he jumps right เกม in กินเอาไป into สา the ม trap, into the parlor of LB Moore. Yeah, เอฟขอ I เล่น think เจ็ดได้ปะรอบหน้าถ้าเราเล่นแรงกัน อะไรนะ what ขอเล่น Zeta เจ็ด wanted ได้ to ปะ do รอ there บ was หน้า exactly what ถ้าเรา you're เล่น talking ดิกูไม่ได้เล่นเจ็ตอยู่แล้ว There's two duelists on this team, so the other duelist is just diving right in the site, and I think it just throws the whole game plan awry. Enemy Yeah, remaining. and then they're scrambling to try to recover. แต่กูเลือกแบบโจ๊กได้ปะโยน And RRQ is like โยนดิ already, กูสบายๆอยากแรงรถอยู่แล้ว yeah. Just already pushed pretty deep, you know, and then all this pressure on Hiro to แต่ come เป็น up ส huge. เปกเตอร์แบบว่าอัพดับแดงเข้าไปแล้วก็วิ่งยิง To try to do something monstrous, and he does get one, but by that point the round's going. เจ็ตต้องเล่นแบบซัมติงเลยเล่นแบบล็อก RRQ's เออ already ล็อก เล่น leaving ล็ the อกๆหน่อย site without any ๆซัมติง big มัน repercussions. มันใช้แดนได้เก่ง Big มาก little เลยนะ smoke though. No commitments just yet from RRQ. ปกติแม่งเล่นเจ็ตกันมันจะใช้แดนไป That เข้า at ไซส์ least does ซัม bait ติง out คื a อแด bit น of แบบ utility on the side of เน้นแดนฉีกแดนไปทางแปลกๆอะให้เพื่อน They're ยิงแทน respecting that we have seen a bunch of statistics where teams can get those nasty thrifties. Oh yeah,
especially on this map. ถือว่าแม่งเล่นเป็นทีมเก่งมาก If you run into that gamble stack, you are going to have to find your way tooth and nail to get through it sometimes. Yeah. There's so many great angles that you can hold with those classics, but Zeta's actually sending 2 players over to A, maybe? แล้วแดนเร็วด้วยนะคือมันโดนยิงจึ๊กหนึ่งแม่งแดนเลย There's no okay. They have the cam over on A, so they have a little bit of info, and they can maintain their gamble stack because of that. So I like the setup. ดูล็อก That's worth. ล็อกไม่ได้บอกว่าล็อกนะล็อก Jepkin's full flashed. He's not looking underneath it. ไม่ Now เนี he ยน does. Conversion. Oh, they're actually just jumping through it. ในคลาสสิกมันแรงจังพี่ มันไหลกระบอกอะ ไม่ยิง Xpero's by himself. But down to 1. There's still time. Laz does not get the flash. Xpero can get closer and closer. เรียบร้อย Doesn't have the weapon, but that came ที่ close ถ้า to เซฟิโล blowing แม่ง up โด in น the face of RRQ. คลาสสิกยิงได้แม่งมีทุบอีกรอบเลย Just a very simple but effective idea from Zeta, right? Yeah. Put all 5 of your players on one side. Yeah, that's pretty typical of Nico. Camera on the other side. Yeah. You know what's going on. So really effective. Yeah, I think the biggest thing that screwed them over, if we can see it on the post plan, or on the replay, excuse me, is this. Jemkin as well as Monyet jumping up, which kind of ruined the accuracy of their shots, so they had to wait like even half a second, and that was enough for, you know, Zeta Division to pop shots with the classics. Exactly. แล้วเมื่อกี้มันไม่เจอ Monyet only has 3 ปืน kills. เจมคิมหรอ That's pretty shocking. Been struggling a little bit on the ว่ะไม่มีแฟนทอมเก็บกลับมาด้วย กำลัง ห คิ รื ด อว่า อ มัน ยู่ ดรอปข้างบนปะ Gonna need to find จะเดินออกแมปเหรอ more value, but obviously after a เป็นไปได้เพราะว่าโดนยิงจากไอ้ not ฝั่ง so นั้นใช่ไหม effective ยังยิง anti-eco บน round. ป้าย Just a Spectre, a hero rifle into Elmi Moore's hands. Some of the variety of pistols being bought. I wouldn't mind seeing him on a judge. He's been using it Monyet? a few times. Yeah. Especially with how much he's been jumping around like this. มอนดูไม่ค่อยมาเลยว่ะ Pretty เก strong ม on แรก this map. Yeah, perfect combination. โหมันมานะจะไป11ตัวเนี่ย Really taking their time. โดนเนี่ยเฮีย Field pretty far back. Other than A, I mean, โดนไม่พักเลย if there is any open space on this map right now for RRQ, it would be ทำ A เสีย heaven, but they're just trying to fake some noise over towards that side. นี่ถ้าพี่วูอยู่นี่คือโดนนะมัน Xpero, that's not a ton of info for Zeta, so they're able to just kind of keep their 3-man stack, their strong side planted. This Heaven Mum still yang- taken control by Euron here. Oi. Quick little dash into โอ้ the ร้อน โอ้ย That's เพื่อน not gonna sway them at all. Great flash, great conversion 30 for seconds Elmimore here. And this is the map where he went absolutely ballistic. Can he do it again? เฮ้ยเดฟ เดฟ He was about to make him. เฮ้ย 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 คม จังหวะนี้ 15 shots, or 15 seconds, Let's excuse play. me. Winnable Plant the spike. They haven't even picked it up yet, though. So they challenge against Depp 10 here. seconds left. Pistol out, One enemy buying in as remaining. much time as possible. Depp comes โอ้ย in and hits the cross. แก้มือ One round for Zeta Division. ถือปืนผมก็ส่งพลัง Still, though, a lot of damage done ทีเดฟบอกว่า by เฮ้ย RRQ. แฟนทอมมันยิงยาก And with Zeta Awesome, having yeah. to buy down, this could be pretty favorable for them. So able to บอล kind of นั turn บ the ต่อไป tables with their weaker buy. You're มอน on พี่เม็ด crossfire. พี่เม็ด with ย่อน Laz to hold that push. And it kind of starts to crumble a little bit, and Estrella hits absolutely ขวา god tier ghost หรือจ shots. ริงๆแล้วเซต้าคลาสสิกมันแรงวะเราลองซื้อมาใช้ดู Yeah. ถ้าสิ Just เป็น a ตรง stun. หรือเปล่า ดูยิงแรงมาก 3 That put 2 เม็ด any เต็ม offensive ultimates in play for this round. Looks like that's Win gonna the be go for a few more kills. พี่เลยจัดให้ฮะ Yeah, just to get the Blade Storm or the From the Shadows, but neither of those are like. I mean, the From the Shadows can be good on this map, but yeah. On this round, you're not going to really, most likely, pop the Blades. I mean, it is Jemkin, so you never know. But Laz a couple away from Seekers. Could see that come through. Guardian had to be bought down by Yoran. And bit of a push towards mid. It's the same kind of setup for RRQ. Last time it was a fake into ropes with their noise, and then a pivot towards B. We'll see if they can identify that A had been the weak side. Laz is shifting over, but Caution they're here. just using this smoke here to scale up into mid. Ooh, they're tapping, or they're putting a caution on the spot where judges tend to be played at. So Euron gets spotted ยังไง out. ดี He ยังไง can't ดี เอา actually สัก put อย่าง out the snake bite this time, so this might actually blow him in his face. พี่มอนมาไง ไม่เอาสักอย่าง Really นะ afraid to push it onto the side. Paranoia gets supplemented by Estrella all the way from Garage. Gets pushed out. Time is gonna be good. มาแล้ว RQ He wanted to go for some punishes, but gets punished himself as well. Monyet's down to critical mass or critical HP, but he's gonna get healed by Laz. หรือว่าคนอยู่ excuse me, ลัตเตอร์มัน Elmimore. อาถรรพ์ 4 versus 2, 4 versus 1.
all down to hero เห็นหลายคนแล้วอยู่รับเตอร์พอโดนโถมมา Man is ควัก alone. สกิลควักปืนสลับ And จะ it's ใช้ just a little ไม่ใช้ดี adjustment กว่า from RRQ. Flash from Elmimore เห็ goes นบ่อย right มาก to เลย Euron's ไอ้ face. รับเตอร์ He's ตรงเมื่อ playing กี้ in basically the same spot that he did เมื่อ previously. กี้ยูรันเนี่ย They're ยิ able ง to punish ยิง that. สเน็กไบไปตรงที่โดดลงก็ยังดีนะ Really nicely done. Just a good round-around adjustment. Ooh, there's a chance for Hero on there. But Yeah, very close. That takes away more of the economy here for Zeta Division. And I was meant to ask as well a while ago, just how much will RRQ just, start taking mid a lot quicker this time, or like are they gonna do it earlier than before? Seems like they did. yeah, I mean that's clearly a big part of their game plan is trying to punish mid. Nice guys. Because it's been widely left unaccounted for by Zeta. Yeah. And Zeta's default seems to be more of controlling the extremities of the map and then trying to fight towards those heaven angles when the ระเบิด pressure แท็บ comes. ไปทีหนึ่ง Trying to clear some util there อุ้ย with that early paint ระเบิด shot. นี้เคลียร์แท็บได้หมดเลยเนี่ยข้างหน้าเชื่อถึงแม้จะเป็นแท็บ2 ทันก็โดนเคลียร์น่ะ Dashing in. มันต้องเล็ง Pop ดี by Monyet. เนาะ Okay. Making sure he just has that มาไป 360 ก่อน coverage. Does get the shot off onto กูถูก Hero เลือก here, but this is a ทามมิ่ง lockdown ไงคนจะ A โด site. น Now, a couple of footsteps on. Huh? That is a big Classic move. lane. That was up in their face. I don't know what's going to happen here. Sugar Zero, though. Stellar with the Sheriff. Repositions. Uses the shot step here just to kind of go around the corner. Now he backs up แล้ว into ช the อ same ตตี้ spot หรือ again. เปล่า Waiting, hoping that somebody from RRQ is just a tad bit too over-eager for a pick. Not this time, though. Could throw the paranoia and go for one. He hears some footsteps, maybe. No, he's just gonna try to go for it. Got some damage, but okay, here we go. Paranoia. But Elmimore มีเลขสวย pulls down the spray. Gets the wall bang headshot. สเปรย์ไป And ก่อน RRQ goes up to 10. Starting to look pretty good. They're really getting in a rhythm now. Oh, yeah. And this time they just kind of just say, okay, we've got a showstopper. Clear some space. I like this from Monyet. He saw, and this is like very quick reaction time plays, like decision making. He saw there was so many smokes from Zeta Division that what's probably going in his head is I'm gonna look every single position that there is and just see if I can trigger something off of the minimap so that my teammates don't get confused like I am. And then he just rips the showstopper to see if he gets an extra kill. Sure. It's well thought out. Yeah, it's really well thought out by RQ. Looks crazy though, but It does. It works. Well, and it's good ult cycling too, right? Yeah. Even though you use it on an ขอบคุณ against สลัน an นะครับ eco, สำหรับสมาชิก now ขอบ you've คุณ got ครับ Seekers Ow. with God Depth. That's a trade. 1 for 2. Seekers to slow them down on B main. That's a really strong peak from Depp. He do be like that. He's quite adept at doing that. I knew you'd like that. Yeah. He's the dependable player Yep. of Zeta Division. Oh, no. น้องมอนมาแล้วหลังจาก CPF แซว Let's go, RQ. บอกแล้ว That's แม going ป to be บุ the ก push from them. Seeker is out as well. That's going to give them some free space to Mon at leastทำงาน plant the spike in. But this re-attack from Monyet, fearless on the B side, knowing that again, there's still a couple เป้า of players เข้า there. หั But ว you หั know วเข้า what? เป้าไม่รู้จะพูดอะไร It's ดี not Monyet for no reason. Sparrow coming in as well for the flank. Oh. Timing is good for ผม Yuran. ไม่ทายกับ At ซิส least ช็อต he นี้ can ยู run ราน the corner perfectly, but just could not really address him. And Monyet GG. chases the kill, and that's going to be RRQ with 11. Yeah, I mean they're just dissecting Zeta even after they lose that player. Monyet finally coming alive, up to 9 and 13 now, when they needed him most. Yeah. The start of this round really good. Depp and Lad just swing out for that trade and they get value out of it. But Monyet holding that angle and then Xpharaoh coming in through the late lurk. You're not expecting it, but still can't win the battle. And RRQ is winning the war. So that's
เธอไม่ไปเตะบอลเหรอวันนี้เขามีบอลเตะไหมเหรอ mid control. อ๋อไม่ได้ซ้อมไง And then even when they ปกติแบบป้าไป are เตะป้าก็ trying เตะ to ไม่ใช่เหรอ play ใช่ for ปะ the เพราะวอตปาร์ตี้เนี่ยเลยไม่ได้ extremities เตะ of the map, long A, long B, those kind of things. Yeah. It's not going มัน well. ชนหมดเลยเวลา And ซ้อม that's เขา like ซ้อม that's กัน the ช่วง real concern. ค่ำๆ You see, okay, if you're going to seed mid, if that's all part of the game plan, fine. But you got to be winning on the other areas of the map, and they're not. And there doesn't seem to be great protocols for แต่น้อง these พี่ quick น้อง hits พี่ไป RRQ ตลอด with this double duelist นัก comp เตะ on Zep. นักเตะแบบว่าเซี่ยวริม Has to ยี่ get ค out น of นี้ there. Yeah. He 100% wanted to go for that quick flick, if possible, on Monyet. Not going to be happening this time. They pocket themselves in. 3 players of Zeta Division on that A site. Rest of RRQ just right on top, and he's got a trap there. Cannot escape. That's unfortunate. Jemkin comes in, makes a little bit of noise, sure. Pockets himself first, and Estrella holding on Heaven actually gets the pick onto Euron here. And this is โดน just สแปมมาที falling harder and harder for Zeta ทำไมมัน Division เป็น here คอมบุกแล้วมัน on. ไม่มีภาพเลยวะเซต้า Well, the law in these parts is RRQ for the moment. We have ourselves a map บ point อกว่า right เจ็ด now for เจ็ดเลส RRQ. อารวาส Match point. ต้านทานไม่ไหว Yeah, I mean, this time, ดูดิ Zep just tries to get a บุก little แบบ bit spicy. กันได้แค่หนึ่ง But he had the showstopper there too. I was kind of wondering if he was going to let it rip, but just never felt comfortable, or maybe just wanted to save it for the buy round. Yeah. I mean, the problem with that, of course, is that, you know, now you got to string 5 in a row just to get to overtime. Yeah. You do have a lot of ult, so, you know, there's a good chance they can take this round, but RRQ so far has just been really, really on point on this attack side. You know, this double duelist comp is really throwing Zeta for a loop. Here Oh, there it goes. is. มาแล้วจ้า Too late. Oh no. Yeah. He wasn't able to double satchel Oh. anywhere, so they're so far. And he's chasing this too. Whoa! Zexparrow got Gap my a heel. bit too close. So the risk pays Oh, off. man, He Jack gets Yin healed by Laz as well, and that's going to be a 4 versus 5 คน as ที่ the โด round นก็คือคน continues. ที่ถูก A bit of an Icarus moment for Xparrow there. Got a little too close to the sun. The And, child of God. Yeah, exactly. Yeah. Don't want to mess with death. Oh, Elmy Moore? เอ้า Nope. That ain't gonna work either. Yeah. นางดิ้น Tried to play tricky. Those can blow up in your face. So RRQ, not really many options left here. Cypher ultimate used as well. Monyet just blasting in through the site, so he should be able to plant the spike here. Nades or anything? Looks like that's going to be a no. Jemkin Spike planted. peeks. วางเป้าแบบว่าคมๆแลส คนมันน้อยกว่า Too มัน hot ต้อง for ท RRQ. Monyet tries to frantically get some safer positions if he could. And Estrella ต้องหา here. ตัดอ่ะนะ No paranoia to Aye. assist, so it's all about the shoots. Can they convert these kills is going to be the big question. ช่วยเพื่อนหน่อย As now, น้องม่อน Zeta's มาหนึ่ง already on the site. One more kill, he's going to have the showstopper. This is going to be very crucial if he can. น้อง But ม่อนได้แค่ Blast หนึ่ง denies him that. 3K for him, and Zeta Division holds นับ on. ต่อไป Yeah. So, it's kind of RRQ trying a little bit of different things. You know, obviously dying to the showstopper, not ideal. Elmy Moore tries the pot flash in the mid, didn't go great. Jemkin, you know, jumps up to the top of the rafters. Laz was just waiting with open arms for the peak corner. Yeah. Okay. So, you know, it do be like that sometimes. And good news is, like you mentioned, you've got a showstopper available. Got some good options. And RRQ's going to take a time.พรุ่งนี้คู่ไม่สนุกเหรอป๊า ำ ก็มันต้องทำงานวันหนึ่งงั้นก็เลือกพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มีใครบ้างนะครับ คู่ใครกับใคร น่าดูน้อยสุด แบบหนึ่ง อุ้ย GET1 beat Gen G อืม
GET1 GET1 เปย์ให้ใคร ที่วัน GE หุ้ยบรีดกับเจนจีดีกว่าป๊า NG อันนี้ห่วยล็อก หวยล็อกเหรอ ห่วยล็อกเล ล็อก ย เลยนั่นน่ะ บีท20 Gen G ใช่ไหม เฮ้ย NG 20เนี่ย สวัสดีครับแพรว่าเดต้าตั้งแต่ไม่มีน้องเทนนี่ก็คือทรงไม่ค่อยมีนะ อุ้ย เอ้ยเอสเทลล่ารีเป้ายังโหด GG ละ ไปเลยครับ เอาวาร์ปหลอก GG ครับ GG And Good habit. RRQ claim first map. Yeah, I mean, I will say เป็นเพราะเป็นฝ่ายการ the ไม่มี attacker ภาพ side จริ for ง Zeta ของ was แท้เลย pretty good. Yeah, but this defender side was pretty lackluster, and RRQ found a lot of success, a lot of weakness. You know, early on exploiting mid, and then after that, able to punish the extremities of the map very nicely. Anyways, we're just gonna pass it on to the panel. Guys, take it away. Thank you, casters. Yep, RQ just plucked away Zeta's map pick just like that. And I wouldn't say inch closer, like move very much closer towards playoffs qualification. Yeah, I mean, I think RQ obviously a little bit weaker than you'd expect on the beginning, you know, on the defensive side. Maybe credit to Zeta looking a bit more decisive than in the past, but as soon as it flipped over, RQ shoring up some of the mistakes they were. Match found. Yee yoo-hoo. Heck. Just take a seat. I got this. ฟินิกซ์น่าจะบัฟให้มีแฟนสัก4 ลูกนะลูกละ100 ตัวแฟตชั้นเลิศ
เปลี่ยนแล้วมาตอนแรกเหมือนจะดีนะเซต้าแต่หนักกว่าเดิมเพราะมันไม่รู้ว่าแอบยากๆไงไม่รู้จะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเซต้ามาแล้วลูกจ่าOh, you ain't coming back. ว้าวรอคิว HPX 7รัสเซียโหตอนนี้ผมว่าซัมติงมากกว่าว่ะ Heads up. Flash. อันนี้ซัมติงน่าจะมากกว่าCareful now. Reloading. Not enough. What ยิงไวมาก Feeling sight. Party's What's the ride? No, you don't. Breaking them. Watch your eyes. Opponent killed. Reloading. Still in sight. Reloading. อุ้ยโดน2 หัว Stage 3. You're out. Party's over. Reload. Got him. Stay down. Get out of my way. Flash. Spawning. Nail. Fire in the hole. Holy shit Watch your eyes. For you. Ooh, my ult's ready. New stage in. Message sent. Dead. Final stage.
Careful now. เอ้ยมันจะเริ่มแล้วรีบจบเลยเพื่อน Get out of here. My ultimate's ready. Come on, let's go. Get down. The hunt begins. Blocking sight. Reloading. Rain is down. Finished. Making cover. Flash. จะแข่งแล้ว88แล้วเพื่อน Enemy down. Stealing sight. 5 kills remaining. Hold down. I stopped it. Sage is on rampage. จบพอดี Oh, I appreciated that. เป็นไงทัมมิ่ง All right, then I'm we're just fine. joking. We're back. We're back. Okay, we're best buds again. All right, pistols undergoing. No big context just yet though. Yeah, and RRQ just exploring the map a bit. I mean, Depp was going for a feeler towards A main, and everybody else just kind of pushing space. But I think Zeta could have a. Well, now that I say that, Laz has gone back towards A. I thought maybe there'd be a good opportunity here for a crunch onto this. Huron's got to get the heck out of there. Yep. Well, there is going to be that crunch. Look at mid link. Deps is going to be by himself. The nade's thrown up right in his face. The nade will actually claim his life, and this actually works in their favor because while all of that was happening, you saw the kills off cam by Xfero. I think he got like 2 picks as people were exiting off of Boba, and he's supposed to go for 3, but Loot was able to get the pick. But เป็น it's โบ down โท to- Yeah, they just do a great job there of getting into that space and then covering a bunch of different angles really well and winning their fights. Just really well executed by. That's nice. That's คนโดนไม่ต้องมีคนโลด้วย คื นะ อสาระอวย gets access to the site, but not for long. Until I blind them to strike. That was not intentional. He was hero wrong. He was hero wrong. But sometimes he's hero right. I just think right now, Yeah. Zeta just looks a little bit of a step behind of RRQ, especially when RRQ's on their attacker side. Yeah. It feels like RRQ's able to really anticipate the angles, anticipate the pressure really nicely. You know, you saw Sugar Zero just bouncing out of Boba. No idea that anybody could be there behind that smoke and paid the price. So just reading things really nicely. Oh, that's easy. You saw the cam go flying out. It's so difficult, you know, to be in the position of Zeta right now, just because, again, as you mentioned, RQ, they're a lot more offensive. They have a lot more avenues of attack, so Zeta might not be prepared for certain offenses up until they get more used to it in like the next couple of rounds. But then you don't want to give, obviously, that many rounds against RQ, so bit of a conundrum here for Zeta Division moving forward. For sure. And I like the way RRQ is doing this. They're being really methodical. They clear the cam. They know they've probably baited some presence over. They can watch it with their cam. Now they get the confirmation, so they can decide. Just fight for it. You know, they've grabbed an orb. A lot of good things being done. That's a good รอ start. จนได้ดี Yeah, jumps over it though. Yep. No punishes whatsoever, and Jemkins just chasing for the kill if he could. Making sure every มีทรง nook and 2-0 ด้วย cranny เออ is เล่นโคตรดีเลย just all taken care of. Pop shots through the smoke, it's a kill again. ได้แผ่น And this is going to be quite difficult for Yeah. Zeta Division. That spike is planted way far out into the open. Sure, they might have a อย่าโดนตัดก็พอ no. Sugar Zero is done. So all about that heavy contact here for Zeta Division moving forward in this round with the pistols. I mean, you do have some util to try to clear B main. It's just, are you going to be able to get there? Oh, okay, that helps.
Fine. One more shot. Okay. โอ้โหฟิลโล Down to the ทุบ other อีกไหม one. เนี่ย Laz making this a pretty expensive Khủng. endeavor. Okay. Not yet done. One's Chana- blood rather chana thanอยู่ไม่น่าทุบ defuse. Can respect that. Can he get the second shot? Absolutely not. Fault ถ้ามี line มอโดน perfectly โอ้ placed โห by a นี่ straight, เรื่อง but ใหญ่เลยเนี่ย has been expensive here for RRQ. Yeah, exactly. For what it's worth, that wasn't too bad by ZETA. I mean, I think the thing that concerned me in that round for ZETA was that they had the ability to kind of try to do what we saw in Split, like just kind of hold everybody on one side at close range with some of those classics and those kind of things and do some damage, but they had to fall back because the timing there from RRQ was really good. They clear out Hirodon, and then they're all stuck in Boba and Market. กล้องมันเป็นอะไรวะขามันแบบ Get that pressure แปล to ก contest the plant. Yeah. I mean, they hit some nice shots with the Sheriffs. That's something, Laz and Depp have always been very good at. มันโยกเยกน้ำท่วมเมฆอะ Just kind of a little bit of an off timing for them. Just fell for the trap that RRQ set very nicely there with that positioning that XRO had. So here's the thing. Yeah. Audio cue for RRQ is that they've shown that they have the stinger in hand, Sometime. and ZETA still wants to go for it to Ow. close a fight. ฟิงเกอร์ I'm not sure what to think about this one Dang, as man. they lose control and elbow. Laz is backing away. Okay. ว่าพี่แลส Rips him out for two. ดาวไป ต้อง 3 เอา เลย ไป เหรอ อีกหนึ่ง And Laz at least 2-2 brings it back. The thing is, Uy, Mon naman, has yan ba? access to the other corner of the site. Ah. where Sugar Zero is able to at least เพราะน่าจะ Wala กำลัง หนึ่ง แกล้ง ไว้ เพื่อนอยู่กำลัง pressure, แกล้ง and เพื่อน that's อยู่ gonna put Elmi more into a 2 versus 1. เฮ้ย ไอ้ Still ตัวนี้ doable. ตัวล่าง 1 ไวยังไม่นับ F The Gecko, so he can at นี่ least เล plant มิ the มอร์เลย spike นะเว้ย without กอด having เต็ to ม plant it himself using that wingman. ให้น้องวางจบเลย Just I'll rely. tremendous Cut amount off. of damage done. Uy, Stingers pa so naman ba? good. A lot of players and teams ไป were เอ telling ป่ะ me ไป at เอ Shanghai ป่ะ ไปเอ that ป่ะ they're like, แต่เอเขามีแท็บนะต้อง screw the วาง Sheriff, เคลียร์ the เอ้ย Stingers นั่นมัน are B better. Like,เอาไปนั่น B เนี่ยนับ Go. นับหนึ่งก่อนเลย No? If he loses to this one, this is going to be tough. But Wee. double up Line just in up the nick of ด้วย time. ไม่ได้กด That is going to be Zeta Division able to win the round through the heroics of Laz. yeah, I mean, thank God for him. The doubles, really nice. But this stun, even with the stun, the rate of fire in the Stinger is so high. Unbelievable from Laz, though. Yeah. Yeah, he's got a smile. There's still some energy here for Zeta. Still feeling confident. Laz got his thrash, one away from the showstopper for Depp. Elmi Moore also has his thrash. And X-Sparrow with 5 kills already. Kind of matching a strong performance that he had. Just the previous go on Sunset for them against DRX. So see what they can do. It had to fight down to a Spectre because of the money for X-Sparrow, but plenty of damage done in that bonus. They can convert this round. They can continue some decent momentum for RRQ, but for now, being given up a lot of space towards the A site. No one on the ลง side, ชิด though. ขวา Jemkin goes in Wee. for the Oh, up above angle, but it gets immediately shut down by Hiron, and still he's Hey. able to get two and get คือ away. อะไรนี่คืออะไร That's นี่คือ it. อะไร Absolutely stellar. Now, Xferro making Look, noise guy that down. he's somewhere on the flank here while Elmimore comes in for the crunch. It's going to be big, but yeah, Sugar Gas Zero's low. just far too on point here. Xferro's on the Mike big Mark. lurk. Spots out the one. บายทางนี้แม่งเลยแล้ว A กัน little bit difficult for him to get any follow-up on the kills here, though. Can he pick up the weapon before he falls down? It's going to be a question. Stop. That's going to be a หมดจ้า straight big no. That's going to เขาเรียกว่ารีเฟกคนละน้อย toe-to-toe with RQ. Yeah, it's great recovery. I mean, some nasty shots. ญี่ปุ่นล้วนครับ Hirono ญี่ปุ่น just ล้วน so อย่าเป็น ready โค้ด for that swing out from Jemkin. I mean, there's no ambiguity ZETA. what Jemkin did there. It was, yeah, very obvious because he sees it and just perfectly placed. Sees those bullets coming out and just goes for พอ it. เสียงมันปุ๊กปิ๊กนะปืน เอ ใหม่ อ And เสียง then มัน that shot from ปิก Sugar Zero was good until he got caught from behind, but that's okay. Yeah. เสียงมันไม่เหมือนกันไม่ในแต่ละสีอะใช่ปะ ไม่รู้เหมือนกันน่ะน่าจะไม่เหมือนนะพี่ ทำไมดูสีม่วง ไอ้ สีเหมือน ตัว แฟ ละ น คร ทอมไอ้เมื่อกี้ไม่เหมือน ไหนลอง ใช่เหรอ เออ แต่ได้สีม่วงแบบแฟนทอมเลยเสียงอะ น่าจะเหมือนกันปะเพราะว่ามันอัพเวลขึ้นเวล มันจะเหมือนไอ้สกินนั้นจริงเหรอ่ะไอ้การ์ตูนอ่ะไอ้เกมอ่ะที่มันจะ
They can, but Zeta's just winning those trades, so โดน2ผู้พอเลย starting to swing the other way, and now Depp does have the showstopper. One away from it though is Jemkin, so who knows? You know, if you get a couple kills here as RRQ, you might send these ults. I mean, Jemkin does have a stinger again, so he would want to play for the closer angles. Here you go. Flash comes in. Great movement from Jemkin, but doesn't really want to push through far forward because of the tripwire. Ooh, what a shot from Manya, and actually gets the pick on the Sugar Zero. That's a big one. 2 for the price of 1 though here right now for RRQ. Able to pick up some of the weapons here, as you can see with Manya. You're still equipped. Death coming in. He does not realize มันก็ pocketed รถ himself เจออยู่เมื่อกี้ รถมันเจออยู่ไม่ใช่หรอ Absolutely not. He held his angle. He wanted to be ง a ง bait ใครแท้เด็ก for his team, งง and even a finalizer for this round as they get the round back against Zeta ใคร Division. แท้ Oh my. What a round from RRQ. Just so explosive. See this again from Jemkin's angle. That flash was great from Australia. It forced Hiro on the turn. โห That's what I was thinking about. I'm like, man, ปืน Hiro นี้มันนั่น really screwed in that back spot there. He was, had a tough position to be in. ทะลุเมื่อกี้ Yeah, now they've got some big ults to toy with. And I like that. They kept it simple that time, right? Just your standard sort of execute. Use that cyber cage to allow Jemkin to scale เอ into อวันเป็น sight. เพราะทำเอา Same old Dizzy from Elmi Moore. ๆกาอยู่กาอยู่ Just always checking. I mean, that is something you have to be aware of. We see this all the time with Zeta, where Depp or somebody comes แบบ in นี้ the ตรง mid, กลาง and ไม่ a มี lot ค of นเล่นเลย times นะ Depp goes for like a tiles crunch, something like that. But Cover going out. I think that's good awareness from RRQ to be diligent about it. To avoid those trap fires. แทบเถิบหลบหมด Mosh slows it up. So no one's on the B site. No one's going to be able to feed off of the first tripwire. I'm not sure if the second one will get anything. It does get spotted though, so that's going to get broken. All right, so this is just going to be a full-on retake here for Zeta จะ Division. รีเทคหรือจะเซฟ I was about to say it. Did Dead buy the far. operator as well. Right there. เซต้าบอกขออนุญาต See how เซ this ฟ fares out. Right there. Slowly creeping up into Boba. Everybody from RRQ is just playing on B main. They have everything they need. ไม่มีภาพ Aftershock still available. They have อุ้ยดิ้ง Thrash as well. Good pop shot damage from Monyet here is still gonna be on top of the น้อง side. มันรอด There it is. Thrash activated. Ow. Trade for trade first. No more flanks coming in from โคตรยาก market, but no time as well for Zeta to start defusing. Step the fight. 4 They ครับ just were a little bit too late thinking มา about ล่ะ more, what was around the site. Again, no วางใหม่ พิซ หน้า ซ่า And it's kind of a massive gamble for Zeta in the beginning of this round. Just leaving Hirodon on his own on B site. They had a 4-man stack basically over towards A, Yeah. and it just got punished. I mean, RQ just chooses correctly. You know, it's like Holy second one, but the first one was technically the first one that was done here was RRQ. Yeah. In any case, you're absolutely right. It feels like I think you put it out there, the gamble stacking for Zeta Division, because they've been again, you know, wanting to fight against this uber aggression from RRQ, so they want to just use the numbers, especially again when Depp here has the not the showstopper, but the operator. Oh, apparently it was Last Crusade. Last I just Crusade. got corrected. Well, See, I was like, there's 3 of them, and I don't know which one it was, or the old ones. So you got incorrect twice. I got incorrect once because I thought it was. I mean, I can't remember. Raiders of the Lost Guardians is the one with the Lost Ark. Sure. It's already there in the It's the one with title. Sean Connery. That's Yes. Pushing now into the shite. Flash out. No one's actually going in.
Okay, no double satchels. They actually go for เริ่ a มเล่น slow วาโล approach. จับตัวไหนก่อนดี Wonder why this is it. In any ตัว case, ไหนก่อน though, ดีตัวเล่นง่ายๆเลยพวกฟรี Spike's gonna ฟินิกไม่เล่น get ง่าย denied the plan as the wingman comes ลอง in. จับพวกเซนติเนลดูนะ Sugar วาง Zero ของ around วาง the corner here really wants to go for the spike. คอนโทรลเลอร์อาจจะยากไป And they play around the เพราะมัน corner. ต้องเล่น Is กัน Monyan เป็น gonna be ทีม able to escape? ต้องรู้จุด Yes, ส he มอง does. The clutches of that nade not really gonna เอา take ตัว him ที่ out, เน้น especially ยิ with ง the 2-0พูนสวัสดแน่นอนครับ Trap step bringing him back. Now reposition on อุ้ย top แล้ว of น้ the อง site. มอน He loves these high ground positions, and he's not การว done. งล้อม Wants นี่ to เขาเรียกว่า go for overheat contact already. Mm. Makes a lot of sense. Wingman gets the สิ่ง nope, ที่มอนได้มาจาก goes เป็น down, so เล็ he ก might be able to convert a kill here. And they're kind of going a little bit too far forward into this fight. 2 versus 1. Around the corner we go, but จากอะไร L4 holds เอ his อมี own. ยิงซ้ำนิด Zeta Division just cannot catch a break. I mean, I like the idea here. I think the timeout was called to say, well, first of all, they changed up their default a little bit. Yeah. They had Sugar Zero and Yoran ด่าน on โคตรดี B วาง side, แล้วเราสแปม but they were much faster to react to this. Yeah. They were Oh. much faster to get players over to try to counter this. It's just Monyan. คือถ้าเป็นเฮเว่นอ่ะใช่ป่ะผมจะอธิบายซีลองเฮเว่นไว้มันจะเป็น2ทางซ้ายขวา แต่ไอ้ที่นี่เสือกมีกำแพงกั้นตรงกลางไงแล้วแบบออกซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตรงกลางก็ได้ แต่ว่าข้อดีคือมันไม่ลึก แต่ปัญหาคือมุมมันประมาณ4มุมมันก็เลยยากหน่อยแต่ถ้ามีของเคลียร์ก็โอเคนะตรงนั้นถ้าเทียบกับซีลองของเฮเว่นอ่ะแม่งยากกว่าเยอะเลยนะในการที่แบบว่ามารอสแปมเพราะมุมออกเป็น2ทางแล้วแคบโดนสแปมสวนก็มีโอกาสตายแถมยังลึกอีกต่างหาก Camera not spotting anything except for just depth with the jiggle peak. นี่แหละข้อดีของไซบีของไอ้ด่านเวนเนี่ย Does have some support from his teammates down to lower mid. And now RRQ, they're just going for that slow rotate back to B. Zetas. ไซเอถือว่าเดียวโอเคเล่นไม่ง่ายไม่ยากมาก They can do some damage. Ooh, Monyan's here though. Well, this could get a catch. น้องมอน Does he know Depth's เป้าอย่างโหด also there? เฮ้ยเหมือนจะเมื่อ That Depth's gonna be able to คิด get ว่า a มา hit, 2 but อันนี้ not the weapon itself. You can already see Xpharaoh wanting to go for that punish. He's not gonna find it, but again, 30 seconds can always rotate to the other side. โอเค ด่านนี้แม่งผมว่าไซบีฝั่งวางแม่งโซสตองมากเลย So much information. yeah. เวลาวางเสร็จอะ อ้าว ฉลาด คอน มาก โด เรียบร้อยเลย Cannot stop that wingman from getting the plan off. Okay, Shot counter my roll theft as wingman. well. That gets some information in. Depth's coming closer. Gets the one on Tristrea. Anti. Nasty flick. 2 versus 3. Flash out from Elmi Moore. The pop shots. Depth. ยิงเลยละกัน Delivers the เอ package. อได้ยินเสียงก็ยิงเลย Can he get the ace? Ed. Oh, Jemkin! No, เอา no, เด็ no, ด no, ตายไป no. แล้ว Gets the Colat. Nade to delay. Doesn't really have to เจมส์กินเล่นมั่นใจจัด full confidence, Jim full Kin. assault. ช็อต Jemkin อย่าง with the มั่นใจ counter ช็อตนี้ Yeah, I mean, Zeta really trying to throw some curveballs at RRQ, and it แลนด์ไป almost จับแชม worked. เบอร์นั่นน่ะ I mean, ไม่ they're ไม่ able เข้า to แผ get น their own neural theft. You know, they're able to มี set อึ้ง up มีอึ้งเมื่อกี้โดนยิง for this push using the neural theft into the fault line, and he almost gets the ace, and then it's Jim Jemkin, the counter duelist, who just says no. We're not gonna have any of เหมือน that. แบบ We're ว่า gonna get our ทาย sixth ดูจ round. ริงๆเลยนะหน้าตาดูเล่นไม่โหด And จะแต่ยิง Zeta โหดจัด able to ง get ง into a bye, but oh man, that one felt like it was going to be a thrifty, and they'd be right back in this map. Yeah. So close, but just snatched away from them. You know, the best Russian player, Zap Zap. You say that. I don't. I still maybe lean towards something, but I don't know. It's definitely debatable. Definitely debatable. Definitely debatable. I'm just here to stoke the fires. Yeah, of that's the, fine. Yeah. Of the Twitch chat. Make chat angry. That's alright, roar. Alright. Moving forward. คนที่เล่นได้ทุกตัวแล้วจำได้ทุกไลน์อัพนี่มันจะต้องเป็นคนยังไงวะ คนแบบเกียร์สั่งไหม เป็นคนที่ว่าง ในการจ เป็นหนึ่งเดียวอะเกม โคตรฟลิก ไอ้สกินนี้มันสวยจริงวะที่ยูรานใช้เนี่ย Coming around the corner here. Sugar Zero Minimal opting เลย to เนี่ย use his ultimate just ไม่ to get closer to his teammate. อืม Elmi Moore, แปลก no มาก one's on the high ground. Now they spotted it. Catches the one. Goes for the conversion. One มีคนพิสูจน์ยังว่า This is ปื tricky. นสกินใหม่มัน Euron does not แต่ละสี know เสียงเหมือน where กันไหม Banyan is. ยังอะ อยากรู้เหมือนกัน Now he พี่ does. ขี้เกียจเสียแต้มอาไปลอง Ouch.
Man. เนี่ยรอดูจำได้มันมีคนถือกระบอกสีม่วง Hey, อยู่ Monyet is really. ผมพยายามฟังแล้วพอฟังสีม่วงก็ลืมเสียงสีชมพู He ว่า was เป็น a ยังไง little. He was a little. ก็จำไว้ lackluster ว่ามันเหมือน on เสียง split, แฟนทอมหรือเปล่าสีชมพูแต่นั้นมันไม่เหมือนใช่ปะล่ะ Picking it up. But, I mean, Zeta challenges in a situation where they have bad numbers. Yeah. And I mean, Laz, I get it. He's probably feeling confident after that 3K he had. ทำเอากันบันดีวะมันซัดทำเอากันตั้งแต่ราวแรกกันหมด ผมว่าทีมญี่ปุ่นต้องรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ฟอร์มทีมขึ้นมา ทีมปีศาจ นั่นน่ะสิ 2 ลูกเอลิทไปเดฟมันเคยเป็นตัวส่งไหมเคยปะเหมือนจะเคยคุ้นๆเหมือนเคย เหมือนเคยเห็นมันเล่นเฟกอยู่นะ เนาะ ตอนที่เทนเล่นเลสอย่างเงี้ยฮะ เล่นได้เฟกได้ เขาบอกว่าเสียงเหมือนกันหมด เหมือนกันหมดเหรอ เหมือนกันหมด น้องเขาไปเติมอาร์พอยต์มาเหรอ โคตรต่าน เขาบอกว่าลองแล้วน่าจะชอบเพราะได้มีทุกสี It looks so juicy. There's จริง so ผม many อยากปลด players. สี They're อื่น in a มัน narrow เดี๋ยวรอเบื่อ hallway. สีชมพู I get it. แต่ยังดีนะว่าปืนอื่นมันแบบว่าพอปลดอันแรกมัน I mean, คน for ละ what สี it's กัน worth, เลย RRQ's been อ๋อ really crisp, especially in สี those ดีฟอลต์ไม่ clutches. เหมือนกัน ใช่ That's been คืออย่างโกดเงี้ยดีฟอลต์ก็เป็นสีม่วง no. สีชมพู มันทำมาเผื่อคนจะทำเซตสีจะได้จ่ายตังค์เพิ่ม RRQ had to, win some ฉลาด 1v1s. ฉลาด And now you have a showstopper for แต่ผมไม่ปลด Jemkin. นะ Make matters ไม่ worse. ให้สีไหนก็ Down ใช้ forward สี with นั้น another thrash. He's already ยกเว้น thinking เวนดอ about ล it. And Euron does have his ult, but they were hoping that they Paduk come to pala A main so dyan. could send it. มันเป็นเซตแรกเลยที่ผมเสียแต้ม R เป็น100เลย No need to go for the showstopper here. แต่แต้ม R เหลือๆเยอะ นี่ดีกว่ารีคอนเนี่ย Okay. มันเมื่อไหร่จะมี Sparrow V2 could be in a pretty tricky spot. รออยู่ดีคอน Put himself. หืม Oh, he goes for 2 and 3. They tried to chase ถ้าเวนดอลมีรีคอน but เนี่ยมี he's ด้าม the one จับ that's actually in the lead. My goodness. Jemkin goes in for a โปร prolonged ดีนรีคอน stray, นี่ but ยิง it's มัน gonna อยู่ be นะ fine. อ๋อทีนี้มันจะมัน How อยู่ does Xferro survive these rounds? He just outplays him. I mean, even though he gets stunned up there, Zeta does a lot of good things, or he doesn't get stunned, he just barely dodges it. Yeah. เด็บมันหลับยาวเลย He ว่ะ used รู้ that เหมือนว่า cyber หลาย cage แมตช์แล้ว brilliantly. หมดใจแล้วเนี่ยไม่ได้ลุ้นแล้ว เหมือนหมดใจละเหมือนแบบรู้ว่าตัวเองแม่งสภาพนี้กูไม่เล่นแล้วเล่นชิว Nasty. I มัน like ก็ไม่ that เข้าอยู่ matchup ดีใช่ปะ too. Yes, sir. ๆ2 Yes, sir. Such long range. เข้า ที่ 10เลยเหรอเนี่ย Is that an in- เซต้าที่ 10เลยเหรอ 6 เชี่ย I hear I that don't know, from I a say lot it all of the time. พอ Yes, ท็อป sir. 3เวนดอล My friends and I say it a lot back home in America, so. ที่รูดทูเคออส ขาดอะไรนะ 1 Okay. อะไร It's นะ in every, it's in every ทีม person. ญี่ปุ่นมันขาดอะไร I think ขาดหลัก so. บ้าน I think it's just like เฉียบ kind of bled its way 3 into the English ขอ language. เป็นส across กิน the ใหม่ board. แล้วกัน It's probably some ส movie. กินล่าสุดเนี่ยตอนแรกเป็นพาม Now, with RRQ about 5 rounds away, they could even, bled themselves across the playoffs. ทีมไทยขาดอะไร Yep. พี่เอ๋ย Yes, In a exactly. good way. Yes. อืม It's a win and they're in. ขาดเงินเดือน Crash, set up Cannot escape. Yeah. Spike down A. แรงจูงใจเหรอ Right, แรงจูงใจ line line used here. 2-0 Immediately นี่ป๊าป๊าเป็นแรง activating จูงใจ that ได้ไหมครั from บ the shadows, just ก็น่าจะไม่พอครับ spike in hand. ไม่พอครับ And now Xferro, he's clearing up this B site by himself for the moment. Lung Trying to go for Gaff that is isolated fight against Huron, maybe. Ooh. Can't really win that fight in, but at least he clears up the front of the site, so that's going to be the plan on the spike as well. Monyet actually drops it, so he wants to play for this more aggressive angle in the back of it. Especially with this, อุ้ย yeah, Thrash coming right in. This is เรียบร้อย just going to be a cleanup for Zeta Division at this พอมา point. ใช้สตรีมเด็กที่แล้วสับชีวิตสบายที่เยอะ If Depth Well, goes that's down, what then they he did. will สรุ have ปแดน that ติดโดยวิธีนี้แทน showstopper, but บทมันจะชนะเขาก็ง่ายๆนะ give คือ him แบ a บ chance to do so. บทจะยากก็ยากที่ไหน Monyet's thinking they're trying to get ahead of the Thrash. It almost kind of worked, but a bit behind it. เฮ้ย Oh, hey! เอา Depth. เรื่อง ว้าวยินดี 1,000 ด้วย kills. ครั I can't บ believe it took this long. อารมณ์ไม่จอย อารมณ์หม ไม่ ด ฉล จ อง อ อะไร ย กันตอนนี้ There he is, able to get into the Pacific Hall of Fame with the ถือว่าค่าเยอะอยู่ kills. Man's too focused though to celebrate it for now. Yeah, I mean,
He put up a lot of those โฟ in กัส one เกิน map ที่กว่า one จะ time. มา So, เฉลิม like, ฉลอง he's been absolutely incredible to watch. I know it's not ตั้ง going แต่ Zeta's เฟส way 2 right เริ่ now, ม but เซต้าชนะใครไปบ้าง ชนะไป 2 ครั้ง absolutely ปะ cracked out of his mind. ชนะ Yeah. 2 Been แพ้ just an absolute ช pleasure นะ to ใครไป watch นะ in VCT Pacific and previously. EE เจอไปยัง A tremendous talent. ชนะ DFM บลีดป่ะ See what Zeta wants to do. Like you were mentioning, a lot of ults to play with, but นี่มันรวมสกอร์สเตน1 กับ 2 counter rolling thunder for Australia. Xero does have the neural theft, so showstopper would be pretty important for Depp, and he's all the way in spawn. They're looking for that mid push, seeing if RRQ dips back into that ไม่จ well. อย But for now, รอเซต้า RRQ ยุคใหม่ can just kind of play the edges, เวลคัมเมย์ setting up for that stun. เดี๋ยวฮิโรรอนกับยูแลนยุคเก่าแล้วเหรอ Nobody in that corner, and it's all just a ยุค bait เก่าละ by นี่ Australia. เพิ่ง He's ปี saying, หนึ่งถือ guys, ว่ายุคเก่าละ I'm gonna get. Oh my God, he got the อ้า ult ว baited เรา out. ออ It's อินตรงนั้น unbelievable, and the แล้วงาน showstopper. นะดิ All from Australia, just using a little bit of util. มันน่าจะยิงเราย้อยได้นะแบบว่าเราย้อยข้ามประเทศ A map ago, and it happens here. And those are big ones too, especially in this last จริง round. ได้ as ชนะ well. DFM แล้วมาชนะ RQ มีภาพอยู่นะ Right here, เฮ้ย Ron เดี๋ยว ฮิโรรอน gets that contact รีบ first. จัด Gets pushed out by the Mosh, but tries ไป to เกิด go เลย around แบบ and นี้ help ฮิโร more รอนไม่นิ่ง Captain เลย on the exit. ต้องได้นะ Rather เมื่อกี้ unfortunate. 5 versus 4. Rolling Thunder used as well. Does he โอ้ know? แล้ววาร์ป Sugar มา Zero เอาเพ got สุ around ก้า the corner. He does not. And Sugar Zero could put some big numbers here. Not going to happen this time. And that's เซต้าจากสุก้ามันเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยอะไรตอนนี้กลายเป็นแบบว่าค่อนข้างแบก What a ที่แลนด์นี่ยิ่งหนักเลยเงียบไปเลย แลส ชนะจีกับบีทมา เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้หวยล็อกก็หวนดีครับ วันเจนจีโอ้เมื่อกี้คู่เมื่อกี้โกเนอร์เฟิร์สคิว15เฟิร์สเดท6โคตรเวอร์ แมตช์เดียวนะหรือ2 แมตช์ ก็2 แมตช์อะเยอะนะ15-6เนี่ยเยอะมาก ไม่ไหวกับบาวนี่หรอบาวนี่แมตช์เดียวเฟิร์สบัตร14 เฟิร์สเดทอะ ไม่ดูจำไม่ได้ ดูก่อน มันมีแมตช์หนึ่ง แต่เราเล่นดีครับ เล่นดีเลยอะเหมือนแพทนี้มาเพื่อ must win. Yeah, Governor. This round for Zeta. Yes. Borderline must win. Yeah. It feels like a must win with how one-sided it's been. แอดนีออนโกเนอร์ได้เฉิดฉาย If RRQ win this, I feel like Zeta Division's DFM gonna นี่ have คื to อ go for a force buy right afterwards. มาลีกนี้ได้ยังไงนะ Unless they คือ wanna คัดมา play เรื่อยๆใช่ปะ again, I feel like a เป็น 2-round มี deficit สล็อต if RRQ win the pistol. เป็นทราย Absolutely. I mean, แฟนชายในไทยมันจะมีอีกไหม strongly Put him considered in if I was Zeta. Yeah, and we have seen that I Oh. think from Zeta Division and สล็อตหนึ่งก็ Believe เดือดอยู่นะ ราคา เอา get ซื้อ forced เหรอ to go for those Yes, force sir. buys at the เอาเหรอ 10 สล็อตแฟนชายที่ซื้อเอาเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ any case though. ต้อ There ง you ยื่ go. นใบ Zeta's ขอ pulled the trigger already. ขอสล็อต B side ก็คือ taken. เงินเหรอปะป๊า The push ไม่ out. มันตรวจสอบว่าการเงิน Get some kills. Very ผ่าน good. They're แฟน getting คลับ all of this มั่น contacts คง in ห their รือเปล่า favor. And it's actually going heavily in the favor of Zeta Division here, leaving only Estrella and Jemkin to play around with. Nades being thrown out as well. Try to go first and foremost, but there's some big flanks coming in from depth as well. Estrella's not going to know about this, and he does fall down quickly. That's going to be Zeta Division. Pistol in the back. DFM ได้สล็อตเพราะว่า just a เกซี่ really และ good คูณเซ็น sense สัญ of ญาไม่ทันใช่เหร timing อ here for อันนี้เรื่องจริง Zeta เหรอ Division on what RRQ was trying to accomplish on the retake. ไม่รู้อันนี้ Immediately, as soon as that the paranoia ไม่ comes ได้ตาม out from Monyet, Sugar Zero answers with one of his own, and that sends Depp flying into market, breaking space open. Him and Sugar Zero team up, clear that space, and just crossfires for days. And then the flank, really nicely set up, really nicely timed out. And แต่หลุดไปหลายทีมอยู่ again, นะ on the attacker ว่าไป side, we've seen some good things from Zeta. We've seen a lot better coordination than we do on their defender side. So, for what it's worth, seem to be more comfortable on this side of the map. Phantom, 4 Death, 3 Bulldogs, and a Spectre. So, investing heavily
in this round. If they can come through this relatively unscathed, a good chance at a bonus for Zeta. ไปดีกว่าเลยมีมอบอก It's a matter of getting through Elmi Moore's share up and the Dizzy. Boy! Oh my God, Deb. No. Pew. So much movement from Dep Dep there, able die. to escape with his life. Down to 15 though, so he's gonna have to cycle his weapon or trade his weapon to someone else. Gives it to Sugar Zero, I believe. Now, RRQ starts to rotate the rest of their forces on A. It's slow, but Zeta haven't gone to B yet though as well. I think they're waiting on Hyorodon's confirmation that this space is going to be clear. Like, he's got the camera. He should know that B main is clear. He just needs to go towards the site a little bit. Yeah. They have plenty of time. However, RRQ is now just going into mid and just saying, okay, well, whichever way this went, we don't know for sure. We ผม can จำได้ play ว่า on แล either สมันเล่น side, แชม but เบอร์ไว้ Hyorodon ตอน might นี้ just 30 seconds left. kind of end the round. นั่น เค น่ะ ย สิ เคย มันมีหลาย เขา คอมแหละ Oh, but he went a little bit too far. Here the rest. Oh They're my wrapping God! around, Here they though. come! Here they come! Okay, there's that mid contact already. คลาสสิกมันแรง Doors being closed ย้าย off. มาบีเพราะว่าบี They โล่ง should be aware that Hero ย้ายมา should โด be น somewhere มาร์เก็ต here, เป็น right? ล้าน The เล paranoia ย as well as the fault line. This is stopping them dead in their tracks. No seconds. If เฮ้ย they วาง don't ไม่ get ทัน knocked ปะเนี่ย off all of them, they might be able to at least buy out the round. Spike down. Running into it. Where isทัน Swanhead? This has gone so confusing. Now spotted out. เกือบ Could แล้ว deal เนี่ย some more economic damage. Not going to happen. That was Can dip. too close for comfort. I mean, I like the call from RRQ, understanding the time on the clock and when they could move through mid into market. And if Zeta had made the rotate, you know, they would almost end the round based on time. Yeah. แพนทอมปืนหมดเหรอ You don't really see those too often as well. Not when you're on an eco. คม Yeah. ทุกทีโร่นี่ Just barely. ไม่ค่อย Just in the nick ไม่ค่อย of แผ่ว time to นะ get that plant down. Yeah. But ไป it's Hero เรื่อย kind of gaining all that space that almost sends that round awry Yeah. for Zeta. Dep's going in quickly into ตัว the ก็ site ฮีโร่ right เม now. ย์ อุ้ยแฟดสวยจัง Flash is perfect. What a send by Zeta Division. Catches RRQ. โอ้โหโดนแฟดถุยน้ำลายอย่างนี้ Just เซฟเลย unawares. They thought that they had time. Time is not in their hands, and that's going to be Saveเลย RRQ just giving this round up already. Nothing left to do. That's bonus confirmed for เรา Zeta. จะได้เห็นแมป3 I mean, just explosive starts, great flashes, round over. Just dust your hands off and say, okay, we did it. Grab those heat packs and keep your hands warmed up for the next round. That's the Zeta that I'm liking today. Yeah. These executes are so good. They absolutely are. This is probably the reason why we're seeing Laz on that initiator right now, though, right? Because, again, they're wanting someone that, from what it seems to me, you know, understands how Dep is without probably Dep saying anything. He sends it, and then Laz is just like, I know what's up. I'll time it for you, man. Just do your thing. Brilliant. It was really good. Yeah, I think you're right. I mean, I think there's still a lot more of this map to play potentially. Yeah. Dep 17 and 9 right now. Jemkin though 16 and 11. No idea where the multi kills are at. I feel like it's Dep slightly on the lead. You might be right. I'm not sure, but Yeah. Anywho. I mean, they're both playing really well. Both had some impressive moments. So for RRQ, you are going to leave the cam over on the other side, but the Cypher is going to be pushing a main. No trap wires placed just yet. Oh wait, there's one in mid in the smoke. I see it now. Yeah. Zeta's trying to clear it, but
maybe not clear it, just there's a player there just trying to spam him down. But Yeah. really spreading the map here, RRQ, just really trying to box Zeta in. สูตรนี้ดีกว่ากล้องแท็ก It's interesting ตั to น see ลง that ปาด RRQ's allowed, you know, market to be kind of กำตัน exposed เรี in ยบร้อย this way, but they are rotating Monyet just to see if, you know, it really is that kind of โด exposed. นแฟด แต่โดนคล้อง Jemkin now สวน backing away. He is severely low just from the nades. Well, a lot of utility exchange น่าไป on หา both ทำบ้างเลย sides. เซแรง Not really sure who came out in favor because Combo both เหรอ paranoias are เออ used. Oh, yeah, let me ลอง more. นึกภาพจะเดินมาเนี่ย Oh, starting กล้อง this อันดับ ตั แร น ก ลง กู โอ ต้องเป ดิ ลี่ น ยน ออกไป pushed ปาด up. You want to Tôi go không for biết the để chén fight. còn. Sparrow cooking a little Ôi, bit. đừng đai For đi. that contact and Ôi, Ôi, giờ đây nè. Sparrow and Elney มันทำไม more. มันเปล่าเมื่อกี้ปะ มันแบบ To มัน the ตาย best ทีละ players คน from แบบงง Indonesia. Now Elmore coming around the corner, not going to spot out Laz. Unawares, and Laz seconds could go big. If you can find Sparrow here, that's already the A site taken. It's going to be the 2 versus 4, though. เฮ้ย 20 มันหมุนวะ seconds. หมุนปะ It's now or never, and might not Mấy be mùn. never at this point, as they haven't really encroached on this B site, and Estrella, he's pocketed himself so well on this corner as well. Lets in 1, and he gets มึง the ยัง 2. อยู่อีกเหรอ Just couldn't really อยู่ read เนี่ย that อยู่เนี่ย position. ต้นตรงนี้ How could you? Oh yeah. เซต้ากูมึงยังอยู่อี So กเหรอ hard in the heat of the moment. I mean, that whole round was just like players tucked into spots that other players weren't expecting. Yeah. โอเค And RRQ mostly came out ahead of it หลอม because of หลอ how ม deep they got early. That's just a filthy shot. มันอยู่ เต้ มุม ไอ้ ลึกจัดขนาดที่ กู ไม่ม ดู อง โปรเพลเยอร์ล่องรอยเลยขนาดโดนเคาะยังไม่หันเลย Feels like they were counting ตอนเราเล่นแรงเงี้ยขอบปุ๊บมันหัน utils were used ที่กูไป on เคาะ B เข่า main. อะนะ And they're like, huh, you knowยิง what? แซวยิง Let's, แซว let's press mid and see where we can take this. เปรี้ยเปรี้ยไปก่อน Well, ให้ and ต it's ก a ใจ great เล่น understanding แล้ว of ทุกคนไม่ต้องมีอาการล่องรอย the situation. Yeah. คือตอนนี้กูก็ล่องรอยแล้วดูคู่นี้กูล่องรอยเลย Util just hit Depp in the face. อุ้ยหลบสวยจัด He actually gets through it. เชี่ย He's พี่ gonna มอน peek this. Monyet classic. Well, could fall down, but they will not. Look at the pinch coming in. The perfect อุ้ย set แล้วหลังตายอย่างไว เอาไปหนึ่ง as they get trade for trade. Dust settles 2 versus 3. Sugar Zero has the ultimate, but should not abandon Heron at this point unless it gets a little bit too dicey and he gets traded out. 3 versus 2. But no other contact ถอยเล่นรอ found, เพื่อนเลย so they're just gonna leave Yoran, or excuse me, Estrella there. And Sugar Zero and Hirodon inching their way in. Everybody just waiting from RRQ for this plant, and then they can kind of figure it out. Just the fault line, paint shells to work with, 1 blast pack for Jemkin. He's already really beat up. So it's just gonna come down to some gunplay here on the side of RRQ. Maybe a good fault line. See how this works out. Hirodon's gonna set up the cam. Is he gonna push the smoke? This is aggressive. Oh, well, works out. Does get the pick quite early. Gets the smoke as well. Knows that Jemkin sent himself on เริ่มยาก top. แบบ Drops นี้เริ่ม down. ยาก Now they know he also อยู่ดี has ก็ dropped ตื่นเต้น down. Look at this wraparound from Heron. I don't think RRQ is going to realize this. And ออม Sugar ไม่ได้ Zero's วางปิด still on elbow. ต้องเล่น And looking at his position, he gets caught off. Last 1 player versus 1. อุ้ยยูโรลอน Heron, what a nasty shot for the 4K. And that's going to be an amazing clutch from the Zeta player. ฟุ้งฟิง สวัสดีครับ ฟุ้ง What a ฟิงเหลือ play เกิน from เอ the ฟเฟกต์ youngster. เพนวาลี Absolutely brilliant understanding. Holding the crossfire angle to get the first kill. And there's a ton of work to do at the end of this round, but gets that neural theft. Immediately pops it, throws a cage to make his escape, and then makes the most of it. The Zeta fans in Tokyo giving a round of applause. Well-deserved round of applause, because that was not easy. คม Oh, yeah. And he made it look good. ต Definitely บมือให้ not. กำลังใจครับตบมือเอ็มทำอะไรให้หน่อยครับพี่เอ็มทำอะไรให้หน่อยครับพี่ Oh, boy. How Now here, Deep Lily? Depp catching him สาม off. Jemkin as well does get the ไว trade ยังเลยอ่ะ quickly. ผมเด้งก่อน And this is ต่อเลยครับต่อเลย a very early press as well 6 from RRQ. 25 24 23 Getting the 1 for 1, Song. though. เป็ด But you're happy to 20 take that as the Yeah. attackers, Không because it gap. opens up the map a bit more, typically. พี่เคียว โอ้โห You know, Depp, again, does like to get aggressive sometimes. And this time around, they tried to kind of counterplay him with Monyet getting aggressive and trade each other. But a lot of space being taken towards A main. No real lean on that, though, from RRQ. โอ้เมนดู All that, look at all มั that นเย็ด Cypher utility. So deep. เชื่อดู into ใน the บ้าน market แดงแล้วแม่งหมุนนะแบบว่าหมุนแบบจนแบบว่าช่องแชทเขาก็บอกว่า For RRQ. หมุนเนี่ยลกไปหมดเลยกู Now they're starting to
maybe consider the other side, but again, Zeta แค่ดูในบ้านม่วงก็ขายของกู does make it tricky to read them sometimes because they are so slow sometimes. They really take their time. Yeah. Now, have they guessed correctly? It seems so. Still 30 seconds. Still one more potential move to make for Zeta. 30 seconds Probably, left. especially with, again, Elmimore just kind of hovering on A main like that. Yeah, their read's going to be correct. Fault line to delay, activating the cam for just quick little information after shot though, blows up Xparrow, so mistake on RRQ's side. Can't think for the conversion, looks like that's going to be a no, and Elmimore's going to be late to the party. And Zeta Division, they claim this round. There it is, Laz hits a nasty headshot. มีสิทธิ์อยู่นะ They're only 2 away from equalizing here against หรือเปล่า I thought RRQ had a really good chance there, but ตอนแรกเป็นไข้มาประมาณ3-4 วันเลยหยุดพักไป ขออีกวินหนึ่งไหลเลยนะ working as a team. หายแต่ติดแค่คอจมูก F gets one, but immediately traded out. ป้อนมันมาทำอะไรตรงนี้ Push their way through. Huron really starting to heat up, and everyone on สร้าง Zeta โอกาสอ่ะ starting to find their groove, starting to find their rhythm. 5 out of 6 on their attacker side so far. F has a showstopper. So does Jemkin. A lot of ults to play with for RRQ though in this round. One away from a rolling thunder as well. So almost every ult available. ขอบคุณครับ Side of RRQ, just kind of playing really far back on this default, worried about a quick hit from Depp or something like that. But instead, kind of scale towards mid. Here we go. Oh, that stun. Oh, it's so นี่ good. มาแล้ว That was smooth. ใกล้ Jemkin สุ though, ด he's unleashed. ๆเอาคืนไป Showstopper as well. And everybody from RRQ just kind of, or rather, Zeta Division just evacuates and starts pushing in onto market. Neural Theft activated here. Gets the first catch. Trade will be swift from RRQ as they come in. Hit, Thrash, not connecting. 3 versus 3. Smoke available. Monyet's going to be here. Still has a paranoia. Can tap this fight right now for a little bit of that leeway. And now, are they going to get forced to start peeking things in? Flashes come through as well. No peeks, no picks, counter picks whatsoever as Sugar Zero's already gone for the wraparound. This is not looking too good for RRQ. Monyet comes in to B main. Xparrow, does he have enough time? 5 seconds, or 5 bullets rather. No utility whatsoever. Can he have it before Sugar Zero peeks him out? It's gonna be crucial. And plenty of time to go for the half defuse. ดูด้วยกูใคร And somehow Xparrow manages to jettison RRQ that one round. What a turnaround. What a play from Xparrow. Picking up right where he left off when they were playing against DRX. He's got 20 kills now. He was monstrous on Sunset for them. Able to trade showstoppers. This push here, they didn't get any value off that paranoia and that dizzy initially, so I was like, uh-oh. You know what I mean? I was like sitting there watching RRQ and I'm like, well, you guys couldn't, you know, push past the smokes and get into the back of B main. Yeah. And then Xparrow just says, that's okay. I don't need any util. I'm just going to do it anyway. Ooh, same play. They're chasing them down. Pressing up onto Zeta Division here. They really want this advantage. But now, Zeta Division's like, where do we push? There's a smoke right in front of us. Oh wait, no, we put that smoke right in front of us. Defensive Thrash, just to see if anybody has pocketed themselves. That is kind of risk, because if you can't retrieve that, then you basically wasted an ultimate just to see if mid's free. That's a lot of investment here from Laz. He also used the Dizzy. So, I mean, you're going to have to go on a walkabout to collect your monsters again. And you're just going to have to skip the Dizzy, I guess. A site has been left abandoned, as we can see on the map. But, I mean, Zeta has no idea. So they really have to take their จริง time อัน trying ติ to เก็ก retake โคมัน control ตัวมันน่าจะลดประมาณ of ทำยาก mid. Here goes the Thrash again, just to clear another angle. แบบวิ่งไปแล้วก็ตุ้ม This is messy. There's 4 players up here. เฮ้ยน้องมอนบอกเอากูไปด้วยเหรอ Poops everybody. They're back around the corner right now. The chase in from Jemkin. He's fully blinded, but still somehow converts a couple of kills alongside Elmimore, Euron, and Laz. They're running straight to A site. They have the spike in hand, so at least the efforts of Zeta on the contact on mid weren't totally lost, as they can plant the spike and play for the post at least. What a read from RRQ again. That setup in mid was so brutal. Straya finding so much value on this breach, and as the IGL. Euron gets in for the stun. Oh, There's just way too many ตันหมด bodies แต่แม่งไม่ไหว flung his way. Laz gets spotted out as well. Now he's going to be the one peeking.
Yep. Gee. Just counter swung in RRQ. Map point, series point. And playoffs looking very likely now for RRQ. Yeah. All they need is this match win, and they're in. Look at what a great timing. Hits 4 players of Zeta. I mean, I'm watching it on the map. Oh, and the crossfire 2 for Market. Sick setup. Yeah. I'm watching it on the map, and I'm like, there's 4 players from each team. This is gonna get nasty. But RRQ just had that ult, and that was all they needed. And a Bulldog, a Guardian, being bought down by Zeta. Their cash reserves have been depleted after such a good start to this attack side. RRQ now starting to play well, but Xfero all alone here. Tough play for him. มุมเดิม Done, dealt with by Dev. Yeah. That's going to be Sentinel gone as well, so they don't even know if there's going to be a flank coming in, but super aggressive push out from depth here. Onyet gets spotted out, cannot back away into safety. And this is just Zeta Division on full throttle. Honestly, you might as well just save if you're RRQ. I don't really think there's any real reason to push this. This round is done. This is another one of those kind of set executes where the blinds land, depths on top of players early. เล่นในไซส์เหมือนรอความ Win the ตาย fight towards เป็น mid ที่ top. GG. Yeah, that execute is just so nasty as well. You can't really do anything when the whole enchilada gets flung your way. I mean, it would be a big mess up if Zeta Division got like knocked out because Xfero did like a, I don't know, like a pop shot through the blind, but that's not gonna happen. Just went bonkers with something absolutely ridiculous. That's not gonna happen though. Zeta Division's got a nasty setup on that A side. Look at this. And he gets over all the trap wires too. There's no escape. Yeah, just nothing you can do there. Just a great read from Zeta. That's just a round where you just gotta tip your cap, Say, hey, you guys read us like a book. This goes here. Good job. Well, now you gotta win 3 more just to get to overtime, so good luck. Xfero with a Neural Theft. Neural Theft for Hirodon as well. Still the Guardian though for Hirodon. And Dizzy clearing B main. Smoke out as well. Trying to get some of these orbs in place for Hirodon to get the Rolling Thunder. Big ults available. Zeta looking for an opportunity. But really this time going back into that, kind of take their time, find out what's going on, and just look at his death ball just roaming for RRQ, just looking for where the execute's going to happen. Yeah. Execute might actually happen on A. ทามิ่งสลับไปสลับมาฝั่ง RRQ is just kind of, again, back and forth, trying to read Zeta without really getting too much information as well on their end. And I really appreciate the way that RRQ has played some of these rounds when they know that the big ultimates are in Zeta's hands, where they just back out. They're just like, nope, we don't want to deal with the Rolling Thunder, we don't want to deal with the Showstopper. We're going to, give you guys this extra space. That's fine. You're not going to hit any of us. Okay, well, yeah, okay, sure, one player got hit, Monyet got hit, but it didn't really matter. No kills to follow through, though. That's the important thing, I guess, in the 5 versus 5 retake. Okay, they're gonna stop the punt on the spike. Trades still going Zeta's way, to be honest, but again, they did delay that even further. Monyet coming around right now. They're in the same spot here. Any utility just to kind of stop that. Flashes as well. Reposition. Deb coming in for the big flanks. Through. Monyet, great contact. Conversion is perfect. It's all again, he gets just stabbed back by Deb. Yeah, even with the space being given up, I mean, Jemkin there just goes on a mission to try to buy a little extra time. I mean, trying to use the clock against their opponents, but Hirodon's really quick to deal with him. All that util right in the face of this execute. So even though that Rolling Thunder doesn't hit anybody on RRQ, it still gives all that extra space for Zeta to get to the site, and then their coordination with their util, really, really good. Yeah. This is getting more difficult for RRQ, and I think they're about to lose money as well. Or I think they kind of already lost, but they're half buying, and then they're probably going to be assured of a janky full buy in the next round. Yeah. No way. No! What was that? What a setup! Oh, no. Couldn't even escape, so that's going to be the activation. A4 Okay, Neural Theft.
4 versus 5 as the round continues. Dev gonna go for the same setup here, but he's getting stopped. Could not get hit. It's a bit too fast. That's gonna be A site taken once again by Zeta Division. No plans just yet, but again, secured already. Homie comes out. Homie not able to get the picks here. Only the tag on to Monyet, but again, RRQ is just using the numbers to their advantage, but the weapons not really going their way. 3-3 ปืนสู้ได้ A little bit slower into the site itself. Nade being thrown by Jemkin, but Zeta Division's already out of there. They're just wrapping around. I don't think they know about this. Jemkin falls down. Xpero goes about the flank. Sugar Zero around the corner here. The reposition. And it's a 2 versus 1 for Monyet. Difficult is the situation. Pulled away. No. โอ้ย น้องม่อนเอาให้ GG เลย For Monyet! And he has time! น้อง What? ม่อน What จ is ริง that? มอนสโมกแม่งโหด What มา a ก way to end that. I am GG ลงก่อนแชท เดี๋ยวไปขึ้นวาโลใหม่ ขอบคุณครับที่มาดู เดี๋ยวขึ้นวาโลใหม่ ขอนั่งพักแป๊บนึงเจอกันจ้ะสตรีมต่อสตรีม